Tai leiskite labai greitai ir pradėti tą mūsų konferenciją, pradėti nuo sveikinimų, nes iš tikrųjų turime ne vieną ir pirmiausia kviečiu Respublikos prezidento patarėją Andrių Kabišaitį perskaityti prezidento sveikinimą. Labą dieną, kadangi, kaip minėjo dekanas Respublikos prezidentas, jo ekscelencija Gitanas Nausėda, dėl darbų kiekio atvykti į konferenciją negalėjo, tai garbę perskaityti jo sveikinimą jums suteikia man. Taigi, gerbimieji, sveikinu jūs tarptautinėje konferencijoje skirtoje aptarti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje patirtį, iššūkius ir augimo perspektyvas. Prieš 21 metus Lietuvos žmonės referendume išreiškė valią tapti demokratinės Europos valstybės vienijančios organizacijos Europos Sąjungos dalimi. Tvirtas tautos apsisprendimas dalyvauti kuriant vieningą Europą tapo spartaus Lietuvos ekonomikos augimo pagrindu. Iki šiol kasdien naudojamės galimybėmis, kurių mums siūlo bendroji valiuta, Europos Sąjungos teikiama laisvė keliauti, dirbti ir kurti. Į Lietuvos teisės sistemą inkorporuojamos europinės teisės normos padeda užtikrinti teisės viršenybės principų įgyvendinimą ir aukščiausio lygio žmogaus teisų apsaugos standartus. Būdami Europos Sąjungos nariai, mes taip pat turime puikių galimybių dalintis Lietuvos mokslo pasiekimais, supažindinti kitų valstybių piliečius su savo turtinga kultūra, prisidėti prie bendros užsienio politikos formavimo. Mūsų veržlumas ir kūrybingumas, taip pat istorijos sąlygotas ilgalaikis įsipareigojimas laisvei ir demokratijai, reikšmingai praturtina ir stiprina Europą. Minėdami Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-metį, negalime pamiršti ir kitų regiono tautų, kurios taip pat nori tapti vieningos Europos dalimi. Ukrainos ir Moldovos siekis šių metų birželį pradėti darybas dėl narystės Europos Sąjungoje negali likti viso labo neįgyvendinta galimybė. Turime padėti šių valstybių visuomenėms, aktyviai pasisakančioms už europinę ateitį, visiems laikams atsiriboti nuo destruktyvios, smurtą ir terorą skleidžiančios Rusijos įtakos. Ta mums įpareigoja ir Lietuvos Respublikos konstitucijos 135 straipsnis, kviečiantis prisidėti prie teisė ir teisingumų pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo. Džiaugiuosi, kad Vilniaus universiteto Teisės fakultetas kartu su garbingais konferencijos dalyviais ir svečiais imasi atsakingos užduoties apžvelgti ES valstybių narių teisinės sistemos pažangą bei ES plėtros iššūkius nacionalinės ir europinės teisės kontekste. Linkiu jums visiems didžiausios sėkmės ir įkvėpimo. Pasirašo jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Mes labai džiaugiamės kaip fakultetas bendrystė su Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Įvairiomis progomis Seimo pirmininkė su mumis. Ir labai džiaugiamės galėdami jūs pakviesti tarti sveikinimo žodį. Jūsų magnificencija, Vilniaus universiteto rektoriau, gerbiamasis ES teisingumo teismo pirmininkė profesoriau Kun Lenarts, gerbiama teisingumo ministrė, garbus konferencijos dalyviai ir svečiai. 2004 m. Gegužės 1 dieną ES įstojo 10 naujų valstybių narių, tarp jų ir Lietuva. Pagal gyventojų ir šalių skaičių tai buvo didžiausia sąjungos plėtra, papildžiusi bendrą teisinę erdvę įvairias skirtingų šalių istoriją, teisinė kultūra ir tradicijomis. Tai buvo ir konstitucinis momentas, paradigminis pokytis, suvienijęs rytų ir vakarų Europą bendram konstituciniam projektui. Sveikinu visus susirinkusius į šią iškilmingą konferenciją skirtą Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 20-mečio sukakčiai paminėti. 20 metų tai ilgas kelias, kurį nuėjome drauge su kitomis ES šalimis, siekdami bendro tikslo – kurti vieningą, taikią ir klestinčią Europą. Bet prisiminkime, iš kur atėjome.
Mūsų šaliai nebuvo suteikta galimybė dalyvauti Europos integracijos pradžios etape, kai 1950 m. Gegužės 9 d. Robertas Šumanas pakvietė Europos šalis suvienyti savo jėgas saugiai ir klestinčiai Europai kurti. Lietuvos miškuose dar aidėjo partizanų šūviai, o Sibiro link dardėjo gyvuliniai vagonai su tremtiniais. Buvo žudoma europietiškos Lietuvos viltis lygiai taip pat, kaip šiandien bandoma daryti Ukrainoje. Todėl džiaugdamėsi Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-mečiu esame mintyse su Ukraina, šalimi ir tauta, kuri krauju augina savo laisvę ir galimybę būti europietiška šalimi. Lietuvos Respublikos Seimas buvo vienas pirmųjų Europoje aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakiusių už Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Visokiojopai palaikome Ukrainos, Moldovos siekį būti Europos Sąjungos dalimi. Visa širdimi pergyvename dėl įvykių Sakartvele, nes galime vertinti savo kelią ir tai, ką mums davė narystė. Lietuva per 20 savo narystės metų pasiekė daugybę svarbių pergalių – ekonominį augimą, politinį stabilumą, tarptautinį pripažinimą ir, žinoma, stiprėjantį įsipareigojimą ES vertybėms. Tapę ES nariais mes įsipareigojame laikytis demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių apsaugos principų. Tikriausiai nebus per drąsu pasakyti, kad per pastaruosius 20 metų užtikriname, jog šie principai būtų taikomi ir gerbiami ir kasdienėme gyvenime. Šie laimėjimai yra bendrų mūsų pastangų ir atkaklaus darbo rezultatas. Ir naudodamasi progą, norėčiau padėkoti Vilniaus universitetui už tai, kad Lietuvos mokslo mintis nuosekliai padėjo mums, mūsų valstybei, judėti europietiškų keliu. Karo prieš Ukrainą akivaizdoje dar kartą galime įsitikinti, koks toleregiškas ir teisingas buvo mūsų sprendimas rinktis integracijos į ES ir NATO kelią. Jei nenarystė šiuose bendrijose, labai tikėtina, kad vietoje su pasitikėjimo į ateitį žiūrinčios savo ES partnerių ir alijanso sąjungininkų petį jaučiančios vieną iš laimingiausių pasaulyje jaunųjų kartų auginančios valstybės, šiandien būtume pilkoji zona su visomis iš to išplaukiančiomis pasiekmėmis ir grėsmėmis. Kita vertus, tai nereiškia, kad galime jaustis ramus dėl savo ateities. Pati ES išgyvena didelių pokyčių metą. Dar prieš prasidedant Rusijos pilno masto agresijai visi kartu patyrėme COVID-19 pandemiją. Jis supurtė net Europos projekto pamatus. Pamatėme, kaip greitai nežinomybės akivaizdoje šalys linkusios užsiverti ir apriboti net vieną svarbiausių ES iškovojimų – laisvę judėti. Kaip greitai pasiduodame instinktams užsisklęsti, atsiriboti nuo kitų, tikėdamėsi, kad negandų banga pralenks mus ir praeis šonu. Tačiau tokia elgsena negelbėja. Iššūkius Europoje galime įveikti tik kartu. ES visada iš krizių išeidavo sustiprėjusi, todėl tikiuosi, kad taip liks ir ateityje. Ukrainos laisvės kova mums primena, kad Europos vertybės, žmogaus teisės ir demokratija pagaliau pati Europa, kokią mes pažįstame dabar, nėra savaime garantuoti dalykai. Todėl Europą privalome ginti. Šiandien Europai kaip niekad anksčiau reikia stiprių, proeuropietiškų balsų. Kviečiu tokiais balsais būti visus jūs. Dar kartą sveikinu Lietuvos narystės ES jubiliejaus progą ir linkiu visiems prasmingos diskusijos, įdomių įžvalgų ir reikšmingų pasiekimų. Ačiū. Su dideliu malonumu kviečiu sveikinimo žodį tarti Vilniaus universiteto rektorių profesorių Rimvydą Petrauską. Gerbiami organizatoriai, mėly kolegos, čia susirinkę, garbūs svečiai. Tikrai kaip Europos Unijos didelis entuziastas, man labai svarbu ir smagu matyti šitą konferenciją, kurioje tikrai turime galimybę aptarti Lietuvos istoriją, Europos Unijos istorijos 20-metį. Tikrai šiuo atveju teisės istorijos perspektyvos 20 metų istoriškai yra neilgas laikas, bet vis dėlto žvelgdami atgal mes matome, kaip Lietuva
pasikeitė, kaip Lietuva prisitaikė prie šitos europinės erdvės, taip pat ir teisės srityje. Ir tikrai, manau, šiandien šitoje konferencijoje apie tai bus daug kalbama. Kadangi konferencija yra tarptautinė, aš parašiau savo kalbą angliškai ir ją dar dabar perskaitysiu. So, dear organizers and participants of a conference, distinguished guests, it's my great pleasure to welcome you all to Vilnius University and open this important conference. This year we are commemorating 20 years of Lithuania's experiences, challenges and growth in European Union. In these years, our country has experienced institutional, social and cultural changes incomparable to anything in our history. The return to European family meant fast recovery process. What some European countries achieved during a century, we had to do over a few decades. Not only our political elite, but all the society had to learn and adapt to new important democratic practices. At the same time, we had to embrace democratic values and ensure their protection. The rule of law is one of the most important principles that created Europe from ancient and medieval times to modernity. European culture and its history is marked by legal achievements defining the rights of social groups and individuals. From Magna Carta to Declaration of the Rights of Man and of the Citizens, or the Polish-Lithuanian Constitution of 3rd May 1791 as first modern constitution in Europe, to the Universal Declaration of Human Rights, all these symbolic milestones show European intellectual development and historical rationality deep-rooted in our tradition. And today, then, we are trying to draw clear boundaries between modern autocracies and democracies. We must rely on such fundamental values. The ideas of freedom, justice, legitimacy, and trust in institutions. Lithuania's return to European family meant a new commitment to ideas and values we take for granted. And after 20 years, we can proudly state that we have not just been learning, but also making significant contribution to the development of this process. In recent years, we have shown that the world order based on democratic and international agreements is not as certain as we imagine it. How should we react? And first of all, we must start by being honest with ourselves and our societies. How strong is our belief in democracy and its rules? How transparent and decisive are our actions in sanctioning and challenging those who try to undermine our will for democracy? This process of self-reflection, evaluation, and corrections must happen as soon as possible. If this is not realized, we will continue to see what we witnessed recently: the rising populism, the expansion of mistrust in the media, and distrusting scientific facts, as well as consequences of these violations of international law and agreements. I think now, more than ever, it's important that academic expertise reaches stakeholders and wider society. But today we celebrate our EU membership, and I think confidently, despite all the problems, look to the future. So I wish you all the successful conference with stimulating, thought-provoking discussions, and I hope you will forge meaningful networks and create context to sustain future cooperation. Thank you. Thank you very much. Ačiū rektoriau, ir turime garbės savo tarpe turėti Lietuvos Respublikos teisingumo ministrę gerbiamą Eveliną Dobrovolską, kurią prašome perskaityti savo sveikinimo žodį konferencijai. Gerbiamas rektoriau, dekanė, Europos teisingumo teismo pirmininkė, gerbiami pranešėjai ir konferencijos svečiai. Tai visų pirma, labas rytas. Labai malonu ir dėkoju už galimybę čia tarti sveikinimo žodį tokią svarbą visai Lietuvai ir visai visuomeniai dieną. Šiemet Lietuva mini 20 metų Europos Sąjungoje ir NATO.
Ir šiemet turbūt daugiau negu bet kada diskutuojame, koks buvo Lietuvos kelias, siekiant narystės, bet ir augant kartu su Europos Sąjunga. Šie 2 dešimtmečiai lėmė reikšmingus pokyčius Lietuvos ekonomikos, energetikos, aplinkosaugos, žemės ūkio ir ypatingai teisės srityse. Lietuva sėkmingai transformavosi ir Europos vertybės, demokratiją, teisės viršenybę, pagrindinių žmogaus teisų apsaugą įtvirtino kaip ilgalaikius valstybės raidos tikslus. Bet svarbu atsiminti, kad būtent tos vertybės, kurios yra neatsiejamos Europos Sąjungos dalis, teisės viršenybė ir žmogaus teisės, yra kvestionuojamos šiandien dezinformacijos Kremliaus. Būtent šios vertybės yra parodomos kaip grėsmė, kaip skaldymo įrankis. Ir narystės nauda 2004 metais įstojusios Europos Sąjungos narių, kaip ir vėliau prisijungusių, yra akivaizdi visiems. Kurdami vieningą rinką pasiekėme didesnę verslo plėtrą bei ekonominę įtaką. Vieningai stiprindami Europos Sąjungos teisės sistemą galime efektyviau užtikrinti vartotojų teisų apsaugą, sąžiningą konkurenciją, palengvintą asmenų judėjimą ir bendradarbiavimą, ar palaikyti Europos Sąjungos nares ištikus krizėms ar grėsmėms. Ir deja, tų krizių ir grėsmių buvo daugiau negu norėtume ar tikėjomės, bet sugebėjome įrodyti, kad galime. Tiek COVID pandemija, tiek Rusijos agresija prieš Ukrainą privertė mus visus iš naujo įsivertinti mūsų turimus atsakymus į klausimus. Iš naujo įsivertinti, kaip greit efektyviai galime rasti sprendimus, o juos radę sugebėti juos priimti. Nekartą visi kartu įrodėme, kad galime. Europos Sąjunga nuėjo ilgą kelią nuo savo ištakų, kai bendradarbiavimo pagrindas buvo tik ekonominis. Šiandien visai neseniai visiems girdimos kalbos apie poreikį naujo komisaro gynybos, tam, kad mes turėtume vieningą rinką ir gynybai. Ir tai yra naujoji mūsų realybė. Plečiantis sąjungai plėtėsi ir jos teisėkūro institucijų kompetencijos. Šiandien vykdoma Europos Sąjungos teisminė kontrolė apima beveik visą Europos Sąjungos sutarčių spektrą. Europos prokuratūros veikla įrodė bendradarbiavimo svarbą ir šioje srityje. Jau šiandien kalbame apie naują galimą komisarą gynybai, bet ir taip, kaip atrodys mūsų teisėkūra. Europos Sąjunga yra globalus geopolitinis žaidėjas, kuris gali atsverti nedemokratinių valstybių interesus ir ginti savo narius bei teisės viršenybę ir žmogaus teisės. Nors sprendimų priėmimas buvo ir yra sudėtingas, bet Europos Sąjungos atsakas Rusijai pademonstravo vienybę. Priėmėm sankcijas ir jas vis dar priėmame. Taikome ribojamas sankcijas ir sprendžiame dėl įšaldyto turo to ribojimo. Vis dar diskutuojame apie galimybę ir poreikį turėti specialų tribunolą atsakomybę už agresiją. Ir šiandien pagrindinė alternatyva, apie kurią diskutuojame judėdami šiuo keliu, yra būtent Europos tarybos siūloma alternatyva. Europos Sąjungos lyderystė yra neatsiejama mūsų demokratijos dalis. Lietuvos žmonės šiandien labiausiai yra palaikantis narystę Europos Sąjungai, labiausiai vertinantis naudą gaunamą iš Europos Sąjungos. Ir esu tikra, kad ši konferencija yra puikiai galimybė ne tik pasidžiaugti tuo, ką pasiekėme, ne tik pasidalinti sėkmės istoriją, nes Lietuvos narystė Europos Sąjungoje yra sėkmės istorija, bet tuo pačiu drąsiai kalbėti apie tą kelią, kuris laukia Ukrainos. Lietuvos žmonės ne tik labiausiai džiaugiasi būdami Europos Sąjungoje, bet labiausiai ir palaiko plėtrą. Plėtrą tiek Ukrainos, tiek kitų visų valstybių, kurios sąmoningai pasirenka demokratiją ir žmogaus teisės ir teisės viršenybės principą. Dėkoju už galimybę būti čia, linkiu įdomių diskusijų ir įžvalgų. Labai ačiū teisingumo ministrai. O dabar susitikiu žodį pats savo. Gerbiamas ES teisingumo teismo pirmininkė, gerbiama aukščiausiojo teismo pirmininkė, aišku, mielas universiteto rektorių, gerbiama teisingumo ministrė ir visi kolegos, kurių atleiskit, neišvardinsiu visų, bet kreipsiuosi jūs tiesiog, mėly draugai, bičiuliai ir bendraminčiai. Kažkada Žanas Žakas Ruso savo garsiajame kūrinyje apie visuomenės sutartį parašė: žmogus gimsta laisvas, tačiau visur jis yra supančiotas. Taip galėtume pasakyti ir mes gimusieji sovietų okupuotoje Lietuvoje. Tada šokinėjome iš džiaugsmo 1990
metais, kai Lietuvos žmonių ryžto, drąsos ir vienu ritmu plakusių širdies dėka nusimetėme pančius ir tapome laisvi. Apgynę savo laisvę greit pasirinkome tapti laisvo pasaulio dalimi, įsilieti į laisvų Europos tautų šeimą. Ir tada tik pasvajoti galėjome, kad galbūt kažkada ir mes gyvensime taip, ar bent jau panašiai kaip vokiečiai, prancūzai, italai ir kitos Europos tautos. Turėjome labai daug ką padaryti, bet svarbiausia buvome išgirsti ir pagaliau 2004 nebijotinai vieni reikšmingiausių metų Lietuvos istorijoje. Tų metų kovo 29 dieną tapome Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos dalimi. Gegužės 1 dieną Europos Sąjungos valstybė nare. Ir per tuos 20 metų Lietuva tapo gražesnė, stipresnė ir atviresnė. Mes Lietuvos vaikai galime laisvai dirbti, keliauti ir kvėpuoti, pažinome pasaulį ir pasaulis pažino mus. Kartu tikimės, kad ir Europos Sąjungai padėjome tapti gražesnė, stipresnė ir atviresnė. Mylėjai, pasaulyje yra įvairių sąjungų, kai kurias pagimdo neapykanta, laisvė, keršto troškimas ir nacionalizmas. Džiaukimės ir didžiuokimės, priklausome sąjungai, kuri yra grindžiama pagarba žmogaus orumui, demokratija, laisvė, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms. Tokie Europos Sąjungoje jau gimė mūsų 20-mečiai. Ir vis dėlto viename senovės graikų mitų pasakojama, kad Poseidono ir Nimfos Libijos sūnus, karalius Agenoras, turėjo dukrą vardu Europą. Kartą, kai su draugėmis linksminosi jūros pakrantėje, ją pagrobė iš jūros išnyręs baltas jautis. Neleiskime, kad taip nutiktų dar kartą. Saugokime savo Europą. Ačiū. Gerbėmieji, greitai pristatau pačią svarbiausią informaciją apie pirmąją konferencijos sesijos dalį. Mes pradėsime pranešimą nuo mūsų keynote speakerio gerbiamo Kun Lenarts pranešimų. Tada pradėsime pirmosios sesijos pranešimus. Po pertraukos, labai prašau visų dėmesio, po pertraukos bus parodytas labai šiltas ir gražus maždaug 10-11 minučių filmukas. Ir aišku, klausimai, kurie rūpi, kurie turi būti užduoti. Mes labai prašome pakentėti ir klausimus užduoti tą dalį, kuri yra numatyta klausimams, tos dalies, kuri yra numatyta užduoti klausimus metu. Dear conference participants, all honorable guests, you know there are few occasions to celebrate. We celebrate the Day of Europe, the Day of Accession, but we also celebrate the opportunity to have our exceptional guest, the President of the Court of Justice of the European Union, Mr. Cohen Leonards. So it is my greatest pleasure and responsibility to briefly present our distinguished guest. But among many facts in his rich biography, at least few I should emphasize. In addition to the office of the President of the Court, Mr. Leonards, Professor Leonards, is also a Doctor Honoris Causa of our Vilniaus University, and we are very much proud of that. Also, Professor has studied and also give lectures in universities of Belgium and US. And in his great speech, having been awarded honoris causa here, I remember at least two important issues. He very well reflected that Europe is, first of all, European peace project, and Europe, the strength is that we are united in diversity. So, Mr. President, thank you for arriving, and the floor is yours. Rector Magnificus, Madam Minister of Justice, Madam President of the Supreme Court of Lithuania, Excellencies, ladies and gentlemen. I'm very honored
and pleased to be here today, not only in the beautiful city of Vilnius, but also at Vilnius University, where I feel a member of the family. First of all, I would like to congratulate the organizers of this international conference, in particularly the Dean, a conference that celebrates one of the most important moments in the history of European integration. The 1st of May 2004 represented the fulfillment of a struggle for freedom, justice, and democracy that was 6 decades in the making, becoming unstoppable in 1989 with the Solidarity Movement, the Baltic Chain, the fall of the Berlin Wall, and the Velvet Revolution. What united that generation of Europeans was their unbreakable resolve to tear down the Iron Curtain, which had immersed them in the darkness of authoritarian rule since the end of World War II. Above all, the 2004 accession, the largest single enlargement ever, put to rest the idea of a divided Europe. The European family was again reunited in a project that revolves around building together a common legal order based on the values of freedom, democracy, and justice. For the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia, and Slovakia, becoming a member of the European Union was a constitutional moment. I used the expression constitutional moment because, looking back, those 10 member states had to undergo institutional reforms and adopt new laws that sought to demolish the remains of an authoritarian past and replace it with a democratic system of governance, while implementing the EU acquis. But it was also a constitutional moment because, looking forward, those 10 member states had, as an act of national sovereignty, decided to take part in European integration. This meant being loyal to the EU by respecting the values on which it is founded and the principles on the basis of which it operates. To some extent, this idea of looking back and looking forward underpins my speech. In constitutional terms, that idea has been translated into 2 founding constitutional principles that are attached to EU membership, and this for all 27 member states alike. I want to stress this. This is not a matter of new and old member states or something. It's equally valid for all 27 member states. That should be stressed. Those principles are the principle of constitutional alignment and the principle of no regression in value protection. I will examine these 2 principles in the light of the case law of the Court of Justice of the European Union. Before accession, the Constitution and even the national identity of the candidate state for EU membership must align itself with the values on which the EU is founded. The raison d'être of that principle is to prevent any conflicts between the national identity of that state and the EU identity, whilst creating synergies between those 2 identities. Based on common values, both types of identity enter into a mutually reinforcing dynamic, which allows room for mutual trust.
After accession, compliance with the principle of no regression in value protection precludes a member state from passing reforms that lead to democratic backsliding. In the EU legal order, there is no room for authoritarian drifts. More freedom, more democracy, and more justice are the only way forward. I shall now explore the meaning, content, and impact of those two constitutional principles more in detail. First, the principle of constitutional alignment. A candidate state for EU membership must align its own constitution and national identity with the values on which the EU is founded as a conditio sine qua non for accession. It must commit itself to respecting the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights, which are contained in Article 2 of the Treaty on European Union. As a court of justice held in the conditionality judgments, I quote, "The values contained in Article 2 TEU have been identified and are shared by the member states. They define the very identity of the European Union as a common legal order. Thus, the European Union must be able to defend those values within the limits of its powers as laid down by the treaties." The latter is a reminder of the principle of conferral of competence to the Union. This means, in essence, that those values draw inspiration from the constitutional traditions common to the member states. Those values are not the result of a top-down approach, but follow a bottom-up dynamic. Those values have been first discovered and enforced and enhanced in the member states themselves, and member states recognize that they have these values in common, values shaping a European society. And the word society, as you know, is used in the Article 2 text. These values encapsulate the struggle of previous generations of Europeans who strived for freedom, democracy, and justice. They simply form part of our common heritage as Europeans. For example, the values contained in Article 2 TEU can be found in the Lithuanian constitution. The preamble of this constitution contains references to, I quote, "the innate rights of the human being," and to an open, just, and harmonious civil society under the rule of law. The Copenhagen criteria require inter alia strict adherence to that alignment. The decision to align its own constitutional arrangements with EU values is a sovereign choice of a candidate state for EU membership. But if a candidate state fails to do so, Article 49 of the Treaty on European Union bars it from becoming a member of the EU. Whilst EU law protects the national identity of the member states within the meaning of Article 4, paragraph 2 of the TEU, a member state may not invoke its national identity in order to disregard the values contained in Article 2 TEU and the treaty provisions that give concrete expression to those values. This normative conflict is precisely what the principle of constitutional alignment seeks to avoid. For example, national identity may not be invoked as a means of calling into question the principles of effective judicial protection and judicial independence, as provided for by Article 19, paragraph 1 of the TEU, principle which gives concrete expression
to the value of respect for the rule of law. This was made crystal clear by the Court of Justice in its judgment Commission against Poland, Independence and Private Life of Judges, decided in December 2023. There the court held, and I quote, "There is no ground for maintaining that the requirements arising as conditions for both accession to and participation in the European Union from respect for values and principles such as the rule of law, effective judicial protection and judicial independence are capable of affecting the national identity of a member state within the meaning of Article 4, paragraph 2 TEU. In other words, a member state can never rely on its own understanding and so-called national identity to break away from the values underpinning the common legal order, because those values are the very identity of the Union. And the identity of the Union, in that sense, prevails over the identity of the member state, but normally there is no conflict, because the member states themselves, through the constitutional alignment, have made sure that their foundational constitutional values coincide with those mentioned in Article 2. So what the Court of Justice is really telling is that by acquiring membership status, the national identity of a member state, as protected under EU law, is deemed to be in keeping with the values contained in Article 2 TEU. This is because otherwise the member state in question would not have been able to join the EU in the first place. Logically, this means that a member state is precluded from relying on its own identity in order to breach those common values. Therefore, Article 4, paragraph 2 of the TEU must be read taking into account the provisions of the same rank enshrined in Article 2 and Article 19, paragraph 1 TEU, and cannot exempt member states from the obligation to comply with the requirements arising from those provisions. It follows that acquiring membership status is a constitutional moment for the member state concerned, since at that very moment, the legal order of the new member state is deemed by the masters of the treaties to uphold the values on which the EU itself is founded. As a result, mutual trust between the new member state and all the other member states, and in particular between their courts and tribunals, may take place, since it is based on the fundamental premise that all the member states, the old and the new ones, share those common values. And here you see the link between respect for the values mentioned in Article 2 TEU, underpinning the EU as a common legal order, and the principle of mutual trust. Member states trust one another because they know that all 27 are equally bound to compliance with those values. As a matter of fact, mutual trust is one of the key features that distinguish the relationship between the 27 member states from that between a member state and a third country. That explains in particular why the court in Achmea, a Grand Chamber judgment of 2018, rejected the idea that mistrust concerning access to effective judicial protection could become the premise between two or more member states, even if the specific context of disputes between an investor and a public authority. You may recall, this is the question where member states concluded agreements, and let's tell this openly, Western member states concluded agreements with Eastern member states so that investors of the Western member state, when they had a dispute with the public authorities of the Eastern member state, could oblige an arbitral tribunal because they did not trust the courts of the Eastern member state. Our court said, and I'm very proud of that judgment, no, all member states are equal.
There is no such a thing as distinction between old and new, east and west, north and south. The equality of member states under union law is another basic tenet of Article 4, paragraph 2. So the court said member states must trust one another, must trust one another's courts, but that itself is based on adherence to the values of Article 2. And you see the distinction when you take opinion 1/17 on the compatibility of the so-called CETA, that is the Free Trade and Investment Agreement with Canada, where the court said a third country does not necessarily share the same degree of commitment towards those values, and in respect of which trust, therefore, cannot be presumed. So here the court made the distinction: the trust between Canada and the member states of the European Union is not to be presumed. It might be established, but it's not to be presumed. Between member states, it is to be presumed, because when the member state is accepted for accession, it must have passed its constitutional moment of compliance with those values, the principle of constitutional alignment. Moreover, the principle of constitutional alignment does not rule out diversity. This is because the values contained in Article 2 TEU do not impose a particular constitutional model. They only impose a framework of reference within which a member state may make its own constitutional choices in keeping with its culture, history, and tradition. The concept of a framework of reference is also referred to by academics as not crossing red lines. It is sort of a reference frame within which is rather broadly sketched out, within which member states make their own choices. Allow me to illustrate this point by looking at an example taken from the case law of the court. In the judgment Runevich, Vardin and Vardin, which involved the reference made by the First District Court of the city of Vilnius, the Court of Justice was asked to examine the compatibility with the right of EU citizens to move freely within the EU of national rules requiring names and surnames on civil status certificates to follow the spelling rules of the host member state's official language. The court held that it was legitimate for Lithuania to protect and promote its official language, which was later on repeated in the Silevich case, a reference for preliminary ruling from the Latvian Constitutional Court. Referring to Article 3, paragraph 3, TEU, and Article 22 of the Charter, the Court of Justice observed that the EU is committed to respecting its rich cultural and linguistic diversity. Most importantly, the court stated that the protection of a state's official language is part and parcel of its national identity, which, in accordance with Article 4, paragraph 2 TEU, the EU must protect. Subject to compliance with the principle of proportionality, a member state may therefore adopt such spelling rules. Needless to say, the fact that other member states may consider that it is not necessary to adopt those spelling rules in order to protect their official language has no bearing on the application of the principle of proportionality. That principle does not require national courts to embark on a comparative study of the national laws on the protection of the official language in order to identify the one that is the most practical for free movers. Instead, the court focuses on striking the right balance between an individual interest, that is, a person's name is a constituent element of his or her identity and of his or her private life, the protection of which is enshrined in Article 7 of the Charter, and a collective interest, namely the protection and promotion of the host member state's official language. In the EU legal order,
the importance of national identity is not limited to protecting the official languages of the member states, given that, as Article 4, paragraph 2 TEU states, it also guarantees their fundamental structures and essential functions. The EU is not a state. The Court of Justice has said so expressly in Opinion 2/13 on accession of the European Union to the ECHR, a ruling of December 2014. Nor does the European Union seek to become a state. On the contrary, the European Union serves to protect the member states' statehood by creating a pool of sovereignty amongst the member states. Member states become stronger together, since they can achieve goals that would be unachievable acting alone. The protection of national identity is of paramount importance for states that have lived under Soviet occupation or that were within the Soviet Union's sphere of influence. Unfortunately, the war in Ukraine has resurrected old demons, showing that the threat of military aggression against the EU exists. That is why the EU and its member states must be able to defend themselves effectively. For example, disinformation is a serious threat to our democracies and to the European way of life. That is why EU law, as interpreted by the Court of Justice of the European Union, serves to protect our democratic societies against that threat. In Baltic Media Alliance, the Regional Administrative Court of Vilnius asked the Court of Justice to interpret the Audiovisual Media Services Directive. In that case, the Court of Justice interpreted that directive in a way that enabled the Lithuanian authorities to combat Russian propaganda targeting the Russian-speaking minority in Lithuania, whilst upholding the application of the country of origin principle. This meant in concrete terms that the Lithuanian authorities could oblige Lithuanian media providers to distribute a channel broadcast by a UK-based company only in pay-to-view packages, on the ground that its programs incited hatred based on nationality. So you see there that the court has modulated the country of origin principle in order to allow a member state, in this case Lithuania, but it was equally valid for Latvia and for Estonia, to protect themselves against these disinformation campaigns which the broadcaster wanted to make available by general television broadcast. So limited it to pay-to-view broadcast, de facto was limiting enormously, because who pays for that? Another example in this regard is the RT France against Council judgment, a Grand Chamber judgment of the General Court of the European Union. And you know the General Court and the Court of Justice are a single judicial institution of the European Union. In that case, the General Court dismissed an action for annulment brought by a media outlet that was wholly funded by the Russian state, against a council decision that temporarily prohibited that media outlet from broadcasting content on the ground that it had engaged in a propaganda campaign targeting civil society in the EU, justifying and supporting Russia's military aggression against Ukraine. The General Court reasoned inter alia that the Council had limited RT France's freedom of expression in a way that was in keeping with the Charter, since the challenged regulation, blocking the further broadcast by RT France,
pursued two legitimate aims, namely the protection of the European Union's public order and security and the application of pressure on the Russian authorities in order to bring an end to the war in Ukraine, whilst also complying with the principle of proportionality. In my view, the Baltic Media Alliance and RT France judgments show that in interpreting EU law, the Court of Justice and the General Court of the European Union strive to protect civil society from disinformation that can cause civil unrest and threaten the democratic process, while guaranteeing that any restrictions on the freedom of expression are limited to what is strictly necessary. When war is at the EU's doorstep, that protection serves to maintain law and order and safeguard national security, which are components of the member states' essential functions and thus of their national identities. I now come in a second movement to the principle of no regression in value protection. After accession, the member state in question commits itself to respecting the values contained in Article 2 TEU for as long as it remains a member of the EU. That ongoing commitment means that there is no turning back the clock when it comes to respecting those values. Accession is the starting point in value protection, not the finish line. A member state can always improve its level of value protection. It cannot weaken it. The principle of no regression in value protection precludes a member state from drifting towards an authoritarian regime or from falling into democratic backsliding. Compliance with those values, the Court of Justice said, cannot be reduced to an obligation which a candidate state must meet in order to accede to the EU and which it may disregard after its accession. The member states must respect those values, I quote the Court of Justice, at all times. The prohibition of value regression is highlighted by contrasting the judgments of the Court of Justice in the judgments AK and others, independence of the disciplinary chamber of the Supreme Court, and AB and others, appointment of judges to the Supreme Court actions, with the judgment in Republica. The first two judgments are Grand Chamber judgments in relation to the judicial reforms initiated by the previous government in Poland, with Republica, a case relating to judicial reforms in Malta. In those cases, the Court of Justice held that the principle of judicial independence does not prevent the executive from appointing judges, provided that, I quote, once appointed, they are free from influence or pressure when carrying out their roles. That proviso means, in essence, that the substantive conditions and procedural rules governing the adoption of those appointment decisions must not give rise to reasonable doubts as to the internal and external independence of those judges. Such doubts could arise where the reforms at issue bring about a regression in the independence of judges and thus in the rule of law. This may occur where the constitutional body in charge of evaluating the suitability of candidates for judicial office is no longer independent. And that was the problem, of course, as you know, of the National Council for the Judiciary in Poland. In the mentioned AK and AB Grand Chamber judgments, that appeared to be the case, since the reforms at issue sought, subject to confirmation by the referring courts. I say this almost as a formula of style because those are preliminary references, so the final findings of fact are always for the national courts to make, to undermine the independence of the
Polish National Judicial Council, the KRS, which, as the constitutional body entrusted with protecting judicial independence, submits proposals for appointment to judicial positions to the Polish president. So the KRS had been reformed so that it was, in essence, completely composed of people elected by the governing party. So as a check on the independence of the persons to be appointed, it had lost its function. So following the judgment of the Court of Justice in AK, the referring court found indeed that the KRS was not an independent body. Likewise, in the context of an infringement action brought by the Commission against Poland, action that challenged the new disciplinary regime for Polish judges, the Court of Justice itself made the same findings in respect of KRS. And you know, in an infringement action, the court can itself make findings because it also judges the national law and the facts. That is not possible in a reference for a preliminary ruling. There the court makes an interpretation and must then leave the final factual assessment to the referring court. But both the Supreme Court in Poland and our court converged in finding that the KRS, which is the acronym for the National Council for the Judiciary in Poland, was no longer independent. The court noted, drawing on its previous case law, that the law reforming the KRS had shortened the mandate of incumbent members and that 23 of the 25 members of the KRS were appointed by the Polish executive or legislature or were members thereof, whereas previously 15 out of 25 were elected by the Polish judges themselves. Moreover, the court observed that some of the new members of the KRS had, according to the referring court, been appointed in spite of significant irregularities. When compared with the appointment process in force at the time Poland acceded to the EU in 2004, the reforms at issue, which were passed in 2017 and 2018, were, unfortunately, a clear step backwards, so a breach of the principle of no regression. Similarly, the finding of regression in protecting judicial independence was crucial in the seminal judgment of the Court of Justice of the 21st of December 2023 in the case called Krajowa Rada Sądownictwa, that is the KRS, in which the Court of Justice ruled for the first time that a chamber of a court, namely the Chamber of Extraordinary Control in Public Affairs of the Polish Supreme Court, was not independent and as a result could not be considered to be a court or tribunal of a member state within the meaning of Article 260(7) TFEU. It therefore could not make a reference for a preliminary ruling to the Court of Justice. By contrast, in the Maltese Republika case, the reforms in question had actually strengthened the guarantee of judicial independence in Malta. The reforms established a body, the Judicial Appointments Committee, that gave advice to the Prime Minister of Malta about the eligibility and merit of the candidates for appointment to judicial positions. Since the independence of that body was not questioned, it contributed to objectivizing the appointment process to judicial positions. When compared with the appointment process in force at the time Malta acceded to the EU in 2004, the reforms at issue, which were passed in 2016, were a step forward. So the two cases in contrast illustrate you can't set a step back, you can of course set a step forward. I would like to make 3 additional remarks regarding the principle of no regression in value protection. First, regarding its scope, ratione personae, I do not believe that it only applies to member states that have acceded to the EU.
That's important to stress it. I said it before. It applies to all 27 member states, including the 6 original ones. In the light of the principle of equality of member states before the treaties, which the court also put to the fore in this already quoted Acmea judgment of 2018, principle of equality of member states before the treaties, which is equally enshrined even in the same sentence in Article 4, paragraph 2, in the same sentence as the protection of the national identity, the principle of no regression in value protection applies to all member states, including the original 6. As a matter of fact, the judgment in Associatia Forumul Judecatorilor din Romania and others, and subsequent case law, contain no reference to accession. In the relevant passage of that judgment, the court held, and I quote, "A member state cannot amend its legislation in such a way as to bring about a reduction in the protection of the value of the rule of law. The member states are thus required to ensure that, in the light of that value, any regression of their laws on the organization of justice is prevented by refraining from adopting rules which would undermine the independence of judges. Accession is therefore a relevant benchmark for examining the existence or absence of regression, but it is not the only one." Second, regarding the scope ratione materiae, the principle of no regression in value protection is not limited to the value of respect for the rule of law, but may include the other values contained in Article 2 TEU, such as respect for democracy. There are several pending cases, so I cannot go too deeply into it. That principle therefore precludes democratic backsliding that, for example, undermines the freedom of the press and the pluralism of the press. Third and last, in the conditionality judgments, the Court of Justice held, I quote, "Article 2 TEU is not merely a statement of policy guidelines or intentions, but contains values which are an integral part of the very identity of the European Union as a common legal order, values which are given concrete expression in principles containing legally binding obligations for the member states." Logically, this raises the question of whether a value contained in Article 2 TEU, such as human dignity or democracy, requires a treaty provision that gives it concrete expression in order for that value to be operational, or whether Article 2 TEU may operate as a standalone provision. In the pending case Commission versus Hungary, and for once I quote a number so you can follow it later, C769/22, it appears that the Court of Justice will be squarely confronted with that complex question, for the very simple reason it is an infringement procedure, and one of the criticism raised in an autonomous fashion is a breach of Article 2 without any further concretization in another treaty provision. That is the claim made by the Commission, so the Court will have to rule on that matter. Dear friends, the 2004 accession is a success story for both the 10 member states concerned and, let's not forget it, for the EU as a whole. Membership has brought freedom, prosperity and progress to all. In particular, the Baltic states have become one of the most prosperous regions in Europe, leading the way in digital transformation. At the same time, the EU has been reinvigorated in its fight for freedom, democracy and justice, given that the recent history of the Baltic states reminds us that those values cannot be taken for granted. EU membership is, in my view, a two-way street. On the one hand, the member states must strive to keep the Union strong
by showing to their citizens the added value of working together and the importance of building and maintaining an area without internal frontiers where citizens may move freely and securely. On the other hand, the EU protects the member states against value backsliding, and that has been also mentioned by the Speaker of the Parliament, by preventing them from deviating from the constitutional traditions common to the member states. This means that the values on which the EU is founded are here to stay. They must operate as a moral compass that allows both the EU and its member states to navigate through the uncharted waters of an ever-changing world. Dear friends, civil society, and in particular academics, must be active in shaping future generations so that one day these generations become active citizens who know the real value of European values, share and cherish them, and are willing to defend them. It is not only in the courtroom where values become a living truth, but also in the classroom. There is no bigger danger to freedom, democracy, and justice than to have citizens who take everything for granted and who cannot be bothered to stand up for what is right. Paraphrasing the famous words of Benjamin Franklin, the EU is a union of liberal values if we Europeans can keep it. Thank you very much. Labai ačiū profesoriui ir Teisingumo teismo pirmininkui Kun Lenarts už nuostabų pranešimą. Pradedam pirmąją konferencijos sesijos dalį, išklausysim 4 pranešimų. Pirmąjį kviečiu pranešimą perskaityti mūsų kolegą gerbiamą profesorių Tomą Davulį, kuris kalba kartu ir Konstitucinio teismo vardu, nes turėjęs dalyvauti šiame renginyje mūsų gerbiamas Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda atsiprašyti turėjo, nes turi dalyvauti labai svarbiame Europos Konstitucinių teismų renginyje Moldovoje. Tai prašom, Tomai. Gerai. Labas rytas, mėly kolegos. Mano pranešimo tema Lietuvos Respublikos narystė Europos Sąjungoje kaip konstitucinė vertybė ir įsipareigojimas. Dėmesys narystė Europos Sąjungoje ir pačiai Europos Sąjungos teisėjai nėra tik proginis, nors tokios progos, kokią mes minime šioje konferencijoje, turi ypatingą simbolinę reikšmę. Teorinio ir praktinio pobūdžio svarstymai narystės Europos Sąjungoje klausimų ypač sustiprėja, kai platesnėme kontekste diskutuojame apie Europos Sąjungos veiklos efektyvumą, saugumo, klimato ir technologijų iššūkius, Europos Sąjungos tikslus ir tolimesnės integracijos galimybės ar galima naujų Europos Sąjungos narių priėmimą. Visgi pati Europos Sąjungos teisė ir jos santykis su nacionalinė teisė jau senokai Lietuvoje yra ne vien paprasto domėjimosi dalykų. Tiek teismų veikloje, tiek ir kitose teisinio gyvenimo srityse Europos Sąjungos teisės taikymo aspektai yra tapę įprastos kasdienės veiklos dalimi. O jie pasitaiko ir Europos Sąjungos teisės aiškinimo, taikymo ir santykio su nacionalinė teise probleminių klausimų. Štai ir teisinė literatūra ir per konferencijas yra išreikšta įvairių nuomonių, ypač Lietuvos Respublikos konstitucijos atvirumo, tarptautiniai teisiai ir Europos Sąjungos teisės klausimais. Pavyzdžiui, profesorė Toma Birmontienė kelia klausimą, ar atvirumas Europos Sąjungos teisiai gali būti laikomas konstitucijos interpretavimo principų,
profesorius Kuris, kuris šiandieną čia yra su mumis, akcentuoja ES teisės pirmenybės, o ne viršenybės prioritetą, užsimindamas apie būtinybę kreipti dėmesį į perduotas ir pasidalintas kompetencijas ir ES teisės aktų skirtingumą. Turėdamas omenyje ir juos, šiame pranešime išskirsiu apibūdinsiu 4 esminius aspektus, kuriuos apie Lietuvos narystę ES kaip ir apie konstitucinę vertybę atskleidžia Konstitucija ir ją aiškinantis Konstitucinis teismas. Pirma, narystė ES tai yra Lietuvos valstybės tarptautinio bendradarbiavimo ir pasirinktos geopolitinės orientacijos išraiška. Kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą, taip pat ir narystę ES, aktualūs kai kurie bendri Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo konstituciniai pagrindai. Kaip žinome, jie įtvirtinti Konstitucijos 135 straipsnėje, kalbančiame apie tai, kad Lietuvos Respublika įgyvendindama užsienio politiką vadovaujasi visuotiniai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis. Taip pat 136 straipsnėje, kuriame įtvirtinta tai, jog Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja valstybės interesams ir jos nepriklausomybei. Dar aktualu ir tai, kad pagal Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalį tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Seimas, yra sudėdamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalimi. Pagarba tarptautiniai teisei yra neatskiriama dalis konstitucinio teisinės valstybės principo, kurio esmė teisės viešpatavimas, pagarba tarptautiniai teisei, taip pat susijusi su atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekiu, kuris suponuoja be kitako atvirumą universalioms demokratinėms vertybėms, integraciją į šiomis vertybėmis grindžiamą tarptautinę bendriją. Konstitucijoje įtvirtintų valstybės tarptautinio bendradarbiavimo pagrindų dalis yra ir nustatyta pasirinkta Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija. Ši orientacija tai Lietuvos Respublikos narystė be kita ko ES ir būtinumas vykdyti atitinkamus su narystė susijusius įsipareigojimus. Tokia Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija grindžiama pripažįstamomis ir saugomomis universaliomis demokratinėmis konstitucinėmis vertybėmis, kurios, norėčiau pabrėžti, yra bendros su kitų Europos valstybių vertybėmis. Tokios bendros vertybės, kuriomis grindžiama ir ES yra pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė, pagarba žmogaus teisėms. Taigi, Konstitucijos nuostatų interpretavimas leidžia teigti, kad narystė ES atitinka mūsų tautos pasirinktą geopolitinę orientaciją, o tinkamas įsipareigojimų vykdymas Konstitucijai tvirtintus Lietuvos valstybės tarptautinio bendradarbiavimo principus. Antra, Konstitucijoje yra taip pat įtvirtinti efektyvaus dalyvavimo ES pagrindai. Lietuvos Respublikos dalyvavimas ES yra tautos suverenios valios pareiškimu grindžiamas konstitucinis imperatyvas, o tai leidžia Lietuvos Respublikos narystę ES įvardinti kaip konstitucinę vertybę. Šių mano teiginių pagrindas konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos narystės ES, įsigaliojęs 2004 metų rugpjūčio 14 dieną, kuris yra sudėtinė Lietuvos Respublikos konstitucijos dalis. Žinau ir nujaučiu, kad šio akto priėmimo ir įsigaliojimo datai, bet turbūt ne tekstui, kritikos pelnytai gali pažerti čia esantis mūsų kolegos konstitucionalistai. Tačiau šiandien norėčiau pabrėžti ypatingą šio akto nuostatų reikšmę. Aktu buvo konstituciškai patvirtinta Lietuvos narystė ES. Tai reiškia, kad konstitucinių vertybių sistemos dalis visa teisė narystė ES. Konstitucinis visa teisė dalyvavimo ES imperatyvas suponuoja tai, kad konstitucinė vertybė yra būtent visa teisės, o ne dalinis dalyvavimas šios sąjungos veikloje, jos valstybių integracijoje. Taip teigia Konstitucinis teismas 2014 metais. Pagal minimo konstitucinio akto 2 straipsnį ES teisės normos yra sudėdamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Šiame straipsnėje ES teisės atžvilgių taip pat expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti
ES teisės aktų taikymo pirmenybę. Tais atvejais, kai ES teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kurios grindžiama ES, konkuruoja su teisiniu nacionaliniu reguliavimu. Konstitucinis teismas savo jurisprudencijoje, aiškindamas šias nuostatas, nubrėžė aiškias gairias šiai kolizijos taisykliai taikyti. Konstitucijoje yra ne tik įtvirtintas principas, kad tais atvejais, kai nacionalinis teisės aktas nustato tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruoja su nustatytoju tarptautinėje teisėje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis, bet ir ES teisės atžvilgiu expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklė. Taigi, Lietuva priskiriama prie tų šalių, kuriuose kolizijos atveju Konstitucija turi taikymo pirmenybę, tačiau reikia kartu pažymėti, kad Lietuva nepatyrė tokių nesuderinamumo tarp konstitucinių nuostatų ES teisės situacijų, su kuriamis susidūrė kitos Europos šalis, įskaitant Vokietiją, Lenkiją, Rumuniją ar Italiją. Tam, mano galva, svarios įtakos turi ir Konstitucinio teismo atliekama Konstitucijos aiškinimo veikla. Ir trečia, konstitucinis visateisio Lietuvos Respublikos dalyvavimo ES imperatyvas suponuoja ir konstitucinį Lietuvos įsipareigojimą tinkamai įgyvendinti ES teisės reikalavimus. Kita vertus, taip pat tai, kad ES teisė yra Lietuvos Respublikos teisės, inter alia konstitucijos aiškinimo šaltinis, tose srityse, kur pagal konstitucinį akto 1 straipsnį Lietuvos Respublika dalyjasi ar patikė ES valstybės institucijų kompetenciją. Be to, Lietuvos teisės aiškinimui ir taikymui svarbi ir ES teisingumo teismo jurisprudencija kaip teisės aiškinimo šaltinis. Tokiu būdu Konstitucija įpareigoja ir Konstitucinį teismą konstitucinės justicijos bylose atsižvelgti ES teisę. Konstitucinio teismo suformuota praktika patvirtina, kad jis, aiškindamas konstitucijos nuostatas ir formuodamas oficialiąją konstitucinę doktriną, savo bylose atsižvelgia į tarptautinį nagrinėjamos bylos kontekstą ir remiasi ES teisės nuostatomis ir taiko jas, taip pat remiasi ES teisingumo teismo jurisprudencija. Tokiu ES teisės reikalavimų įgyvendinimu pirmiausia laikyčiau Konstitucinio teismo 2007 metų Gegužės 8 dienos ir 17 metų gruodžio 20 dienos sprendimus, kuriuose buvo kreiptasi į ES teisingumo teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą bylose dėl klausimų susijusių su ES teisės aktų aiškinimu. Kreipiantis į ES teisingumo teismą, siekta išsiaiškinti tikrąją ES teisės aktų prasmę, kai sprendžiamos konstitucijos justicijos bylose aktualios ES teisės aktų nuostatos. Rėmimasi ES teise, ją aiškinančią ES teisingumo teismo jurisprudenciją ir reikšmingą įtaką Lietuvos konstitucinei jurisprudencijai iliustruočiau keliais skaičiais. Pavyzdžiui, per pastarosius 10 metų Konstitucinis teismas expressis verbis rėmėsi ES pagrindinių teisių chartiją, ES teisingumo teismo jurisprudenciją ir jos taikė 15 konstitucinės justicijos bylų. Jos buvo susijusios su šiomis sritimis, kaip žmogaus orumas, privataus ir šeimos gyvenimo, vaiko teisių ir interesų apsauga, nediskriminavimas, minties, sąžinės, religijos laisvė ir kitose. Iš išvardintų išskirčiau 3 nutarimus, iš kurių matyti reikšmingas ES teisės, įskaitant chartiją ir ES teisingumo teismo praktikos poveikis. 2019 metais sausio 11 dienos nutarime Konstitucinis teismas sprendė dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje užsieniečių šeimos susijungimo pagrindu. Buvo kilęs klausimas dėl su tos pačios lyties asmenių užsienio valstybėje sudarytos santuokos pagrindų atsiradusios šeimos. Šiame Konstitucinio teismo nutarime konstitucinė šeimos samprata buvo išaiškinta kaip neutrali lyties požiūriu, sudaranti prielaidas užtikrinti, be kita ko, laisvą asmenų judėjimą šeimos susijungimo pagrindu, kaip to reikalauja ES teisė. Tokiam išaiškinimui įtakos turėjo platus Konstitucinio teismo rėmimasis, be kita ko ir sutartimi dėl ES veikimo, ir chartija, ir ES
teisingumo teismo praktika. Kitas reikšmingas ES teisės įtakos pavyzdys yra naujesnis nutarimas 2023 m. birželio 7 dienos. Jame nagrinėtas klausimas dėl prieglobsčio prašytojo laikino apgyvendinimo dėl masinio užsieniečio antplūdžio esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, nepaprastai ar karo padėčiai. Konstitucinis teismas pripažino ginčyto nacionalinio reguliavimo prieštaravimą Konstitucijos 20 straipsniui įtvirtinančiam žmogaus laisvės, neliečiamybę ir jos garantijas. Visų prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas nurodytose vietose, nesuteikiantiems teisės laisvai judėti, galės trukti iki 6 mėnesių dėl laisvės ribojimo intensyvumo ir taikymo trukmės pripažintas galinčių prilygti sulaikymui, kuriam keliami jau atitinkami konstituciniai reikalavimai. Šiame nutarime Konstitucinis teismas rėmėsi ES teise susijusią su prieglobsčio prašytojų teisinių statusų, įskaitant reikalavimus dėl laikino jų apgyvendinimo ir jų laisvės ribojimų. Vienas iš šių sričių ES teisės šaltinių buvo ir Chartijos 18 straipsnis, įtvirtinantis teisę į prieglobstį. Paskutinis, mano aptariamas iliustracinis nutarimas, 2023 m. Liepos 5 dienos nutarimas, kuriame teismas sprendė dėl teisinio reguliavimo, nustatančio atskirus atvejus, kai Lietuvos Respublikos piliečio vardas ir pavardė, asmens tapatybė patvirtinančiose dokumentuose ir civilinės būklės aktų įrašuose gali būti rašomi lotyniškos abėcėlės raidėmis be diakritinių ženklų. Tai yra turimos omenyje raidės X, Q ir V. Konstitucinis teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo nuostatos tiek, kiek juose nustatyti atskiri atvejai, kada asmens tapatybė patvirtinančiose dokumentuose ir civilinės būklės akto įrašuose gali būti rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis, neprieštarauja Konstitucijai. Matome, kad Konstitucinio teismo pozicija išplėtota lyginant su ankstesniais jo sprendimais, kuriuose buvo akcentuotas valstybinės kalbos Lietuvos viešajame gyvenime vartojimas ir buvo pabrėžiama specialią kompetenciją turinčios institucijos reikšmė. Konstitucinio teismo pozicijos plėtrą nulėmė be kita ko Chartijos 7 straipsnis, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, bei ES Teisingumo teismo jurisprudencija, siekianti užtikrinti pagrindinės teises rašant vardus ir pavardės. Šioje byloje Konstitucinis teismas rėmėsi ir jau minėta šiandieną Runevič Vardin byla, kurioje Teisingumo teismas yra pažymėjęs, kad nors pagal galiojančią teisę asmens vardo ir pavardės užrašymo taisyklės priklauso valstybių narių kompetencijai, įgyvendinamo šią kompetenciją valstybės narės privalo laikytis ES teisės ir konkrečiai sutarties dėl ES veikimo 21 straipsnio nuostatų. Šie 3 apžvelgti konstitucinės jurisprudencijos pavyzdžiai patvirtina tai, kad ES teisė ir ją aiškinanti ES Teisingumo teismo praktika turi reikšmingą poveikį mūsų jurisprudencijai. Matyti, kad šie šaltiniai naudojami aiškinant ir taikant konstituciją tose srityse, kuriuose Lietuva dalijasi ar patiki ES valstybės institucijų kompetenciją ir taip pat kitus Lietuvos ordinarinės teisės šaltinius. Tokiu būdu konstitucija ir jos pagrindų išvystyti konstitucinė jurisprudencija, byla po bylos tarsi atsiveria ES teisei, kartu užtikrinant įsipareigojimą tinkamai įgyvendinti ES teisės reikalavimus. Ir ketvirtasis paskutinis aspektas, kurį atskleidžia Konstitucija, yra iš Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos kylanti ypatinga konstitucinių Lietuvos narystės ES pagrindų apsauga. Tokią apsaugą lemia glaudi Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos principo sąsaja su Konstitucijos itin saugomomis jos pirmajame straipsnėje įtvirtintomis pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis. Valstybės nepriklausomybė, demokratija, taip pat pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių pobūdžių. Šios vertybės yra tokios, kurios sudaro konstitucijos kaip visuomenės sutarties ir jie grindžiamo
tautos bendro gyvenimo, pačios Lietuvos valstybės pamatą. Niekas negali paneigti konstitucijos nuostatų įtvirtinančių šias pamatinės konstitucijos vertybės, nes tai reikštų pačios konstitucijos esmės paneigimą. 2014 metais išplėtotoje konstitucijos keitimo apribojimo doktrinoje atskleista, kad negalimas tokios konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigiami įsipareigojimai ES teisei, nebent Lietuva nuspręstų išstoti iš ES. Tai beje taip pat turėtų būti padaryta referendumu, nes sprendimas prisijungti prie ES buvo priimtas būtent tokiu būdu. Todėl galima pritarti, kad visa teisė narystė ES kaip konstitucinė vertybė, kaip ir kitos išvardintos pamatinės konstitucijos vertybės atsidūrusios apsaugotame vadiname konstitucinėme branduolyje. Jos yra konstitucinės sistemos tarsi laikančioji konstrukcija, profesoriaus Rašiūno žodžiais tariant, jos netekimas esmingai keistų visą konstitucinę sistemą. Gerbiami kolegos, apibendrinant šias mintis reikėtų pasakyti, kad Lietuvos narystė ES suvoktina visų konstitucinių vertybių sistemoje. Narystės ES kaip konstitucinės vertybės ir įsipareigojimo suvokimui aktualūs ir bendri Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo konstituciniai pagrindai ir specialūs konstituciniai Lietuvos narystės ES pagrindai. Aiškinant konstituciją, remiantis konstitucijos vientisumo principų, svarbu, kad būtų užtikrinta konstitucinių vertybių pusiausvyra, o Lietuvos narystės ES kaip konstitucinės vertybės sandūroje su kitomis konstitucijos saugomomis vertybėmis turi būti rasti sprendimai, užtikrinantis, kad nei viena iš tokių vertybių nebus paneigta ar nepagristai apribota. Ir konstitucijos viršenybė, ir įsipareigojimas laikytis ES teisės kyla iš pačios konstitucijos, todėl įpareigoja ir konstitucinį teismą tiek užtikrinti konstitucijos viršenybę, tiek kartu nenukreipti nuo Lietuvos Respublikos prisimtų įsipareigojimų, bei sudaryti sąlygas vykdyti juos visą apimtimi. Tuo remiantis plėtojimas, mano galva, atsakingas ir atidus konstitucinio teismo požiūris į Lietuvos narystę ES kaip konstitucinė vertybė, iš šios narystės kylančių įsipareigojimų vykdymą ir šios vertybės apsaugos užtikrinimą. Ačiū uždėmesį. Nuoširdžiai dėkojame teisėjui profesoriui Tomui Davuliui už atskleitą narystės prasme kaip konstitucinės vertybės, taip gražiai tęsiant mintį narystės kaip svarbaus konstitucinio momento nuskambėjusio mūsų išskirtinio svečio pranešime. Now I am delighted to address our professor Armin von Bogdanti, who is the director of the Max Planck Institute of Comparative Public Law and International Law in Heidelberg, and also the professor of public law in the University of Frankfurt. And among his outstanding achievements, I should mention that professor is the Doctor Honoris Causa at least 5 universities. And now it's time for us to ask, dear professor, you to reveal us the deep meaning of the European Union membership is the participating in the European society. Please, dear professor, the floor is yours. Good morning. Thank you very much for having me at this very important conference. I brought some pictures because I thought after an hour and a half of talks, it's better to have some pictures. So where do I get the pictures? If you have to wait a moment, I try to find nice pictures so that it... And how do I move? And I go with the cursor? Yes. We are set and we can start. Here you go. I go with this one? Yeah.
So it's, again, I'm very happy to be here in this very important group, and it's an important moment. We are here to commemorate 20 years of Lithuanian membership, but it's more, we are celebrating it. I think it's very important for Lithuania, but I think it's very important to all of us. So what I'm trying to do in the next 20 minutes, and it won't be more, I promise that, is to give another angle to what you have just heard, and that is that we can conceive of what we have heard over the last hour, that we are part of a European society and that we are developing a European society. President Lennart has already referred to that concept, and I want to dig deeper into that so that we can conceive of ourselves as being members of that society, and that with our legal work we are developing European society. So after these 20 minutes, I hope that you might think that is a concept that is somehow meaningful, and I carry that with it. That's my objective here. So I will do that in 4 steps. First, I start with the overall question that we are having here, that we are discussing. So what does it mean to be an EU member state? Well, a first answer of that we find in Article 1, paragraph 2. I put that like that so that my colleagues on the forum can see that too. So one answer, we find it in Article 1, paragraph 2, and that is being part of an ever closer union. So that might be somehow frightening, because where is it going? Is it just from being part of the Soviet Union to be part of the European Union? So there is an element of anxiety. Well, the suggestion is, what is this ever closer union about? Well, after Article 1, paragraph 2, we have Article 2, and that is the European society defined by the 12 constitutional principles that I will expand on that, and then that has consequences, also legal consequences for our concrete work. So that is my program. So what is the meaning of being an EU member state? Of course, and we have heard that after the fall of the Iron Curtain, Lithuania became a transition state. Now, it transited away from being a Soviet republic, but to what did it transit? Of course, it transited to being a constitutional market-based economy. That is very important. But it also transited to become part of something that is bigger than just Lithuania. So it became part of the Council of Europe, it became part of NATO, and it became part of the European Union. Now, all that is important, but membership in the European Union has a different quality, and that has been named by everybody here, by the minister, by the speaker, by the president. It has been a constitutional moment. It has been a constitutional moment, so transforming the deep structure of Lithuania in a different way than being part of, being a member of NATO. Now, what is that new quality of being a member of the European Union? Well, there is one understanding of that, and that we have had for 60 years now. That has been expressed in Costa v. Enel in 1964, and that is that we are all part and subject to a new legal order that is autonomous of international law. And it was very interesting in your talk how you said there's the geopolitical side and our respect for international law, but then there is another act, and that is the basis of our participation in the European Union, so that it is not just international law, it's a different new thing, and that is being part of a new legal order that is autonomous from international law. But that sounds somehow, it's a technical thing. It's difficult to convey that to citizens. So we need somehow a thicker expression of what it means, this new legal order, that we can convey, that we can discuss, that we can relate to. And here we have Article 1, paragraph 2. Actually, what you see on the left side, the picture, it's Gottlieb Schick. It's a picture of 1802.
and it's an allegory of Immanuel Kant's perpetual peace. Yeah. I'm happy to, if there's time, I'm happy to. So it's a very German woman, but she comes with all the symbols of revolutionary Republican France. You know, and that was the idea of Kant, how to do a European federal republic. So that's why I choose this picture by Schick. And so here we have in Article 1, Paragraph 2, the objective is laid out, and it is this treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which the decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizens. Now that hails from the Rome Treaty 57, but after the fall of the Iron Curtain, it traveled from the preamble to Article 1, so it's the binding law, it's the will of the member states to have this ever closer union. And please note that the union in Article 1, Paragraph 2, it's a different thing to the European Union, because the European Union, the organization with the institutions, Article 13, that is in Article 1.1. It's the union with a capital letter U and the definite article, whereas in Paragraph 1, Article 1, Paragraph 2, it's the indefinite article N, and it's a small letter union. And indeed, in Dutch, Article 1.1, it's Unie. And in Article 1.2, it's Verbond. So it's two different things. Now, what is the difference? The difference is that the union in Article 1.2, the small letter union, it's the entirety of the institutions of the Union, of the EU, and the member states. That is what the Court of Justice means, that there is a union of courts which is formed by the Union, but by the courts of the European Union and by the national courts. So the union with the small letter U is the whole thing. It's all of us. So it's a very important concept here, the small letter union. But it still leaves much open. So where are we transiting? And there is this threat. Will there be a centralization as we had it with Moscow? Will Brussels be a center like Moscow? The ever closer is somehow a little frightening, particularly with a country with a small population. However, so we have this, and in this closer union, the small letter U, that is the union for the mutual trust. Yeah. That is the horizontal relations between all institutions. That is the small letter union. But what is the essence of it? And that we find in Article 2, Paragraph 2. What you see here, it's the oath of the ball house in Paris. And that is the founding moment of European constitutionalism. And now we find it in Article 2, and it reads it out. The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, and the rule of law, and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the member states in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity, and equality between man and woman prevail. Now, that for some time people thought that is just letters and not important for lawyers, but that changed in a very important line of cases that President Leonard has just reported on. And indeed, we had this, the very important one, the conditionality decision. We might also call it the Identity One, a decision that is a new moment for European constitutionalism. And why is that so? Because it sealed a very important development in European constitutional law. It started out in Fagent and Loos and Costa Enel as a functional constitutionalism. Functional because it was looking at the effectiveness of European law. That was the overall focus. Effectiveness of European law and therefore direct effect, supremacy and autonomy. And that has been European constitutionalism for a long time. But that changed with the crisis of democracy that we have seen in the European Union, and a new line of thinking started, and that had its high point in the decision of 16 February, and we can call it now as a principled constitutionalism.
So European constitutionalism moved from a functional constitutionalism to a more important thing in light of what we celebrated here, in light of a functional, of a principled constitution, and what that meant, we have just heard that before. Now, what is then the concept that brings it all together? And here, my suggestion is then, and what that I want to share with you, is the concept of society. The President has already referred to that concept. Now, here we read society. And again, it's a decision by the member states to write here a society that has been ratified by all countries, and it's Article 2. It's not somewhere in Article 176, paragraph 3, subparagraph 4 of the Treaty on the Functioning. No, it's at the very beginning. Now, why is that the European society? Well, it's the singular, so it cannot be the societies of member states. It's a society, it's the singular. And at the same time, it refers to the member states and to all these values, so it cannot either be the world society, because if there's anything like a world society, it's certainly not a society where democracy, the rule of law, and human rights prevail. So it is the European society that we see in Article 2, and that society is what the Speaker of the House has referred to as the European family. That is a nice political way of framing it, but the legal term here is society. And that is a very important statement, because what does it tell us here? So that comes from the Lisbon Treaty, so it entered into force in 2009, so it tells us that 70 years of European integration, of which Lithuania at that moment was already part in 2009, it did not lead to European state. It did not lead to European people. It did not lead to European nations. So we are adamant that that stays at the national level, state, people, and nation. And that is always in the plural, as we have seen it in Article 1.2. Here we have the peoples of Europe, very important. So no state, no nation, no people, but a society. So 70 years of European integration have led to a society, and that is a society that is characterized by constitutional principles. 12, so it's not by language, it's not by ethnicity, it's not by a common past, but it is defined, characterized by constitutional principles. And that, of course, gives a lot of importance to us lawyers, because if the essence of that society, what characterizes that society, are constitutional principles, that puts a lot of importance on the lawyers who have to develop those principles, give meaning to them, have to convey them to citizens. And indeed, that is what we have just heard, is what is the identity of Europe. This Article 2 is the identity of Europe, and for that we can give it a further note. We can think of it deeper if that means European society. Now you might say, well, that is a black letter in the treaties, that is what Giscard d'Estaing and Jean-Luc Dehaene and Giuliano Amato, that was the presidency of the European Convention, and these three guys, they wrote it up, and they are European federalists, so you know, that is just something for a small elite, but it is not. That is not. So I just brought you here some of the books in sociology that study what European society is, and that it is a meaningful concept, also as a sociological concept, to think of ourselves. So we are Lithuanians, we are Germans, we are French, we are Portuguese. Of course, that is important, but at the same time, we form part, as European citizens, in European society. And I think the very event that we are celebrating here today is part of that. You know, it takes mostly part in English, and we have to find our continental European English, so we are not ashamed anymore to have our thick German accents and to commit all our mistakes.
No, we are proud of it, you know, that we are having an English that is very different to what they are speaking in the US and in England. And if they suffer, be it so, be it so. So much of this happens, you know, if you go to the bus station here in Lithuania and you see where all the peoples are heading and when they are coming back, that is European society. What I want to convey to you, European society, it's not just something that we have decided legally in Article 2. No, it is something that has a true reality. And perhaps we as lawyers, we are not aware how much sociological research is already conducted on the phenomenon of European society, so that it is a meaningful concept, not just in legal terms, but also in sociological terms, to think of ourselves as a European society. Now, why is that? So that leads to the conclusion. So EU membership means participation in European society and also development in European society. And we have heard that how important it is to defend those values. We have just learned these values characterize European society. So if we are defending and developing European values, that means developing and defending European societies. And again, I think, and European society, very important, it's not just civil society, it's not just the NGOs, it's not just the church. No, it's society in the sense that you find it in the European Convention on Human Rights. You know, what is necessary in a society that also refers to the public institutions, to parliament, to the courts, to the executive. So society, in the way that we see it in Article 2, that is the concept of society that you know from Max Weber, that you know from Emil Durkheim, that you know from Talcott Parsons. It's the social totality, including the public institutions. So the treaty invites us to conceive ourselves as that, and it has important consequences. It has important consequences for the daily work that we are doing. Now, what is the daily work that we are doing? We are working on conflicts. So our understanding of conflicts is very important for the way how we are applying the law. Now, in Europe, in the European Union, very often we are conceiving of the important conflicts as conflicts between member states. So it's the liberal Western countries against some illiberal Eastern ones. It's the stingy Northern ones against the irresponsible Southern ones when it comes to money. So many of the conflicts in Europe are conceived as conflicts between member states. Now, if we apply the concept of society, that changes. The conflicts transform themselves from conflicts between states into conflicts within one society. And I think that is a more, that helps understanding the conflicts, and I think it's a better understanding of the conflicts because, you know, the Polish peace government and the Fidesz government in Hungary, it has a lot of friends in Germany, I must tell you. There are a lot of people in Germany who feel close to Orban. So when we are going against the peace government and the Orban government, we are also going against the opinion of people in Germany and not only in Germany. Yeah, so it's the rule of law conflict is not one between countries, it's one within our society. That is one reason why I think it is helpful. And the second reason why I think it is helpful is to bring it to the people. If you speak of the European Union, most people are thinking of institutions in Brussels. I'm sorry, not so many people have the court on their mind, so then they don't know that also in Luxembourg there are institutions. So most people think of sleek buildings in Brussels protected by strong bodyguards and with officials, politicians, and lobbyists running around. That is what most people are conceiving when they hear the European Union. Now, if we communicate with respect to Europe, the European Union, in terms of European society, I think it's evident that today here we are European society. So if you communicate on European issues in terms of European society, you bring it to the people.
And that is the most important challenge of European integration, you know, to bring it to the people. So I think this legal concept, Article 2, is very helpful to deal with one of the greatest challenges of European integration, that is to bring it to the people and to develop European society. So I think this conference is part of that development, and I think of European society, and I think we are all happy and grateful that Lithuania is taking part of it. Thank you for your attention. Vielen Dank, Professor Bogdani. Vielen Dank. Thank you very much for really brilliant presentation. Very insightful, very interesting. Thank you very much. And now we have another speaker, and Professor, I'd like to introduce Professor Luis Miguel Poyares Pessoa Maduro. Professor Maduro is the Dean of the Catholic Global School of Law, and Professor Maduro is also Professor of the European University Institute School of Transnational Governance. Among all, Professor Maduro was from 2003 and 2009 Advocate General at the European Court of Justice. Professor Maduro also was from 2013 to 2015 Minister Deputy to the Prime Minister and Minister for Regional Development in Portugal. So, Professor, floor is yours. Thank you very much. Thank you very much to the Law School of the University of Vilnius for the invitation to come here and celebrate with you this 20th anniversary of Lithuania's accession to the European Union. President Lennart's already said that that accession constituted in more than one way a constitutional moment. One of the aspects of that constitutional moment for Lithuania, but also for my country when Portugal acceded to the European Union, was that it was also a moment where we felt that our democracy was being consolidated. It was for countries like Lithuania and Portugal that had lived in dictatorship, also the moment where we finally felt that there was no regression, no backtracking on the democracy that we had found again. I say this because what I want to talk to you is about the role that the European Union can have and should have in what many perceive as current challenges to democracy in the world and in Europe in particular. There are growing concerns with the state of democracy. These are reflected in numerous literature on the topic, including books such as How Democracy Dies and Signaling Serious Risks to Our Democracies. But this can be measured perhaps in more objective forms, on the one hand by looking at the extent to which public opinion surveys have been detecting lower degree of satisfaction with democracy in many European states. So even if democracy continues to be considered the best regime in most European states, in many of these states there is a lower satisfaction expressed with democracy on the part of the citizens of those states, but also can be measured by the rise of populism, independently of how we assess populist parties, independent of our own views on the specific ideas and political programs of those parties. Populism has at its core this idea and this representation of the political system as having been captured by an elite against the will of the general people. And therefore, the growth of populist appeals reveals
discomfort and satisfaction with democracy too. Now, this lowering satisfaction with democracy that we find in many European states can be linked with democratic legitimacy problems at the levels of both output and input. At the level of output, because the traditional correlation between democracy and economic growth, social economic development, has been challenged on the one hand because in many countries, in many European societies, we've seen stagnation in recent years, but also because we have seen in authoritarian regimes such as China high levels of economic growth and even the capacity to take large numbers of people out of poverty. And so this strong correlation that used to be done between democracies offering better results, better economic and social results, has been under strain for that. But at the same time, we've also seen that input legitimacy, and perhaps more important as being under challenge, because there is an increased mistrust from citizens with political elites and their political regimes. We can say that to a large extent the bound of representation on which our democracies have supported themselves and need to be supported is under challenge in a lot of our countries. Now, my argument, and I can only today present the argument without being able to develop it in many detail, is that though this may sound, even in light of what we sometimes hear from some political movements, from certain circles, that the European Union is not the reason for this crisis. European integration is not related and is not at the origin of this crisis. It may instead be the answer. And I want to try to highlight why the European Union, in fact, can be our best hope to answer the democratic challenges that we face in Europe. But in order to understand how the European Union can do that, we need to understand the why for this crisis. And I think that why is related to a transformation in the space, time, and mode of politics. In the space, in order to explain it very briefly, I want to go back many, even thousands of years in history, and making use of a book of an archaeologist, Giorgio Buccellati, about the origin of politics. This Italo-American professor argues that the origin of politics is to be found in the Mesopotamian civilization, and in fact in a particular archaeological site, and for two reasons. The first one, because that's the moment where urban space developed. And with urban space development, that meant that people started to share a territory, certain resources, to be interdependent, while not being part of a family or a tribe. Just by virtue of sharing that territory, sharing that space and those resources, they became interdependent and they needed political forms of political authority, of power, that were recognized and accepted by all to manage the conflicts of that interdependence. But the Mesopotamian civilization was also the moment a syntactic language developed. That is, the capacity to use and teach a language to others, and therefore to make of a language something common to others. In this example, with more than 2,000 years history, we can find a lesson for today. And the lesson for today is the following, in my view. The need for politics emerges in a context of interdependence with diversity. It was because people started to share and be interdependent in a particular territory, in that urban space,
and needed to resolve the social conflicts resulting from that interdependence and decide collectively how to use their common resources, that politics became necessary in that space. But at the same time, what facilitated politics in that context was the fact that they could all share a common language, that they somehow could through that common language, developed political forms. Now, my argument is that to a large extent, what we are having today is that our space of interdependence has increased exponentially through globalization, through the digital transformation of our societies, but our forms of politics has not fully met that space of interdependence. And what I'm going to argue is that the European Union is the best instrument that we can have to try to merge that gap, to try to correct that mismatch between what we could define our political space in terms of how we are interdependent beyond our states in many respects, and where our politics could meaningfully, reasonably, and viably take place. That I think, in many respects now, still in some respects our national political spaces, but others have to be the European space. The second transformation is the transformation in the time of politics. Our political spaces have gotten increasingly shorter. We moved from the electoral cycles of every 4 or 5 years to the new cycles of 24 hours now, to the cycles of the 24 seconds that it takes for a tweet to become viral and have impact on our public sphere and through that in our politics. And this has been enhanced and at the same time enhanced political disintermediation, making politics very different in terms of the time at which it takes place. We draw consequences at the time that things become politically relevant and meaningful. But third, the modes of our politics is also changing. Our public sphere is increasingly taking place online. And this online public sphere that supports our democracies has ways of knowledge formation and collective deliberation that are profoundly different than the ones that we used to have in the past. Now, my argument is that this transformation in the space, time, and modes of politics is deeply impacting on 3 crucial conditions and assumptions of any democracy that are cognitive, epistemic, and deliberative. My argument is that any democracy is based on certain assumptions about cognition, assumptions about epistemic, and assumptions about how we deliberate. Now, democratic cognition refers to how we form our individual opinions and our policy preferences. It assumes a certain degree of rationality, matching what we want with what we express and what we will defend in the political system, in the public discourse. The epistemic dimension refers to how we agree on certain facts and what we agree on the basis of certain implicit assumptions of how we form knowledge in a democracy that are the common facts for any collective deliberation that we take. For every democracy, if we would contest everything as being truth or false, it would be impossible to deliberate democratically. So there are certain assumptions that we take in democracies. We give more credibility to certain sources of others. We have certain forms of establishing what are the facts that are the base for our collective deliberations. And finally, the deliberative dimension refers to how we communicate, interact, and ultimately how that deliberation allows democracy to fulfill its function of arbitrating between different policy preferences, and when it's not possible to reconcile them, to choose one instead of the other, but in a way that is acceptable by all. Now, my view is that we have challenges
in all these three dimensions of democracy as a consequence of those transformations in the space, time, and mode of politics. As I said, at the cognitive level, the mismatch between the space where we are interdependent politically and where our political action takes place, that in many respects is still national, that mismatch makes it difficult for people to understand a lot of the political decisions that are taken, to allocate responsibility for them. But we also, through the digital transformation, see that cognitive challenge emerging in the way, for example, people confuse access to information with actual knowledge. I always tell this story. Before, we used to go to a doctor. The doctor will tell us, make a diagnosis, will prescribe some medicines, we'll go to the pharmacy, we will buy those medicines, take them, and hope that everything will go well. Nowadays, people go to the doctor makes the diagnosis, and then they go home and they Google whether the doctor is right or not. This is an example of this confusion between having access to information and having actual knowledge, that are two very different things. But this that we see with doctors in our we see in our relationship with the political process. And this has led to a much more disintermediated form of democracy, a less edited form of democracy that presents, in terms of knowledge formation, a deep set of challenges. But also think about the extent to which our model of engagement in social networks is changing how we work in cognitive terms, including politically. Our average time per mental task has decreased exponentially through the influence of how social networks change, not only when we are on the phone, but then how we think about everything else. Our brains are increasingly driven by dopamine, that is particularly emotionally driven form of thinking, instead of a more deliberative form of thinking. All this has been studied by behavioral scientists, the extent to which our society is changing on how we think. And how we think is changing how we form our political opinions too, in a deep, profound way, a much more emotional way, a much less deliberative way of thinking. This also has profound impacts at the epistemic level. We all know that disinformation has always existed, misinformation has always existed, but we know that the digital transformation amplifies to an almost exponential degree. I always say it's the only example is when we invented printing. The dissemination of information and ideas is now on a transformation of scale similar to the invention of printing, and we know what that caused in terms of instability in the world, also in terms of many positive things, but in terms of challenging. But it's not only that it facilitates the dissemination of disinformation and misinformation, it's also that it facilitates giving credibility to false information. It is, let me give you this example. The day after Russia invaded Ukraine, thousands of new accounts emerged on Twitter that had only one function: to retweet official Russia information. And the reason was simple, was so that the algorithms will give that more salience, because, oh, lots of people are retweeting that information, let's make it more silent. And moreover, because lots of people were retweeting it, more people tended to trust. We know that people trust what they see many others sharing. More than 85% of the disinformation that is shared by people that believe they are actually sharing something that is true, that actually think that they are helping the other ones and understand. So this is simply an example. I could give many others of the extent to which how the epistemic conditions of our democracy, how we define what is truth and false, what we give more and less credibility, is changing in our society. But third, deliberation is also changing. We
through the digital transformation of societies, have a much more broader but simultaneously fragmented public sphere. A public sphere that tends to be increasingly polarized, increasingly function through bubbles, and therefore, again, where emotional forms of interaction prevail over other forms of more deliberative democracy. To summarize, we are witnessing a transformation of the space, time, and mode of politics that is impacting on the cognitive, epistemic, and deliberative conditions of democracy. This brings some questions to us. What is the right space or the right time to assure the necessary balance between inclusion on the other one and closure that is necessary for democratic self-government? Democratic self-government is about giving voice to all those, equal dignity to all citizens. This requires inclusion, but also a degree of closure. If we don't have a political community that is closed, democracy is not viable because all decisions will be permanently contested. So what is the right balance for our democracy in Europe between inclusion and closure, and what are the right space for that? How to guarantee in this timeless, deterritorialized, and non-edited democracy the mechanisms of empowerment on the one hand and accountability on the other hand that self-government requires. These are the questions that, in my view, should drive Europe in search for legitimacy, and where I think that democracy may, in many respects, have a democratic added value to the European Union. And I want to conclude by highlighting four ways through which the European Union can have that democratic added value, and very briefly highlight the extent to which a lot of what European Union law has done in the past and will continue to do in the future is about bringing that democratic added value to our states in Europe. First, in correcting mutual externalities between national democracies. In an interdependent world where we decide where we have mobility of persons, companies, goods, services, we are no longer isolated in the impact that our national political choices have. Part of what free movement law is about requiring our national legislation to take into account the impact that it has on the interests of citizens of other member states, and vice versa. Part of what legislative harmonization is about in Europe is about trying to coordinate those mutual externalities that the individual laws of member states have. And those externalities can be perceived as democratic externalities, deciding without fully incorporating the interests of others. So this is one of the ways, and a good part of EU law continues and will continue to be about that. But EU law is also about re-empowering democracies with respect to transnational private powers that our national political systems cannot effectively govern and make democratically accountable. Think about the role the European Union is having now in the digital arena, in digital transformation. Think of the extent to which our individual member states will not be in a position to effectively regulate the big technological companies. I mean, if countries small like Lithuania or Portugal will try to regulate Google or Meta, the only parliament that Mr. Zuckerberg accepted to go and talk about the scandal with Facebook was the US Congress and the European Parliament, and for a good reason. But think about a classical example, now in recent terms very discussed, sports law. It's the same thing. FIFA, UEFA, these transnational sports organizations, they regulate collectively behavior, as the Court of Justice has very rightly said so. They define who can access a market, the rules under which those economic operators in the market can act, and member states cannot individually regulate them and make them accountable. I always give the example of Bosman. If we think about Bosman, one of the fundamental aspects of Bosman, the transfer of players, was about the right to work or the freedom to contract. It could have been addressed
under the constitutional law of many member states. It never was, and the reason is very simple. Because whenever a national court or a national legal order has tried to make accountable, has tried to regulate FIFA or UEFA or the International Olympic Committees, what happens is that they do not accept that jurisdiction, and they immediately threat to exclude all the teams from that country from their competitions. They cannot do that to the European Court of Justice. They cannot say, if the European Court of Justice decides this, we will exclude Belgium, Portugal, Spain, France, Italy. So that's the only entity that, or Germany too. Not even Germany can regulate the FIFA and the UEFA. So that's an example of that re-empowering, where EU law is not intruding into state and public sovereignty, it's reintroducing it where member states can no longer do it. And the final two, and I will only branch it because I'm already exceeding my time, is that it can also play a role in correcting democratic malfunctions at the level of our states. And part of what the President mentioned and part of what Armin mentioned too, is that the role that European Union law can have and has had in protecting our democracies from risks that are internal to those democracies themselves. And we know, we learn throughout history that sometimes we need forms of external influence that also help us to protect our own democracies. Fourth, and finally to conclude, in an increasingly transactional international world where size matters, where we have a Russia that is increasingly assertive, where we have, aggressive is even a better word to describe it, where we have China that is assertive, where we have a United States that may go increasingly in an isolationist perspective. These transactional international politics, size matters. Unfortunately, we are seeing a decrease on multilateralism at the international level. And in that context, our way for European citizens to be influenced, to have an influence, to protect our democracies in a democratic way in that international world is through the European Union. So I think that though that may seem counterintuitive for many, our best hope to protect our democracies in Europe is actually the European Union. Thank you very much. I thank Professor Maduro for your great speech, and we enjoy really our panelists who are charming and remarkable speakers. One on my right. Now I turn to Professor Bartosz Wojciechowski. The floor is yours. Dear Professor, the floor is yours. Professor is from the Faculty of Law and Administration of the University of Poland, and also is the judge of the Supreme Administrative Court. And important to add that we together, the law faculty, implemented great research projects together. Dear Professor, may you please present us the constitutional pluralism and the reflexive model of adjudication. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the organizers for the invitation. It's a great joy and honor for me to be here. I'm very glad because the Vilnius is a beautiful place, and always I would like to come back here. In regarding to the speech by Mr. Brektor, I want to share with you my very nice feeling during the trip to Coimbra last year. I was there with Professor Żalimienę, Professor Pałżajtę and Professor Milasiute, and it was very important and wonderful moment when Professor Jurgita Pałżajtę, it was on 3rd of May,
last year, has started her presentation with the historical information for our Portuguese colleagues about our common Lithuanian Polish, not Polish-Lithuanian, that's at Jurgita, Lithuanian Polish constitution, modern and first in Europe, the constitution with the original concept of the rule of law, idea of pluralism, and religion and ethnic toleration. And I would like to add a few words to paper by Professor Koen Lennarts and Professor Armin von Bogdandy about very important the ECJ's judgments connected with Polish National Council of Judiciary. I hope that these important judgments have now a relative historical context in Poland. We are in a new moment in our political situation, and I'm sure that the principles of mutual trust, democracy, rule of law, and European identity are the most important ideas not only for Polish judges, but for the whole civil society in my country. This only this like introduction. And I have, I hope, a short presentation. The currently postulated value of interpretation is chiefly that it can reconcile the process of interpreting legal text containing law with the fundamental rights of the individual, entailing that administrative courts are obliged to refer to general principles of law stemming from the Constitution and EU and international law. This perspective rejects the conception of law as an object of cognition that is objective and purely external to the lawyer. It assumes that law has many sources, that the statute is only one such, and the law is justified by the authority of the people. Hence, the will of the legislator can be only one point of reference for the judge. In other words, the legal text only clarifies the law, which, however, is not exhausted by legal provision itself, and the judge is the guarantor of the law, thus broadly understood, protecting it from the arbitrariness of the legislator. In such conditions, a permanent element of the practice of administrative courts is the action taken within the framework of the adjudication strategies adopted by them, whose value is expressed in taking into account the need to create a basis for ensuring the widest possible dialogue in the constitutional and European field. In particular, the dialogue between courts, national courts, and the European Court of Justice. I know that this dialogue is very important for the President. The weighing of values and principles is becoming increasingly relevant and problematic nowadays, as the conception of law as a system of norms is giving way to an alternative perspective that views law through the prism of the interpretative work performed by pluralistic legal institutions. This position highlights the special role of the courts, which have a significant impact not only on the understanding of the law, but also on its shaping, for example, by declaring certain regulations unconstitutional or contrary to European law. Such activity occurs within a complex system of law referred to as a multi-centric or multifaceted legal system. This task is particularly significant when considered in the light of attempts
to rethink the distribution of competences between the various institutions of the Union and the governments of the member states, in the context of the vision, justification, and the way in which the tripartite division of power is implemented in the European Union and its member states. Another extremely important issue arises at this juncture, that of constitutional pluralism. This concept refers to the legal order of the European Union and its relationship with the national legal systems of the member states of the Union. The phenomenon of plurality of constitutional sources may lead to conflicts of constitutional norms which should be resolved without institutional subordination in a non-hierarchical manner. The structure, institutional environment thus formed affects the functioning and jurisprudence of national courts. At least two types of pluralism can be distinguished, internal and external. Internal pluralism refers to the plurality of constitutional sources at the level of both EU and national law, which has led, among other things, to the identification of the so-called general principles of law in the CG EU case law. At the same time, it is worth remembering that the principle of the primacy of EU law has not been adopted unequivocally in the legal orders of the member states. In particular, this applies to the primacy of EU law over the member states' constitutional norms, as in this regard, the principle of primacy has been questioned by some national constitutional courts. This situation contains that EU law can be described as an uncertain, negotiated normative order. Internal pluralism also refers to new legal forms, particularly those that disrupt the traditional division between public and private spheres. External pluralism relates to the fact that there is increased communication between union law and other legal orders at the international level. In this context, forms of interdependence can be distinguished, such as legal integration, where the EU participates in another legal order, interpretative competition, where the EU does not participate in a given legal order, but contains a similar set of norms and jurisprudence. And the phenomenon of legal externalities, where a decision taken in one jurisdiction has social and economic, full not legal effects in another jurisdiction. Professor Menendez, on the other hand, points out that the ongoing European constitutional transformation is the cumulative result of decisions that were not adopted through standard sub-rational treaty amendment processes or national constitutional reform processes, but which emerged outside the usual constitutional road through ordinary law-making procedures, in individual intergovernmental negotiations, or through tolerance of new institutional practices such as judicial activism. As was mentioned, constitutional pluralism requires departure from the theoretical conception of law based on the classical principles of the hierarchical subordination of norms and the rules of centrality and precedence, and its replacement by a more flexible conception that takes into account the parallel coexistence and application of different legal orders. The new theory has been referred to as contrapuntal law, the concept by Professor Maduro. The name of this theory refers to the musical concept of the simultaneous consonance of different melodies within a single piece of music. Similarly,
different legal mechanisms for recognizing the primacy of EU law can coexist as long as they lead to a uniform result. In this aspect, it is important to promote such mechanisms and actions that reduce the potential field of conflicts between norms from different legal orders and increase the field of mutually harmonious interaction and communication. According to contrapuntal theory, it is necessary to maintain the requirement of systematic compatibility within the European institutional environment, so that the different legal system can accommodate each other's jurisdictional claims. In this view, it is important to distinguish a certain larger whole based on the fundamental values respected in the different legal orders. The legal system of the European Union does not pose a threat to the national legal orders of the member states because they are based on the same legal values. To clarify how the role of the ECJ rulings is understood, it can even be said that the court satisfies the requirement that legitimate justifications should be sought for the system of law on behalf of citizens as both creators and addressors of the law. But that is not all, as attention is drawn to Matthias Kuhn's thesis that competing methodological accounts of how courts should interpret constitutions are grounded in competing conceptions of the role of the institutions charged with enforcing the constitutions. In this sense, questions of legal methodology are questions of institutional design or questions concerning the interpretation of an institutional role. Debates on legal methodology are typically debates about what courts should do. They are closely connected to arguments about the appropriate function of courts in their relationship to other actors within a particular scheme of institutional division of labor. In line of this idea, methodological issues in law are also concerned with vision of the institutional role of courts and judges in relation to other institutional actors in the legal system, and with viewing the role of courts and judges in the broader perspective of political legal system. In this context, John Eric Fossum and Augustin José Menendez propose a normative understanding of the Constitution, which, as they note, can be grounded in normative theories of the Constitution that are either procedural, i.e. emphasizing the quality of law-making procedures, or substantive, emphasizing the internal normative quality of constitutional role. And the role of Supreme Administrative Court, I think both Lithuanian and Polish, the Supreme Administrative Court seems to take the position that respect for the principles of the statutory law of the Republic of Poland and the Republic of Lithuania should not primarily aim in its reforms at taking into account the desired changes in legal and political realities, that is, towards increasing the space for judicial activism, but rather towards the establishment of a substantive discourse between the judiciary and the legislature. With a view to reasonably shaping a democratic constitutional culture and ethos of reasonable self-determination of the law to which one is subject, thus creating space and structures for discourse on the quality of law and the problems that the realization of the idea of making good law should be able to address. In this context,
judicial rulings, especially those indicating the need to correct the law or even containing a creative correction of the law, we like very much in Poland, you know, that we have very good Polish theory of interpretation, this creative interpretation of law, not something like judicial activism, but creative. And the dichotomous understanding of rulings to date, either the judge applies the law or the judge makes the law, which under Polish law or in the tradition of statutory law in general always gives rise to the suspicion that the judge exceeds his or her competences, is to reach and at the same time to narrow, to capture the real impact of judicial rulings on the other institutional actors in the law-making system. Most importantly, however, such as an understanding fails to articulate those normative expectations of judicial power, which, in my view, have given rise to contemporary democratic societies, in particular those of the member states of the European Union. These normative expectations, in turn, relate to the participation of judgments issued by judges in the institutional discourse of lawmaking, in particular when judges are confronted with a defective law which requires correction in order to satisfy the requirements of justice. In other words, judicial rulings should also perform the function of public reason, and this is precisely the task performed by the decisions of Supreme Administrative Court, in particular its resolutions. Thus, the rulings of the SAC are related to the construction of public morality on the assumption that the judicial power fulfills democratic requirements and thus takes into account the rules and norms pertaining to the normative order as well as common standards of conduct. The jurisprudential activity of the SAC is part and parcel of institutional constitutionalization when we take into account the direct connection of this process with administrative law. We recognize that it has a normative character as it formulates prescriptive recommendations on the basis of assessment of reality and the changes occurring in it. This means that the SAC, maybe the Supreme Court too, I don't know, when participating in public discourse, cooperates with other participants, in particular the parties, but also the national and EU legislators, the ECJ or ECHR, by exchanging and elaborating public reasons, with which it can and does influence the understanding of public institutions and their legitimacy or absence of legitimacy. It is therefore crucial that, on the one hand, the reasons developed in the jurisprudence of meaning and standards can actually change the institutions shaping our socio-political reality, and, on the other hand, that the conditions are created for the formulation of such reasons and claims. This means that effective processes of legitimization, delegitimization, or questioning with a view to a certain change of institutions must meet certain normative requirements in order to be legitimized themselves. These are the requirements of legitimacy and rationality, such that a reciprocal game of giving reasons and accepting reasons, open to contestation and revision, must be established on their basis. Institutional constitutionalization can only be considered legitimist if it is able to meet the normative standards to discourse. The normative demands indicated above relate precisely to administrative law, including public institutions and public administration.
The notion of institutional constitutionalization is therefore closely linked to the assumption that the will of the Constitution is indeed definitely the will of discourse. It is important to understand that this constitutionally guaranteed discourse takes place to a large extent. If we assume that, in addition to its legitimacy, what is important is its effectiveness in terms of changing the surrounding reality, i.e. also the institutional order, on the basis and within the limits of administrative law, which is, after all, an emanation of constitutional law. Thank you very much for the attention. Man yra kilęs klausimas, aš jo neadresuoju kolegoms. Kaip suderinti skirtingus garsus muzikoje, kad jie nevirstų kakafoniją, kas turi būti kompozitorius, teisė, derinant teisinę sistemą. Aš jo neadresuoju, aš matau profesorius, kuris nori klausti. Einam šiuo metu prie antro. I think we are taking the second course of our lunch now. But thank you for your interventions. They were very thought-provoking. I have a couple of questions, one serious and one sort of a humorous. I will start with the serious one, and this I address to Kun Lennarts. You spoke about constitutional alignment. From what we see, in theory, that's fine. From what we see in practice, there is a presumption that national constitutional systems are already aligned at the time of entering the union, of becoming a union members. But in fact, we know that sometimes this alignment takes place ex post, which was in case, for example, after Tanja Kreil case, the German constitution was amended, and so on, and numerous other instances. Would you see any remedy in the treaties which could be used in cases where such ex post alignment persistently is not taking place? You called it democratic backsliding. I would call it undemocratic backsliding. First of all, of course, I mean Hungary, to a lesser extent Poland, but Hungary first of all. Would you see any remedy against that? Because then no presumption makes sense if de facto we see that no alignment is there and that national authorities are not willing to go that path. My humorous question is to Armin von Bogdanti. I really enjoyed your theory about two unions, one union with a capital U and another with a small u. Would your theory apply, say, in Georgia, where the language doesn't have capital letters? And does it apply in Germany, where all nouns are written in with capital letters? Thank you. It's not working. Yeah, now it works. Well, thank you very much, Egidius, for this excellent question. We all know that the treaty drafters thought that the appropriate enforcement mechanism was Article 7 of the Treaty on the European Union. And we know that that article has, to say it mildly, shown its limits of practicality. That is why it was so important
that the legislature of the Union stepped in. And I stress the point because I think it's a very important point. The legislator is a triangle of the European Commission taking the initiative, and then the European Parliament deciding with parliamentary majority, and the Council of the European Union with qualified majority. And this based on a treaty article having conferred competence to the legislature to act. And of course, I'm here paraphrasing the conditionality judgment. There, a legal basis was found in Article 322 of the Treaty on the Functioning of the European Union, allowing the Union legislature to adopt the measures necessary to protect the Union budget and the financial interests of the Union. And I know this may at first sight sound a little bit almost mercantile, economic, and you say, what does this has to see with these elevated values of which we speak, like you said, democracy, and how to prevent democracy from backsliding. That's, of course, an undemocratic move. That's quite clear what you say. But it has, of course, all to see with it. Why? The Union budget is a supreme expression of the value of solidarity in Article 2. Solidarity can only exist in a sustainable way. That is, when civil society adheres to that value. That is what sustainability of solidarity means. When member states can trust one another that they're spending the money in view of reaching the objectives for which the money was granted. So solidarity based on mutual trust. Mutual trust presupposes that if things go wrong, and they sometimes unfortunately go wrong, by the way, in all 27 member states and not just in a few, whether you name them or not, in all 27 member states, that then there are corrective mechanisms which work inside the member state legal system. That's the ultimate guarantee of this mutual trust, which itself underpins the sustainability of solidarity. Now, the court validated that the legislature of the Union could adopt a list of principles, about 10 principles, concretizing, and as Armin von Bogdan wrote in one of his excellent publications, that's maybe the most important word he wrote, concretizing, which we always use vis-à-vis the values of Article 2. Concretizing these values in a legislative text and spelling out all that the value of the rule of law means. It's a marvelous enumeration in very concrete terms. The protection against arbitrariness, the effective judicial protection, the fact that decisions, administrative decisions adversely affecting the interests of people need to be reasoned, etc. All these principles, concretizing the value of the rule of law. And those principles have the legitimacy, the democratic input legitimacy of the deliberative democracy of which Miguel Poeres Maduro spoke. So it is giving guidance to the court to work with them. The Court of Justice validated the constitutional sort of foundation to such legislation, making sure that the values of Article 2 work in practice. The legislator decided if those principles have not been complied with, and that is controlled in accordance with very specific rules, thereby having a negative impact on the way union funds are being spent, the conferral of these funds can be suspended. Now, my position as president of the court prevents me from being explicit vis-à-vis a single member state. So I won't name a member state. But just suppose that the member state were based on a ruling party which comes to power and stays in power
on the basis of a network of oligarchs surrounding the ruling party, who receive public contracts after rigged, that is, doctored public procurement procedures, which are wholly incompatible with the rules on public procurement. That is just handing out the public contracts like this to the friends and the friends of the friends, etc. And these contracts are funded with union funds like it most often goes. If there is fraud with the funds received under these contracts, which happens quite really, then de facto the union is paying for democracy to be emptied at its source. That cannot take place. That is why the conditionality regulation is there, saying if public procurement is not taking place in compliance with the union directives on public procurement, if funds are flowing, EU funds are flowing in the pockets of government officials, rather than being spent for the purposes for which they have been granted in order to shape aspects of European society, this is threatening democracy, pluralism, tolerance, these values characterizing European society, and that cannot be. So, the answer is, when the alignment is not taking place, or worse, when the principle of no regression, the second principle I was dealing with, is not respected, there must be a financial sanction. And this to precisely give an incentive to the member state concerned to fall back in line. And that is what is now taking place. And you know that the court will again receive cases. The conditionality judgment case was just validating that system, which is the only effective system we have, short of Article 7, which does not function, of the TU. So now we will get cases. And interestingly, cases on both sides, brought by the member state being targeted, but also cases by other groups in society contesting that the money be handed over, whereas it should not have been. And so it shows that the legislator played its role in this remarkable regulation of December 2020. That's a democratic representative process which led to concretization of the values of democracy and the rule of law, because it's a two. With an effective sanctioning system, the sanctions being applied or not being applied. And both political decisions are reviewable acts before the Court of Justice, which shows that the ultimate conflict is judicialized and the further judgments will clarify what it concretely means. And the link, of course, between democracy, rule of law, and the EU funds is only there, first of all, because it is important, as my example shows, but second, because that was the requirement for the legal basis. The legal basis is Article 322, financial instruments. So I think it's maybe not a perfect answer or the total answer, but it's a very effective means. And I'm told that now matters in some member states, which I shall not name, are really moving forward because there is this leverage. So I think that's for the moment the best offer in town. Thank you very much for that question that allows me to highlight a very important point that I could not make. It won't be long. But the point is, if in the Western tradition we think about politics and we think about the law, we need
at the very beginning or at the very end of our thinking, a collective singular. Now, in the process of thinking, that has been the state, that has been the people, that has been the nation, or that has been the republic. So somehow when we think of the public and if we think of law, somehow at the very beginning we have state, people, nation, or republic. Now, in the process of European integration, for very important political reasons of finding consensus in going ahead, we decided that these concepts are for the member states. And we leave it for them, the people, the nation, the republic, and the state. So it's at the but at the same time, if we want to think of ourselves, what we form together, we need a collective singular. Otherwise, our thinking does not get sound. And in the treaty, we have two proposals for that. We have the small letter U, and we have society. So that's what we have. So we better do something out of that. That brings me to the answer of your question. So in German, they are both with a capital letter U, but once it's with a definite article, and the other one is with the indefinite article. Yeah, that is the first. The second reason is that European Union law is a multilingual instrument. For that reason, we have to take the others into account. And you will tell me what it is in Lithuania, how you manage that. You will tell me that over lunch, okay? So, dear colleagues, the time is over. Oh, okay. Professorius Vadapalas. Prašom. Profesoriaus Davulio pranešimas sukelia įdomią mintį dėl Lietuvos Respublikos konstitucinio akto dėl narystės Europos Sąjungoje aiškinimo ir taikymo. Profesorius Davulis minėjo, kad, tiksliau citavo, konstitucinio teismo jurisprudenciją, kurioje nurodoma, kad teismas aiškina ir taiko Europos Sąjungos teisę. Taip pat jis rėmėsi doktrininė nuomonė Lietuvos konstitucinėje doktrinoje, kad terminą viršenybė, kuris naudojamas konstituciniame akte, reikėtų aiškinti kaip pirmenybę. Jeigu aš teisingai supratau, atrodo, kad taip. Dabar, kadangi buvau ekspertų grupės, kuri rengia konstitucinį aktą vadovų, aš manau, kad sąmoningai buvo pasirinkta tie terminai tiek tiesiogiai taikoma Europos Sąjungos teisė, tiek viršenybė kolizijos atveju. Kolizijos atveju viršenybė be abejo yra teisinės technikos būdas. Dabar mano klausimas apie aiškinimą ir taikymą. Terminas aiškinimas nenaudojamas yra konstitucinėme akte. Sakykit, prašom, ar aiškinimas šiuo atveju, atsiprašau, ne aiškinimas, o vadovavimasis, ne? Teismas vadovaujasi ir teismas taiko. Ar vadovavimasis gali pakeisti taikymą? Aš įsivaizduoju, kad vadovavimasis tam tikrų Europos Sąjungos teisės aktų reiškia pripažinimą, kad jis egzistuoja, kad jo tam tikros nuostatos yra, tačiau nacionalinė teisė yra sureguliuota kitaip ir matyti. Tai sakykit, prašom, ar šiuo atveju vadovavimasis yra vien tik aiškinimo klausimas, ar vadovavimasis gali pakeisti taip pat ir taikymą? Man kaip advokatui tai yra svarbus klausimas, nes jeigu ypač bendrosios kompetencijos teismai ne tik vadovautųsi, bet dar ir taikytų Europos Sąjungos teisę, tai Lietuvos advokatai būtų laimingiausi Europos Sąjungos advokatai. Dėkui, profesoriau, už jūsų klausimą. Na, aš manau, kad keli galbūt dalykai
jūsų klausimai iškelti. Pirmiausia, viršenybės ir pirmenybės savokų atribojimas ir jų naudojimas. Aš galbūt irgi sakyčiau, kad mes tuo metu, kai buvo kuriamas aktas, to, sakykime, akcento ant pirmenybės žodžio neturėjome, nematėme turbūt, ir galbūt tas primotė akcentavimas atsirado iš vis dėlto bandymo rasti sugyvenimo kažkokį algoritmą tarp skirtingų sistemų. Tai dėl to jisai galbūt tiksliau atspindi šį santykį ir yra naudojamas ir perimamas yra tiek Teisingumo teismo praktikoje, tiek ir Konstitucinio teismo praktikoje. Iš tiesų, jūs teisingai labai pastebėjote, kad žodis viršenybė visiškai buvo tarsi išgaravęs iš Konstitucinio teismo pastarųjų metų jurisprudencijos. Bet tai turbūt ir atspindi tą, sakykime, labiau realistišką ir subalansuotą šiandieną esantį požiūrį į dviejų sistemų sugyvenimą, paremtą vėlgi dialogo ir abipusio pasitikėjimų principais. Jeigu mes kalbam apie vadovavimąsi ir taikymą, galbūt, sakykime, tos ES, kaip aš suprantu, teisės reikšmė nacionalinėje jurisprudencijoje, galbūt pirmiausia nuo konstitucinės pradėčiau, jisai yra tokia, turbūt įvairi. Tai įvairi, tai yra, susidaro turbūt iš keleto elementų. Viena vertus, galbūt galima imti domėn tuos teisės aktus ir suvokti juos kaip tam tikrą reguliacinę aplinką, kurioje mes esame ir priversti veikti. Kita vertus, jie yra tam tikra ir inspiracijos šaltinis, suvokti, kaip man labai patiko buvo pasakyta, kad sistemos yra susijusios ir visuomenė yra Europos labai persipinę interesai ir grupės ir dėl to mums reikia matyti šitos klausimus. Ir taip pat, man atrodo, yra svarbu jausti, kad atskirose vietose, ypač man patiko ta mintis apie padalintą kompetenciją, mūsų teisė nebėra mūsų teisė. Iš esmės yra persismelkusi ES teise. Ir dabar galbūt profesorius Kuris palies šitą klausimą susijusi su konstitucijos interpretavimu per ES teisę. Jis yra labai įdomus ir Konstitucinis teismas labai atvirai pasisako apie tai, kad jis iš esmės sutinka netgi su tuo, kad Lietuvos nacionalinės teisės nuostatos turi būti aiškinamos ES teisės kontekste ir faktiškai tokiu būdu formuoja turinį nacionalinės teisės. Klausimas tikrai yra įdomus, ant kiek tai yra paveiku konstitucinės nuostatoms. Tai va čia yra turbūt vėlgi dalykas, apie kurį mes irgi diskutuosime. Taigi aš manau, kad ES teisė veikia įvairiais būdais, keliais būdais. Tas vadovavimasis galbūt neišreiškia viršenybės, bet gali taip pat reikšti tai, kad atsižvelgiama domėn ir taikoma pagal ES teisės aktų nustatytą tvarką. Aš turbūt taip suprasčiau šitą procesą. Ačiū profesoriu. Ką turi kiekvienos konferencijos dalyviai? Irmantas yra ta teisė konstitucinė pavadinės, bet teisė į pietus yra viena iš tokių. Dėl to labai trumpas apibendrinimas, kuris mūsų programoje yra ir mes grįšime tik po pietų. It was our task of the first session, so what can I summarize in 1 minute? That EU membership is, well, not only the choice of values reflected in our constitutions. The European Union values are, of course, not only the provisions and the treaties of the EU, but I believe that these ideas should be reflected most importantly in the minds of the European society. And I believe that this is the responsibility of us to safeguard, to treasure those values, in particular peace, in particular freedom, prosperity, for our generations to come. My second message is cordially, greatly thank you for our great panelists, from my co-moderator, Dean, and each and every of you, everybody who are present here, judges, academics, my professors, all we are here today to celebrate this 20 years of Lithuania's EU membership. Thank you very much and see you in the second session. Dear participants of the conference,
May we continue our nice day and our interesting discussion according to the membership of Lithuania to European Union. And before starting the second session with the topic European integration, a closer look into several areas, I would like to invite all of you to take a look to this nice picture and let you present a video about the history of Lithuania, which will show us what happened 20 years before. Europos integracijos idėją pirmasis iškėlė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Šumanas 1950 metais. Pirmasis Europos Sąjungos šešetukas buvo sukurtas 1951-aisiais, kai buvo pasirašyta sutartis apie Europos susijungimą. Pirmosios sąjungos šalis – Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija. 2004 metais Gegužės 1 dieną į Europos Sąjungą įstoja Lietuva. Aktyviai dalyvavau Lietuvos apsisprendimo procese, aktyviai kreipdamasis ir prašydamas tautą, kad būtų pritarim Lietuvos stojimui į Europos Sąjungą. Balsavimas įvyko, tauta tikrai didelių balsų dauguma pasisakė už dalyvavimą, kaip sakant, apsisprendime dalyvauti Europos Sąjungoje. Ir galiu tik tai pasakyti, kad mano džiaugsmui nebuvo galo, reiškia, džiaugiausi kartu su visa tauta, kad turime galimybę dalyvauti, aktyviai dalyvauti tos Europos ateities kūrime. 20 metų Lietuvos narystės Europos Sąjungai, tai yra 20 metų žmogaus teisų apsaugos, 20 metų teisės viršenybės ir be abejo 20 metų eurointegracijos. Tai man atrodo, per 20 metų mes labai užaugome, esu tikra, kad tą išsivystymo lygį visose plotmėse, apie kurį mes dabar kalbam, tiek ekonominį, tiek teisės viršenybės prasme mes būtume pasiekę, bet žymiai lėčiau. Noras prisijungti prie ES narių, prie ES vertybių buvo vienas pagrindinių mums motivatorių, kodėl Lietuva padarė tiek daug namų darbų ir taip greitai. Tai aš kaip teisininkas profesinę karjerą pradėjau 1990 metais ir tada mes žinojom, kad vakarų Europos valstybės jau gyvena kartu pagal tam tikras bendras taisyklės, kad kažkada Lietuva prisijungs prie tos šeimos, atrodė sunkiai tikėjo iš pradžių ir referendumas ir po to įstojimas į Europos atrodė kaip tam tikros profesinės ir asmeninės svajonės įsipildymas. Taip, 1990-91 sausio 13 ir kitus įvykius atrodė, kad labai ilgas kelias laukia iki tapimo teisę Europos Sąjungos valstybę. Mes per tą laiką sukūrėme valstybę, kuri ne tik, kad pripažinta tapo Europos Sąjungos, tačiau aktyvi dalyvė. Ne tik, kad, kaip sakant, stebėjo Europos gyvenimą, būdama jos nare, bet jos gyvenime priėmė, reiškia, ir pasiūlė ne vieną pasiūlymą, kuris, reiškia, buvo įgyvendintas ir yra įgyvendintas Europos tautų tarpe. Taip, kad mūsų įsijungimas yra tikrai efektyvus, pozityvus, o ne vien tik tai dalyvavimas faktų, kad esame Europos Sąjungos nariais. Tiesą pasakius, ne kartą tenka dabar, ypatingai pastaraisiais metais, diskutuoti su kolegomis, kurie tik tai stengiasi tapti, tai yra atstovais tų valstybių, politikais tų valstybių, kurios tik tai nori tapti ES dalimi, apie tai, kokia tai yra vertybė. Ir kuomet kalbame su Moldovos, su Ukrainos atstovais, su Armėnijos, su Sakartvelo, akivaizdu, kad koks didelis skirtumas yra būti tokioje sąjungoje ir saugumo prasme, nors žinoma nėra karinė. Ir vėlgi tų visų vertybių, tų principų prasme. Tai aš manyčiau, kad žvelgiant į mūsų nepriklausomybės metus, tapimas ES nare tikriausiai yra,
gal netgi pats svarbiausias mūsų pasiekimas. Tai asmeniškai pajuto turbūt visi Lietuvos žmonės, ir teisininkai, ir visų kitų profesijų atstovai, nes neabejotina, kad Lietuvos valstybės socialinė, ekonominė pažanga gerokai paspartėjo. Ir esu tikra, kad per šios 20 metų mes išmokome, kaip iš tikrųjų mes galime gyventi su tuo reguliavimu, kurį priėmėme, kaip mes galime augti ir auginti kitus, kaip mes galime išmokti iš kitų valstybių gerąją praktiką, išmokti iš svetimų klaidų, jų nekartoti ir tuo pačiu tapti visą vertę ES dalimi, kurios balsas yra girdimas, kurios balsas dažnai būna teisus. Manau, kad mūsų lūkesčiai susijęs su ES, jie ne tik pasiteisino, jie viršijo tai, ko galėjome tikėtis. Ir žvelgdama atgal, manyčiau, kad per 20 metų pasiekti tiek, kiek pasiekėme, užtikrinti, kad esame ne vien tik tai nauji nariai, bet esame viena iš tų šalių, kuri turi tvirtą nuomonę dėl svarbiausių klausimų, ir mūsų nuomonė yra įsiklausoma, esame lygus sąjungininkai, lygus partneriai, tai yra didelis pasiekimas ir visa tai pavyko. Tas balsas, kuris dažnai atneša visiškai kitokią patirtį, istorinę patirtį, ir kaip mes matome prasidėjus karui Ukrainai, tas balsas dažnai būna teisus ir anksčiau galbūt neišgirstas. Šiandien šių iššūkių mes nebeturime. Mes esame ta valstybė, į kurią yra atsigręžima, ta valstybė, kurios klausimų patirimo. Ir ta valstybė, kuri viena pirmųjų taip pat pradėjo kalbėti, kad ES nėra tik tai apie laisvą asmenų judėjimą, nėra tik apie vieną rinką. Tai yra taip pat ir gynybos klausimai. Man atrodo, kad nuėjome įspūdingą kelią, kadangi mūsų jau klausosi ir, kaip sakant, įsidėmi ES kaip po viena iš aktyviųjų dalių. O kągi, man atrodo, kad eidami to keliu, kurio pasirinkome per 20 metų, jis yra teisingas, jis yra produktingas ir tikiu, kad Lietuva to keliu eidama dar toli nueis. Tai iš teisinės pusės, tai Lietuva prisijungia prie šeimos, kurioje gerbiamos pagrindinės vertybės. Tai yra žmogaus orumo, žmogaus teisės ir teisės viršenybės principas. Tai be abejo teisininkam irgi labai svarbu dalyvauti šitoje erdvėje, kurioje kūriam nauja teisinė tvarka, kuri turi padėti ateities kartoms žymiai geriau, sėkmingiau, gal turtingiau gyventi. Mes puikiai suprantame, kad ES suteikia mums svarbų dalyką. Mes turime kėdę prie stalo. Ta kėdė, kuri turi vienodą balsą kaip ir kitos valstybės. Turim galimybę išsakyti savo poziciją, galime užtikrinti, kad mūsų rinka tampa konkurencinga. Ir ką mes matome, būtent Lietuva puikiai gali didžiuotis tiek ekonominiais pasiekimais, o kas svarbiausia, būtent Lietuvos iniciatyva ir europinis reguliavimas yra keičiamas. Mes matome nuo naujausių iššūkių, su kuriais teko Lietuvai susidurti ir mūsų regionui. Būtent Lietuvos pasiūlymas yra vadovaujamasi, kai keičiama migracijos politika. Būtent Lietuvos pasiūlymas yra vadovaujamasi, kai mes pradedame kalbėti apie galimą bendrą gynybos pramonę ir apie poreikį, kad būtent mūsų regionas būtų ne tik kad nepamirštas, bet būtent lyderiaujantis. Esu tikra, kad Europos balsas, tai yra Lietuvos balsas, yra tai, kuo mes didžiuojamės. Aš sakyčiau taip, Lietuva atsineša labai daug svarbių dalykų, atneša, suteikia mūsų ES. Viena iš mūsų vertybių yra vienybė. Vienybė skamba ir himne, ir tai yra vienas iš svarbiausių mūsų pačių valstybingumo, viena iš svarbiausių mūsų vertybių. Tai štai siekti, kad vienybės būtų kuo daugiau, mokėti išspręsti kylančius skirtingus požiūrius į iššūkius. Tokia yra, man rodos, Lietuvos misija. Niekad neleisti kitiems mūsų kaimynams, tolimesniems kaimynams pamiršti, kokia vertybė yra būti ES, kad tą vertybę verta saugoti. Ir, žinoma, linkėti norėčiau, kad ES ir toliau užtikrintų jos piliečių tas svarbiausias žmogiškasias teisės, kurios ir užtikrina, kad galime gyventi taikioje, klestinčioje visuomenėje. To labai labai visiems linkiu. Taip, kad nors šią progą, ypač 20-mečių, kuris yra
kaip sakant, šiuo metu švenčiamas mūsų įsteigimo. Noriu pasveikinti ir pasidžiaugti lietuvių tautą, kadangi mes per tos 20 metų beveik įvykdė savotišką antrąjį stebuklą. Kadangi pirmasis, man atrodo, kad vasario 16 dienos iš po Kepelenų kilusi nepriklausoma valstybė įsitvirtino, o paskui antrasis periodas, kuris dabar mes švenčiame, sukūrė tokią, kaip sakant, aplinką ir įtaką Europos Sąjungoje, kad esame valstybė, kuri pripažįstama kaip aktyvi, turinti, reiškia, savo poziciją, įgyvendinanti ją ir, kaip sakant, savo nepriklausomą gyvenimą tęsia ir toliau. Kviečiu visus panelistus užimti savo vietas dabar. Taigi po tokio iškalbingo emocijų kupino vaizdo siužeto, taip pat po nemažiau emociškų pirmos sesijos diskusijų, kurios leido aptarti pamatinius narystės pagrindus, aksiologinius aspektus. Antroje sesijoje kviečiame jūs apžvelgti kelias konkrečias ES teisės tendencijas, leidžiančias įvertinti ES integracijos procesų apimtį, jų sudėtingumą, ypač žvelgiant per pastarųjų 2 dešimtmečių prizmę. Na, jeigu ši konferencija vyktų prieš 20 metų, turbūt daugiau dėmesio skirtume ekonominiai teisei, galbūt kalbėtume apie laisvą asmenų judėjimą, konkurencijos teisės reformą arba užsienio subjektų teisę įsigyti žemę, ekonominę ir pinigų sąjungą. Šios temos neabejotinai aktualios ir šiandien, tačiau, kaip rodo šios sesijos pranešimų tematika, vis dėlto pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria ES teisė šiandien, yra konstitucinio, sisteminio pobūdžio. Ir nors tie konstituciniai klausimai visada buvo ES teisės diskurso dalis, štai daugiau kaip prieš 20 metų tą diskusiją dominavo sutarties dėl konstitucijos, Europai rengimas. Tačiau turbūt šiandien po 2 dešimtmečių žvelgiame juos iš kiek kitos perspektyvos. Ta sąlygojo tiek išoriniai veiksniai, Rusijos agresija neabejotinai privertė persvarstyti bendrąją saugumo ir gynybos politiką, tiek ir vidiniai veiksniai, teisinės valstybės krizė. Tačiau turbūt svarbiausias toks faktorius tai yra pačios ES teisės, ES teisingumo teismo jurisprudencijos raida. Taigi tikimės, kad dabartinė ši sesija leis apžvelgti dabartinę ES teisės raidą, aptarti jos sisteminius iššūkius, tokius kaip pamatinių vertybių ir pagrindinių teisių apsauga, išorės santykių plėtra bei sisteminiai ES teisės principai, veiksmingumo principas. Tad norėčiau pakviesti į tribūną mūsų pirmąjį pranešėją, gerbiamą teisėją Irmantą Jarukaitį, kurio turbūt universiteto rūmuose nereikia pristatinėti. Gerbiamas teisėjas eina ES teisingumo teismo teisėjo pareigas jau nuo 2018 metų. Tik priminsiu, kad prieš tai jis buvo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, pirmininko pavaduotojas, laikinai einantis teismo pirmininko pareigas. Taip pat gerbiamas
Pranešėjas dėstė 19 metų Vilniaus universiteto Teisės fakultete, buvo jo asistentas, lektorius, o dabar docentas. Atsižvelgiant į konferencijos temą, taip pat negalima nepaminėti gerbiamo teisėjo indėlio į Lietuvos Respublikos stojimo ir integracijos procesą, dirbant Europos Teisės departamento skyriaus vedėjų, vėliau šio departamento generalinio direktoriaus pavaduotojų. Taigi, tokia plati, solidi patirtis neabejotinai sudaro pagrindą aptarti ES teisingumo teismo ar nacionalinių teismų dialogą, plėtojant pamatinės vertybės. Ačiū už pristatymą, kuris užėmė trečdalį man skirto laiko. Gerbiamas dekanė, teismų pirmininkai, kolegos, draugai, bendražygiai. Iš tikrųjų, visų pirma, norėčiau pasveikinti visus su 20 narystės jubiliejum ir pakviesti pažvelgti atgal. Tai tikrai nėra ilgas laikas, ar ne, žvelgiant istoriškai, bet jeigu pasižiūrėsim atgal į 90-uosius metus, startinėje linija, ar ne, ir su kuo mes buvom startinėje linijoje, aišku, Baltijos valstybės, bet kartu mes buvom su Moldova, Sakartvelu, Ukraina, netgi Baltarusija. Ta matydami mes galim suprast, kaip mums pasisekė. Ta matydami mes galim suprast, koks trapus buvo ir nedidelis tas geopolitinių galimybių langas ir kaip mums pasisekė, kad taip pigiai ir nebrangiai mes juo pasinaudojom. Europos Sąjunga, aš tą visada sakiau, yra nepaprastai įdomus kūrinys ta prasme, kad bent jau žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos, tai yra tikriausiai vienas iš didžiausių paradoksų. Kalbėjom šiandien, profesorius Lenarts kalbėjo apie konstitucinį momentą ir vienas iš to konstitucinio momento aspektų yra tas, kad įstodama Europos Sąjunga valstybė patikė, kaip sako konstitucinis aktas, pakankamai daug viešosios valdžios galių į viršnacionalinį lygmenį, taigi savo laisvą valią apriboja savo viešosios valdžios galias, atiduoda jas viršnacionalinį lygmenį, viršnacionalinėms institucijoms. Bet jeigu mes pasižiūrėsim į pastaruosius 200 metų Lietuvos istorijos, mes suprasim, kad tikriausiai niekada mes neturėjom geresnių sąlygų plėtoti savo valstybingumą, kaip atiduodami dalį savo galių į viršnacionalinį lygmenį. Šiandien buvo minėta tiek pirmoji Europos konstitucija 1791 metų, taip pat buvo minėtas Imanuelio Kanto kūrinys Į amžinąją taiką, kuris buvo parašytas ir publikuotas 1795 metais. Tai yra lygiai tie patys metai, kada buvo įvykdytas trečiasis Žečpospolitos padalymas. Ir tada ir dabar mes buvom ant geopolitinio lūžio, ir tada ir dabar mes buvom ant teisingos geopolitinio lūžio pusės, ir tada ir dabar esmė buvo ta pati. Kaip istorikai sako, trečiasis padalymas nemaža dalimi įvyko dėl to, kad vienos geopolitinio lūžio vertybės labai nepatiko kito geopolitinio lūžio pusės vadovams, vadinkim taip. Vienintelis dalykas, kuris pasikeitė, tai yra mastas. Tuo metu tai buvo Europa, šiandien mes kalbam apie globalų geopolitinį lūžį. Mes kalbam ne tik apie Rusiją, bet ir apie kai kurias kitas valstybės. Taigi, kaip minėjau, galim pasidžiaugti, bet kartu, aišku, darbas yra nebaigtas ir aš tikiuosi, kad ateinantį mėnesį prasidės derybos su Ukraina dėl šios valstybės stojimų į Europos Sąjungą ir labai nuoširdžiai tikiuosi, kad kitos kandidatės taip pat tas derybas pradės. Perinant konkrečiai prie mano žymiai paprastesnio pranešimo temos,
per pietus konstatavau vieną faktinę aplinkybę, iš kurios turėjau pasidaryti tam tikras išvadas. Nemaža dalis Teisingumo teismo sprendimo, apie kurios aš ruošiausi kalbėti, jau buvo paminėti. Tai yra bloga naujiena man. Ir čia galėčiau sustoti ir mes sutaupytumėm nemažai laiko, bet matyt būtų pažeisti teisėti lūkesčiai žmonių, kurie kažko tikisi. Gera naujiena yra ta, kad kiekvieną tą sprendimą, kaip čia matyti teisės yra grožis, galima diskutuoti iš labai įvairių perspektyvų. Tai tikiuosi, kad pabandysiu šiek tiek pasižiūrėti iš kitos perspektyvos. Taigi, mano idėja yra paprasta. Iš esmės pamatinė tezė yra ta, kad kaip rodo ES teisės istorija, praeitis, dabartis ir matyt ateitis bus ta pati. Tarp Europos teisingumo teismo ir nacionalinių teismų egzistuoja labai glaudus simbiotinis ryšys. Zoologai pasakytų, kad yra keturi simbiotinio ryšio porūšiai. Vienas iš jų yra tas, kada abudu sugyvenantys elementai gauna naudos iš to simbiotinio ryšio, tai yra būtent toks ryšys. Ir esmė yra ta, kad tas simbiotinis ryšys leidžia užtikrinti ir stabilizuoti tiek nacionalinį, tiek viršnacionalinį valdymo lygmenis. Ir toliau iš esmės kalbėsiu apie du dalykus. Tai yra pirma, būtent apie apskritai sąjungos prigimtį, tai yra ją kaip teisinę bendruomenę, nuo Lisabonos, aišku, čia labai sąlyginai, nuo Lisabonos sutarties kaip vertybinę bendruomenę. Ir tada, kaip paaiškės, kad viena vertus, kaip aš sakau, kad ES teisėjai dėl jos decentralizuotos teismų sistemos reikia nacionalinių teismų. Nesena patirtis parodė, kad ES teisėjai reikia ne bet kokių teismų, o nepriklausomų teismų. Ir neužilgo paaiškėjo, kad nacionaliniams teismams reikia ES teisės, jeigu jie nori tokiais išlikti. Taigi, simbiotinis ryšys. Istoriškai mes visi puikiai žinom tą naratyvą, ar ne, integracija per teisę. Vienas iš pirmųjų, ar ne, pirmasis komisijos prezidentas Walteris Hallsteinas 62 metų padavo kalba apie tai, kad integracijos procesas tai yra integracija per teisę. Ir iš tikrųjų labai daug diskusijų, ar ne, kaip matot, iš esmės aš įvardyju tris pamatinius aspektus. Tai yra būtent integracinis ES teisės potencialas ir aktyvus teismo vaidmuo veikiant kaip integraciniam teismui, tai yra vykdant tą integracinę funkciją. Tada rule of law arba teisės viršenybės, teisės viešpatavimo principas ir tiesioginis veikimas kaip pamatinė šios konstrukcijos charakteristika. Dėl tos integracinės prigimties iš tikrųjų yra labai daug diskusijų iki šiol akademinėje doktrinoje, ar ne, dalis teismą labai stipriai kritikuoja, sakydami, kad jis yra pernelyg aktyvistinis ir čia mato 91 metų nuomonę, kur teismas tiesiai šviesiai pasakė, kad pirminėje teisėje yra užkoduotas integracinis ES teisės potencialas. Šiandien buvo minėtas sutarties preambulė ir 1 straipsnis, bet lygiai taip pat, jeigu mes pasižiūrėsime kitas pirminės teisės nuostatas, 3 straipsnis, ar ne, ES sukuria vidaus rinką, ES sukuria laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, abipusio pripažinimo principai, visi kiti instrumentai, kurie iš esmės sako, kad taip, ES pirminė teisė ar ES konstitucinė teisė, kaip ją bepavadinsi, jos viena iš funkcijų yra integracija. Ir aišku, ta integracija, mes kiekvienoje teisės sistemoje galime įžiūrėti integracinę funkciją, bet tai yra specifinė integracinė funkcija, tai yra griauti sienas tarp valstybių narių, kiek įmanoma, ar ne, ir vietoj to kurti bendrą erdvę, kas tai bebūtų, ar tai būtų ekonominė erdvė, ar tai būtų saugumo erdvė ir taip toliau ir panašiai. Antras pamatinis aspektas, aišku, tai yra teisės viršenybės principas. Tai yra tai, kad iš tikrųjų pats integracijos procesas yra pagrįstas teise, ne prievarta, tai yra savanoriška narystė. Ir atitinkamai, aišku, tai, ką 86 metais Lever sprendime ir vienas iš autorių šio sprendimo sėdė su mumis. Iš tikrųjų, tai yra pamatinis aspektas, pamatinė idėja yra labai paprasta. ES teisė turi užtikrinti veiksmingą teisminę gynybą, arba ES, arba nacionalinių lygmenių negali būti spragų.
Ir aišku, trečiasis aspektas, jeigu pasižiūrėsim chronologiškai, aišku, ta chronologija šiek tiek, kaip matot, gaunasi atvirkštinė. Trečiasis aspektas yra kažkas labai elementaraus, tai yra tiesioginio veikimo principas. Nes, kaip ten bebūtų, būtent tiesioginio veikimo principas ir nulėmė, ar ne, prejudicinio sprendimo pobūdį, jeigu nebūtų tiesioginio veikimo, nebūtų poreikio nacionaliniams teismams kreiptis. Tai yra vienas aspektas, labai elementarus aspektas, bet žymiai svarbesnis aspektas, kurį labai vaizdžiai aprašė, jeigu taip galima pavadinti, Josefas Weileris, yra tas, kad iš tikrųjų Teisingumo teismas, kaip jisai sako, įdėdamas ES teisę į nacionalinių teismų lūpas, kartu ES teisėjai suteikė nacionalinės teisės dantis. Tai yra visas prievartos mechanizmas, kurio ES neturi. Ne, visi ES teisės argumentai, kurie nugula nacionalinio teismo sprendimo nuosprendžio motyvuose ir rezoliucinėje dalyje, yra užtikrinama valstybės prievarta. Ir aišku, vėlgi esminis aspektas, kad, tarkim, jeigu mes palyginsim ES su kitomis, pavadinkim, glaudesnėmis federalinėmis sistemomis, pavyzdžiui, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijos, ar ne, yra didelis skirtumas, kadangi, tarkim, JAV aukščiausias teismas, jisai gali naikinti valstijų teismų sprendimus, jeigu tuose sprendimuose figūruoja federalinės teisės elementas, taip pat yra federalinių teismų sistema, ES nėra nieko panašaus, ar ne, iš esmės tai yra vienas aiškintojas. Ir, aišku, nacionaliniai teismai, kuriuose, matyt, 95% bylų su ES teisės elementu ir išnagrinėjama. Ir iš tikrųjų tai, kas yra atspindėta šiai dienai ES sutarties 19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipoje, tai tam tikra prasme galima vadinti jau suformuotos teismo jurisprudencijos kodifikaciją, kadangi tą teismą savo praktikoje pradėjo plėtoti nuo Lever laikų, tačiau, kaip matysim vėliau, ši nuostata įgyjo visiškai naują prasme po 2018 metų Portugalų teisėjų atlyginimo bylos. Ir jeigu mes pasižiūrėsim vėlgi į faktinį poveikį, ar ne, tarkim, statistiškai teismas per metus priima 15, maksimum 20 sprendimų pažeidimo bylose. Taigi komisijos vaidmuo, aišku, tas skaičius jis neatspindi komisijos potencialo, kadangi, matyt, 90% bylų, netikrų bylų yra išsprendžiama iki teisminėje stadijoje, kai kyla klausimas dėl to, ar valstybės vykdo savo įsipareigojimus. Bet jeigu mes paprasčiausia paimsim ir palyginsim šį skaičių su bylų skaičium, prejudicinių bylų skaičium, suprasim, kad, ir aišku, niuansas dar yra tas, kad komisija yra politinė institucija. Ar ne, taigi ji sprendžia, ar iš tikrųjų verta inicijuoti, galbūt yra tam tikrų politinių svarstymų, kur netgi rimti klausimai neperkeliami į teismą. Ir, kaip matom, teismas iš tikrųjų tiesiai šviesiai savo praktikoje sako, kad nacionalinių teismų vaidmuo užtikrinant ES teisės veiksmingumą yra pamatinis. Ir šiandien jau buvo minėtas profesorius Lenarts minėjo Achmėją sprendimą, kuris iš tikrųjų yra nepaprastai svarbus ir, kaip matysim vėliau, įdomu tai, kad reikia nepamiršti fakto, kad jis buvo priimtas mėnesio, man atrodo, skirtumų su teisėjų Portugalų atlyginimų sprendimu. Tai juos abudu iš esmės reikia skaityti kartu. Ir iš tikrųjų daug kas įdomu tai, kad vėlgi vyksta labai daug diskusijų ir labai daug kas Achmėją sprendimą skaito visiškai ne taip, kaip jį reikėtų skaityti, kaip paneigiantį, tarkim, arbitražo institutą, bet mintis yra visiškai ne apie arbitražo institutą, o iš tikrųjų apie tai, ar ES teisė nacionalinius teismus suvokia kaip teismus, kaip nepriklausomus teismus, kurie gali vykdyti savo pamatinę funkciją, tai yra vykdyti teisingumą. Tarkim, vidaus rinkos kontekste, ar ne, įsisteigimo laisvės kontekste ir taip toliau ir panašiai. Antras aspektas, mano supratimų pamatinis, tai yra Lisabono sutartis, kur ES pirmą kartą, mano supratimu, jeigu bent jau pasižiūrėsim į ES pirminę teisę, prisistato kaip vertybinė bendruomenė.
Jeigu pažiūrėsim į 3 straipsnį, labai aiškiai įvardinti tikslai, užtikrinti taiką, savo vertybės, ne valstybių narių vertybės, savo vertybės ir savo tautų gerbūvį. Taigi 3 pamatiniai tikslai. Ir aišku, 2 straipsnis nepaprastai svarbus, vėliau kalbėsim, bet vėlgi aspektas, kuris nebuvo labai stipriai išryškintas, tai yra ES pagrindinių teisių chartijos tapimas ES pirminės teisės dalimi. Iš tikrųjų, tai jeigu mes pasižiūrėsim į chartijos potencialą ir į praktiką, kuri yra suformuota iki šiol, suvoksim, kad tas potencialas iš tikrųjų yra nepaprastai didžiulis. Pavyzdžiui, kada profesorius Kūris paklausė klausimų apie ES teisės veiksmingumą ir mechanizmus, tai viena vertus taip, su sąlygų reglamentu atsiranda instrumentas komisijai imtis tam tikrų priemonių, bet pasižiūrėkim į elementarią pažeidimo procedūrą. Ir mintis, kuri man kilo, kad aš galvojau, bylos, kurios gerai parodo vėlgi tą pokytį, pirma mintis, kuri man atėjo į galvą, tai yra 2 2020 metų sprendimai bylose prieš valstybę, kurios aš nesakysiu, bet bylos pavadinimas yra Komisija prieš Vengriją, kur labai įdomus kontekstas, nes komisija sako, kad ėjo kalba 2 bylos, kuriuose, kaip jūs žinot, viena ėjo apie tą vadinamąjį nevyriausybinių organizacijų finansavimą, kur ten visokių pareigų, jeigu dalis pinigų ateina iš užsienio, o kita byla dėl aukštojo mokslo įstaigų steigimo ir įvairių apribojimų. Ir komisijos pristatyti ieškiniai iš esmės eina kalba apie vidaus rinką. Vienu atveju tai yra įsisteigimo laisvė, kitu atveju tai yra laisvas kapitalo judėjimas, bet aišku, komisija nepamiršta paminėti ir chartijos. Ir jeigu mes pasižiūrėsim į abiejų sprendimų esmę, jie neturi nieko bendro, tiksliau turi, aišku, su vidaus rinka, bet realiai mes kalbam apie liberaliosios demokratijos vertybių gynimą. O vidaus rinkos laisvės yra tik tai tas trigeris, kadangi Chartijos 51 straipsnis sako labai aiškiai, kad tam, kad Chartija būtų taikoma valstybėms narėms, turi būti ES teisės įgyvendinimas, šiuo atveju įgyvendinimas tai yra vidaus rinkos laisvių įgyvendinimas, dėl to Chartija taikoma. Ir aišku, su pažeidimo procedūra vėlgi ateina finansinės sankcijos. Taigi, netgi tas klasikinis mechanizmas nuo Maastrichto sutarties laikų, jisai gali būti naudojamas, ir jis yra naudojamas, jeigu yra poreikis. Ir aišku, daug nekalbėsiu, tikrai matyti vienas iš labiausiai linksniuotų pastarojo metų sprendimų, tai yra būtent tas conditionality reglamento sprendimas, kur mano asmeniniu supratimu didžiausia dvi pamatinės inovacijos. Viena, kad iš tikrųjų teismas pirmą kartą kalba apie pačios ES vertybinį identitetą. Ir vėlgi tai, ką teismo pirmininkas Lenars minėjo, kad pamatinė idėja yra ta, kad yra neatsiejamas ryšys tarp antrame straipsnėje įtvirtintų vertybių. Ir būtent todėl sąlyginumo reglamentas yra teisėtas, jis yra 322 straipsnio prasme, jis yra finansinių taisyklių rinkinys, nes ES biudžetas yra solidarumo principo išraiška, ar ne, mes visi susimetam į bendrą katilą, o į bendrą katilą mes galim susimesti tik tada, jeigu mes tikim vienu kitu, jeigu yra minimalus pasitikėjimo, abipusio pasitikėjimo tarp valstybių narių, tarp Europos visuomenės lygis. Jeigu jo nėra, iš principo mes negalim šnekėti nei apie bendro biudžeto egzistavimą, nei apie ES pilietybės egzistavimą, nei apie kitus panašius dalykus. Ir aišku, vėlgi, kas yra aktualu, ką aš visada akcentuoju, kad kada mes kalbam apie vertybinį lygmenį, Teisingumo teismas savo praktikoje, tarkim, visa praktika, kurioje eina kalba apie nacionalinį savitumą ir jo ribas,
Teismas visada konstatuoja esant sisteminį vertybinį tapatumą. Tai yra, šiandien buvo minėta Runevič Vardin byla, taip, tai yra nacionalinė konstitucinė vertybė, tačiau teismas lygiai taip pat sako, tai yra ES teisės vertybė. ES teisė, ES pirminė teisė gerbė ir netgi turi pareigą skatinti, užtikrinti nacionalinės kalbos apsaugą. Sisteminių lygmenių, vertybių lygmenių nėra ir negali būti jokio disonanso. Jeigu būtų sisteminis disonansas, valstybė negalėtų būti ES valstybė narė. Na ir dabar prie dar konkretesnių, kiek aš turiu laiko? 5 minutės, gerai, tikiuosi užteks. 3 konkretūs pavyzdžiai, 2 susiję su Lietuva. Ir kaip aš minėjau, mes kalbam apie 2 skirtingus lygmenius, tai yra vienas lygmuo, kada eina kalba apie pamatinių vertybių apsaugą būtent nacionalinių lygmenių. Ir čia iš tikrųjų, sakyčiau, 2 geriausi pavyzdžiai, tai yra visų vyriausio administracinio teismo kreipimaisi prie judicinio sprendimo. Tai yra pirmas 2000, čia jau matau klaidą padariau 1-2 raidžių, nepridėjau, bet nesvarbu. 22 metų birželio 30 dienos 5 teisėjų kolegijos sprendimas, kuris, kaip jūs puikiai suprantat, buvo priimtas būtent tos, kaip dabar įprasta sakyti, hibridinės atakos iš Baltarusijos kontekste. Įstatymų leidėjas, ar ne, priima užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas, iš kurių yra akivaizdus 2 dalykai. Pirma, kad jeigu tu neteisėtai patekai į Lietuvos Respublikos teritoriją, tu neturi realių galimybių pateikti prieglobsčio prašymą. Ir antras aspektas, kad jeigu yra paskelbta ekstremali arba nepaprastoji padėtis, tu gali būti sulaikytas vien dėl to, kad esi neteisėtai Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taigi 2 klausimai, ar šie ribojimai neprieštarauja ES teisei. Ir kadangi, kaip matot iš atsakymo, ir įdomu aišku tai, kad netgi pagal to reguliavimo pataisas, tarkim, netgi nebuvo galimybės, kiek aš atsimenu, taikyti alternatyvę sulaikymui priemonę, jeigu yra paskelbta ekstremalioji padėtis. Taigi, iš esmės, neina kalba apie individualų pareiškėjo elgesį, nėra netgi galimybės pateikti prieglobsčio prašymo ir iš esmės toj byloje, aišku, pats sulaikymas buvo pritaikytas, man atrodo, apylinkės teismo 6 mėnesiam su galimybė pratęsti berods iki 1,5 metų. Ir neatsitiktinai, kaip aš minėjau, 5 teisėjų kolegijos kolegija, kadangi praktika iš esmės yra suformuota, buvo konstatuota, kad iš tikrųjų toks reguliavimas neatitinka direktyvos nuostatų. Aišku, direktyva buvo aiškinama Chartijos šviesoje, kadangi mes kalbam tiek apie teisę į laisvę, tiek apie teisę į prieglobstį, kurią taip pat garantuoja Chartijos 18 straipsnis. Antras pavyzdys ir tiesa, man atrodo, galutinis rezultatas yra tas, kad Lvatas vėliau panaikino apylinkės teismo nutarimą sulaikyti asmenį. Antras pavyzdys, praeitų metų rugsėjo 7 dienos sprendimas, vėlgi 5 teisėjų kolegijos sprendimas, kadangi teismas per pastaruosius lygiai 10 metų, vėliau minėsiu Digital Rights Islands bylą, suformavo nepaprastai plačią jurisprudenciją, būtent dėl srauto ir vietos nustatymo duomenų, šiek tiek vėliau prie to prisidėjo ir turinio duomenų kontrolė. Kilo klausimas, ar reguliavimas toks, koks yra įtvirtintas šiai dienai kriminalinės žvalgybos 19 straipsnio 3 dalyje, kuris leidžia iki teisminio tyrimo metu surinktą medžiagą atiduoti į tarnybinio nusižengimo bylą, ar jisai neprieštarauja 2002 metų 58 direktyvos 15 straipsnio 1 daliai. Kaip aš minėjau, teismas iki to laiko iš tikrųjų buvo suformavęs jau nepaprastai plačią praktiką. 15 straipsnio 1 dalis numato 4 tikslus, kuriais galima rinkti ir saugoti ir vėliau suteikti prieigą prie srauto ir vietos nustatymų duomenų. Vienas iš tų tikslų tai yra kova su nusikalstamumu. Teismas savo praktikoje iš esmės padarė takoskyrą tarp valstybės saugumo ir kovos su nusikalstamumu.
pasakė, kad pirmasis tikslas yra svarbesnis ir ten yra leistini didesni suvaržymai. Iš esmės 2020 metų Le Quadrature net vienas byloje pripažino, kad valstybės gali bendrai ir nesirinktinai rinkti ir saugoti srautų duomenis. Tuo tarpu dėl nusikalstamumo buvo pasakyta, kad kadangi tai yra sunkus įsikišimas ar ne, į asmens privatų gyvenimą, tik kova su sunkiais nusikaltimais gali tą pateisinti. Kas dar svarbiau, kad ta tikslų koreliacija, ji yra tiek saugojimo stadijoje, tiek prieigos stadijoje. Ir būtent iš to buvo padaryta išvada, kad duomenys, kurie buvo surinkti svarbesniam tikslui, negali būti atiduoti netokiam svarbiam tikslui. Ir, aišku, bent jau mano supratimu, aš nebuvau toj kolegijoje, mano supratimu tai yra pakankamai logiška, galima paklausti paprastą klausimą, ar tokią priemonę būtų galima taikyti paprasčiausia tarnybinio nusižengimo byloje. Įstatymas to nenumato, ar ne? Taigi, kodėl nenumato? Todėl, kad tai yra neproporcinga. Ar reikia pasiklausyti asmens, nustatant, kad jis vėlavo į darbą. Matyt, yra kitų mažiau proporcingų priemonių. Ir paskutinis, jau visai paskutinis pavyzdys, kur, aišku, tokie pavyzdžiai yra žymiai retesni, tai yra būtent teismų vaidmuo, kada jie užtikrina pagrindinių vertybių apsaugą ES lygmeniu. Tai yra, kada jie patys kvestionuoja ES antrinės teisės aktų teisėtumą chartijos atžvilgių. Ir vėlgi įdomus kontekstas, jeigu mes pasižiūrėsim, tikrai neturėjau laiko statistiškai pasižiūrėti, įdomu tai, kad 2009-aisiais, kada 6 metais buvo priimta ta vadinamoji Data Retention direktyva, Slovakija kreipėsi su ieškiniu į teismą, kiek atsimenu, Airija palaikė Slovakiją ir bandė nuginčyti tą direktyvą, bet teismas tą ieškinį atmetė, bet koks buvo ginčo dalykas. Airijai paprasčiausiai nepatiko, kad direktyva buvo traktuota kaip vidaus rinkos priemonė, tai yra priimta SESF 114 straipsnio pagrindu. Ir tai yra galių klausimas. Airiai įrodinėjo, Slovakai įrodinėjo, kad tai turėjo būti to buvusiojo trečiojo ramsčio aktas. Kodėl? Todėl, kad trečiam ramstyje aktai priimami vienbalsiai. Vadinasi, iš esmės, Slovakija paprasčiausiai gynė savo galias. Ir, aišku, nebuvo nei vieno argumento apie tos direktyvos ateitį chartijai. Tuo tarpu 12 metais Austrijos aukščiausias teismas ir Airijos High Court kreipėsi jau būtent dėl šios direktyvos atitikties būtent ES pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 11 straipsniui. Ir, kaip matot, galutinis rezultatas tas, kad pirmą kartą, iš tikrųjų, ten apačioje matot, yra keli kiti sprendimai, kur teismas jau ir anksčiau buvo konstatavęs pavienių normų prieštaravimą chartijai, tačiau iš tikrųjų tai yra pirmas kartas, kai teismas pripažino prieštaraujančių chartijai visą teisės aktą. Ir visa vėlesnė praktika iš tikrųjų, nes po šio sprendimo dar buvo kaip minimum, man atrodo, kokie 7-8 teismo sprendimai, didžioji dalis iš jų priimti didžiosios kolegijos, kur teismas ir toliau dar vis susiduria su šitos direktyvos pasiekmėmis. Tai yra įvairus nacionalinis reguliavimas, kur valstybės bando įvairiais būdais sugalvoti visokių landų. Taigi, iš to galima daryti išvadą, kad nacionaliniai teismai taip pat yra decentralizuotos ES konstitucinės kontrolės mechanizmo dalis. Ir čia jau praleisim, aišku. Jo, vieną minutę. Kaip aš minėjau, istorija parodė, ar ne, patirtis parodė, kad ilgą laiką egzistavo prezumpcija, kad nenuginčijama prezumpcija, tiksliau niekas jos neginčijo, kad nacionaliniai teismai yra teismai. Tai yra, kad tai yra institucijos, kurios yra nepriklausomos. Tačiau reformos kai kuriuose valstybėse parodė, kad iš tikrųjų tas klausimas nėra toks paprastas. Ir aišku, šioje vietoje esminis sprendimas, tai yra 18 metų vasario 27 dienos sprendimas Portugalų teisėjų atlyginimų byloje,
kur teismas pasakė labai svarbų dalyką, mano supratimu revoliucinį dalyką, pirmą kartą labai tiesiai šviesiai, kad nacionaliniai teismai yra es teismai ir kad valstybės narės turi pareigą, kylančią iš 19 straipsnių, užtikrinti šių teismų kaip europinių teismų nepriklausomumą. Iki tol teismo praktikoje to nebuvo. Ir aišku, teismas savo praktikoje, tas jau buvo minėta, teismas labai aiškiai sako, kad ES neturi materialiosios kompetencijos, sakysim, reguliuoti ar ne pačią teismų sąrangą ar apskritai valstybinę sąrangą. Tačiau teismų nepriklausomumo principo prasme tai yra nepaprastai svarbu. Ir kaip matot, per tuos 8 metus vėlgi praktika jo. Tai va, tai čia aš ir baigsiu, matyti. Ačiū Jūs uždėmesi. Ilgą laiką egzistavo prezumpcija, kad Jarukaitis gali kalbėti nesustodamas. Tai tos prezumpcijos ir šį kartą nepaneigėme. Tai ačiū Irmantai už puikų pranešimą, už puikius integracijos per teisę pavyzdžius. Bet aš turiu pačiam padėkoti asmeniškai, kad tu esi ir integracijos per mokslą puikus iniciatorius, nes ši konferencija tai irgi yra Irmanto toksai intelektinio produkto mūsų organizacinių prisidėjimų rezultatas. Tai ačiū tau labai. Tęsdami mūsų antrąją sesiją, aš noriu pakviesti mūsų svečią iš Latvijos, profesorę Inetą Ziemelę, kuri yra šiuo metu ir ES teisingumo teismo teisėja. Labai nuostabiai ir brandžią teisininko ir akademinės veiklos karjerą šiuo metu galėčiau pristatyti, nes profesorė taip pat yra dirbusi ir Europos žmogaus teisių teisme, buvusi Konstitucinio teismo Latvijoje teisėja. Na ir šalia visko, šalia tos teisėjo karjeros tikrai yra žinoma akademikė, žinoma profesorė, vizuojantuojanti ir Rygos Graduate School of Law institucijoje. Tai mums bus didelė garbė ir įdomumas paklausyti jūsų pranešimo, kuris bandys ir mums atskleisti integracijos žmogaus teisių srityje. Architektūrą, tai per teisę architektūrą ir per teisę vėl. Tai aš kviečiu Jūs paskaityti savo pranešimą. Prašau. Well, ladies and gentlemen, many thanks. Indeed, it is my absolute pleasure to be with you, with my friends, for many years here in Vilnius. And on behalf of Latvia, I must say, I congratulate you too with the 20 years membership in the European Union. But as we all know, I think since 3 May, when we launched the big celebration in Luxembourg, in the center of European judiciary, I should say, we have been celebrating ever since. I think that's about enough, probably. Now, naturally, I have been asked to speak about the European human rights architecture. And in view of the way the day has gone, I find that this is really a good moment to speak about the protection of human rights as the EU value. We have spoken about the independence of the judiciary in the context of the protection of rule of law. We have spoken about democracy and, of course, the third pillar, human rights. And so how do we do in this regard? In fact, when you asked me to reflect on it, I suddenly realized that I would really like to sort of have
a new reflection on Opinion 213 that the President already mentioned, whereby the Court of Justice said, as far as that protocol of accession to the European Convention on Human Rights was concerned, that that was not compatible on a number of grounds with the specific principles and the character of the European Union law. And so you may know that at the moment the opinion was rendered in December 2014, it actually sent a shockwaves in the human rights community in Europe. And so I thought the reflection now, with a little bit of a time and with the benefit of hindsight, in fact, is very much merited. And so that's what I'm going to do. And in fact, I'm going to submit to you that the Opinion 213 and subsequent developments have had a major and positive impact on the European human rights architecture. And so, as you also know, it's important for the audience here to be aware that the second attempt, I call it the second attempt, for the Union to accede to the European Convention on Human Rights is underway. It is fairly advanced, I should say. Well, I personally believe it is very much a political decision, but there are some cases in the Court of Justice still underway that may affect this political process. But I think in the end of the day, it is a question of goodwill. So, now, as I said, first of all, Opinion 213 was a very important push for both courts, the Court of Justice of the European Union, as well as the European Court of Human Rights, to question the relationship, to ask the question, so what is the relationship between the, by and large, the three human rights regimes that we have in Europe, namely the international one, European Convention on Human Rights, the common one, the Charter of Fundamental Rights among the EU member states, as well as the national constitutional bills of rights. Now, I do also hope that post-213 has in fact shown us that there is a common understanding that, irrespective of different systems in Europe, we actually have to have, and I believe that has become part of the European almost modern identity, if you want, that we must have a coherent and well-functioning architecture for the protection of human rights, and that despite the differences in logic of these various legal regimes, that in fact is possible. Now, the reality, of course, is that these different legal regimes are implemented, are guarded by a variety of courts. And as have been repeatedly said, that Europe, if you compare to the rest of the world, European particularity is that it is a crowded house of courts, but also, let's not forget, of organizations and institutions. And given this landscape, I think if we look a little bit from outside, given how crowded the landscape is, it must be recognized that overall it functions surprisingly well. Now, of course, what we should not probably expect, and I think that is rather good news than the bad news, that in this crowded European house, you do not really see maybe a geometrical clarity, so to say, a very straight lines. But that could be a very enriching experience because that makes us think. Now, as I said,
following 2013 opinion, there were actually right at that moment almost, or immediately afterwards, there were very important jurisprudential developments in the Court of Justice as well as the European Court of Human Rights. And they were, in fact, helpful in bringing sort of some clarity into the crowded European House. While the Court of Justice was still working on Opinion 213, in the European Court of Human Rights, by accident, I must say, I was there at that time, it just happened that we adjudicated, and the chamber that I happened to preside, we adjudicated the case Avotiņš against Latvia. And that's a very important moment to sort of keep in mind. Now, I will give you the insider story right now. In this case, the Latvian Supreme Court had enforced the judgment delivered in Cyprus in the debtor's absence. Mr. Avotiņš, as we know, we do not protect his name, had borrowed money and had undertaken to repay it, in which the debt was signed before the notary in Cyprus. He did not repay it in time and was sued in a Cypriot court, ruling in the applicant's absence. The Cypriot court ordered him to pay the debt together with the interest. According to the judgment, the applicant had been duly notified of the hearing but had not appeared. Later, a Latvian court ordered the recognition and enforcement of this Cypriot judgment in accordance with the Brussels I regulation. The applicant claimed that he had learned by chance in June 2006 of the existence of both the Cypriot judgment as well as the Latvian court's enforcement order. Mr. Avotiņš complained that his Article 6.1 European Convention of Human Rights, ECHR rights were violated, since he could not defend himself properly, and therefore the Latvian courts ought to have refused the enforcement of the judgment of a Cypriot court. In the chamber, we were split 4 against 3. Together with 2 other judges, we wrote, including myself, we wrote a dissenting opinion. And there comes the insider's story. Now, the purpose of the dissenting opinion was, in fact, to enable, of course, the case to go to the Grand Chamber of the ECHR. But why? Now, there were several reasons for that. On the facts, we were not sure that the Latvian Supreme Court had properly applied the regulation, the Brussels I regulation, and in particular, the exception provided in Article 34.2 of the regulation. Because the Supreme Court had simply replied to the applicant's submissions with regard to his rights to defense, and I quote, that it is of no importance. Now, it is in such a context that we reasoned as follows, and I cite, we are not sure that the implicit approval of the manner in which the Latvian Supreme Court applied the EU law is in fact consistent with EU law. While the court is not competent to interpret EU law, clearly that's the Court of Justice, we submit that it should not implicitly approve of domestic practices that may go against EU law. This is a new situation for the Court of Human Rights, which merits very serious further reflection. And I think there you see the attention within the crowded house of the ECHR with regard to the EU law and with regard to the national legal system and the protection or not accorded at the national level. Now, luckily, the applicant requested a referral to the Grand Chamber,
And in combination with the dissenting opinion, the case indeed went to the Grand Chamber. The Grand Chamber took up the Bosphorus presumption of equivalent protection of human rights in the EU law. And most importantly, the Grand Chamber had a chance to project Article 34 of the Brussels I regulation, to project into Article 6 right to fair trial guarantees of the Convention. Now, this is really interesting because the Grand Chamber already proceedings took place after Opinion 213 was rendered. And as you know, also avotinš against Latvia was highly anticipated in EU law circles and in human rights circles. Now, the contentious point was whether the applicant had had the remedy in Cyprus, the possibility to appeal a judgment, and who had the burden of proof in that indeed this remedy existed. Now, the court, I think probably having gotten a little bit inspiration from the dissenting opinion, pointed out that the Senate had not been entitled simply to criticize the applicant, as it had done, for not appealing against the judgment concerned, and to remain silent on the issue of burden of proof with regard to the availability of the remedies. That the Grand Chamber said Article 6.1 of the Convention, like the relevant provision of the regulation, had required the national court to verify that the conditions are satisfied, and that it could not, in fact, simply refuse examine the applicant's submissions. It was interesting that the Commission intervened in these proceedings, which the Commission had not done, and certainly not too often, and argued that the burden of proof determination is a matter of national law. It belongs to the area of the autonomy, procedural autonomy of the member states, and that was an interesting, a necessary position, I would say. Now, therefore, the point that needed to be, this particular point needed to be established in adversarial proceedings, leading to a motivated judgment, and thereby also the right to fair trial guarantees of the Latvian Constitution and the European Convention on Human Rights would have been complied. However, the Supreme Court had tacitly presumed either that the burden of proof lay with the applicant or that such a remedy had in fact been available to the applicant. Now, this approach in fact reflected a literal and automatic application of the regulation, of the relevant Brussels regulation, which could, in theory, that's the court's reasoning, lead to a finding that the protection afforded had been manifestly deficient, such that the presumption of equivalent protection of the rights of the defense guaranteed by Article 6 was rebutted. Nevertheless, the court stopped with this hint, so to say, and said in the specific circumstances of the present application, there was no, the shortcoming was regrettable, but the presumption of equivalent protection under EU law was not rebutted. And in fact, the Grand Chamber took a correct approach, because there was nothing wrong with the EU law or the Brussels regulation. In fact, it is a matter of proper application of the regulation in the facts of the case under national law. And so, therefore, the rebuttal argument, in fact, does not arise. Now, the dialogue between both courts, as reflected in Opinion 213 and avotinš, permits me to address the idea and the principle of mutual trust that has been going through today's discussion.
as indeed a fundamental premise of the Union, and I would say a necessary glue, if you want, for the fascinating proposal by Professor von Bogdandy as to construction of European society. Now, the 2013 opinion expressed serious concerns that the accession to the European Convention had not fully, the protocol had not fully reflected the very special character of mutual trust in the Union. And thus, the way it was worded, the protocol, and the procedure in place that it envisaged could undermine the very idea of mutual trust. While at that time, if you remember, the European Court of Human Rights had concerns that if mutual trust is applied blindly, it may lead to lowering the protection of human rights in Europe even below the standard of the European Convention on Human Rights. Now, it is to be noted that the Court of Justice, on its part, adopted the judgment in Aranosio and Calderaro on 5 April 2016, that is 2 months even before the Grand Chamber judgment in Avotinš against Latvia. And the Court of Justice in the Aranossi admitted for the first time that the possibility to refuse the execution of European arrest warrant for a reason not expressly provided in the framework decision may arise if the court would see that there are systemic deficiencies in the state issuing the arrest warrant, and if those systemic deficiencies in the protection of fundamental rights in fact create a real risk of a violation of fundamental right in the specific case of the applicant concerned. Now, this is the first case in which the court developed what is known now as a two-step test in such instances in which allegations of systemic problems of compliance with fundamental rights in the issuing state of the European arrest warrant have been raised, and that indicates to a national judge that the national judge has to go more deeply into a case and look at the second step, whether the systemic problems of compliance with fundamental rights may affect the applicant concerned, the person with regard to whom the arrest warrant has been issued. Now, so far, the Court of Justice not only has applied this European arrest warrant two-step test in Article 4 of the Charter cases. Article 4 prohibits inhuman and degrading treatment and torture, but also in cases of allegations of Article 47 violations, the right to fair trial. For example, the most probably notable example is Puig-Gordy and others case that we also rendered recently. And even more recently, we have had to look into allegations of possible violations of Articles 7 and 24, right to family life, and especially the best interests of the child. And even in those cases, we have also said that the two-test step applies. And this is an evidence to you that the Court of Justice does not set a blind eye when there are circumstances in place that, in fact, merit the protection of the mentioned fundamental rights of an individual concerned. And if you're interested in the best interests of the child and right to family life, that's a GAN case C261/22 that I may direct you. Now, I think it is extremely important to see that the Court of Justice has stated that mutual trust does not mean blind trust. And this approach is perfectly in line with another principle that is disclosed in the case law and to which the President referred in the morning, namely that following the accession to the EU, no regression from the standards that member states have achieved in terms of rule of law and the protection of human rights or other values of Article 2
is permissible. So this is the whole package. I mean, you can't have one without the other. Attention by the Court of Justice that in implementing measures that enable the functioning of the area of freedom, security, and justice through primary and secondary law, no compromises are allowed in protecting fundamental rights announced in the EU Charter and the general principles of EU law that emanate from the Convention and constitutional traditions common to the member states, I must say, is really becoming ever stronger, and especially you see that in the recent, the jurisprudence over the recent years. I think following, indeed, it's one of the effects of Opinion 213, if I take a courage to suggest where it comes from. Now, there are other examples, both in the Human Rights Court and the Court of Justice, in a variety of areas, that attest to the fact that following the opinion, both systems are keenly aware that from the tone they set in the European House depends the coherent and consistent protection of human rights. It is not easy, since the purpose and the logic of the two systems, three systems, national systems taken into account, is really different. And they cannot, and in fact they should not be compared. Certainly not in a simplistic way. And I think any that comparison we're kind of used to, that should be left in the past. The only way to speak about European human rights protection architecture is to see the mutual inspiration, the friendly oversight, and push, gently push, for better protection of human rights. Now, to conclude, the European legal space has responded to historical challenges by creating a house of many Supreme Courts. There is no, in fact, one Supreme Court. It is true that maybe in the past there was a reason to say that the mutual relations are not satisfactory, they are not clear, they are not convincingly established, and that's where my geometry comes in. I mean, in geometry you would want to have clear lines. But is that really the perspective? Do we really need that perspective for the future? Well, we can think about it. Now, as I said, as far as our evolution is concerned, this has not been really the idea that characterizes the European legal space, that there will be one top authority guiding the others. Because it is bottom-up, it embraces plurality and diversity. And that's, I've always said, that's the strength of European legal space. Now, on one more sort of idea that, and I finish with that, that sort of looking into this common European human rights house and the mutual trust principle. In fact, the mutual trust, again, is something that characterizes, of course, the European Union. It is a central piece to the construction of the European Union. But the idea as such of mutual trust has really the potential to impact the wider Europe, there is no question about it, to give a new paradigm also to the broader protection of human rights in Europe through the national constitutions, undoubtedly, as well as the European Convention on Human Rights. It is such a brilliant idea when you think about it. And it has, in fact, an incredible potential, and maybe from this paradigm, one should also reflect on how to move forward the European human rights protection architecture. And by the way, it is sort of such an idea with the European Union, of course, in the center,
as it is built, that it has quite an interesting appeal also beyond European continent if we also think about strengthening international law more broadly, which definitely we need to do, because also the whole peace in Europe depends on the strength of international law. And with that, I thank you for your attention. Ačiū gerbiamai teisėjai Ziemeliai už pranešimą, kuris aiškiai parodo, kad Europos teisinėje erdvėje, kalbant apie vertybių plėtojimą, galime kalbėti ne tik apie dialogą, bet greičiau apie trilogą, kuriame dalyvauja taip pat Europos žmogaus teisių teismas. Ir nors galbūt tam trilogui trūksta geometrinės precizijos, bet matomas jurisprudencijos linijų suartėjimas, kuris turbūt yra būtinas, turint omenyje Europos Sąjungos numatomą prisijungimą prie Europos žmogaus teisių konvencijos. Dabar pakviesime jūs išklausyti kitokio pobūdžio konstitucinės problematikos, susijusios su iššūkiais išoriniams santykiams. Leiskite man pristatyti gerbiamą profesorių Stefan Kadelbach, Frankfurto Gėtės universiteto teisės fakulteto dekaną, šio universiteto viešosios teisės, Europos teisės, tarptautinės teisės katedros vadovą. Profesorius yra taip pat daugelio Europos universitetų kviestinis profesorius, taip pat dažnas svečias ir Vilniaus universiteto teisės fakultete. Jo akademiniai interesai apima konstitucinės teisės, viešosios tarptautinės teisės, Europos Sąjungos teisės problematiką, ypač išorinių santykių, federalizmo, žmogaus teisių klausimus. Gerbiamas profesorius Kadelbach sutiko su mumis pasidalinti savo įžvalgomis apie Europos Sąjungos išorės santykių iššūkius. Kviečiame profesorių. Yeah, thank you very much. Thank you also for this very honorable invitation to this wonderful opportunity to celebrate 20 years of membership in the European Union, and I join in the congratulations, perhaps with the distinction that I should like to congratulate us all that Lithuania is a member of the European Union, not only Lithuania, but also to ourselves. The topic that is announced on the program might seem a bit exotic to you because it is a little bit different from the others. But I think there are very close ties to the other topics. In his book on the creation of the Athenian Republic, the historian Christian Meyer describes how the public sphere in the Athenian democracy became public under the threat of foreign troops approaching Athens and the Athene polis. Of course, as we have learned today, we have already a European society, and I'm convinced that we already have a European political public. But I think the external factors and developments we all know will contribute to an intensifying of common dialogue in European politics, and therefore I find it very useful to look at the outside world, so to speak, to relations of the EU outside the EU itself. My talk will deal with relationship between different objectives of external relations of the European Union and the question how to balance them out in the near future. I will start from the assumption that EU foreign relations operate in a trilemma between the economic interests of the common market, geopolitical objectives, and the promotion of the EU's constitutional principles and values, about which we have heard so much today. To that end, I will proceed in 3 steps. First, we'll take a very brief look into history. Afterwards, I will go into the areas in which European external relations operate according to the so-called community method, that is to say, in which external relations are
is that my fault? Intended to be something like the extension of internal EU politics, before briefly addressing in my third part, briefly addressing the common foreign and security policy. Short look into history, as I said. We took a short look into the 50s when we saw the movie a couple of minutes ago, and we saw pictures in black and white. What was not shown was that the European integration had an effort in these days to become political. There was the idea of a common political defense community and a common European political community. As we all know, both failed, as did the Fouché plans in 1960, which were devoted to a similar objective. Since then, for decades, European external relations were only ancillary to the objectives of the common market. And a change in paradigm only began in the Maastricht Treaty in 1992, when the common foreign and security policy was formally integrated in a more differentiated way into the founding treaties. Of course, it existed before, but it was not institutionalized in the same way. The Eastern enlargement we celebrate today, and which was on the agenda of the newly created EU from the beginning, required intensive coordination, consultation, and finding of common position. And all that took place in a geopolitical landscape within a unique atmosphere of international cooperation. May I only remind you of the fact that in these days there was an end of the blocking of the Security Council of the United Nations after the Cold War. The World Trade Organization was newly created, and the Soviet Union and later Russia acceded to a lot of multilateral agreements that was unthought of before. The Treaty of the European Union is still reminiscent of this epoch, I would say. In its Article 21, it sets out its value orientation at the beginning and underlines the EU's ambition to act as a soft power, as it has been often said in the past years. There's no need to convince anyone that these days are over. Today, we live in an epoch of systemic competition between the so-called West and, on the other hand, rising powers such as China or powers in decline like Russia and their followers. The aggressive war in Ukraine demonstrates the existential dimensions this conflict has assumed. The treaty framework, however, has remained the same. And the question is whether or not it is prepared to respond to the new circumstances. On the face of it, it appears feasible for the EU under the treaties to redefine the EU's external orientation without treaty amendment. Article 21 speaks of principles as a general term when it refers to its values, but also allows for the safeguard of fundamental interests, the term is used there, and security as objectives to be pursued while respecting the principles. The Treaty of European Union speaks of strategic interests and objectives, and the EU shall identify these. Hence, it appears that different weights may be put to the two principles and interests, without, however, giving up on principles and values. The need to seek a balance between the three tenets of EU foreign relations I referred to above, that is the external dimension of the common market, promotion of constitutional values, and safeguard of geopolitical interests, may play out then under the current framework of treaties in the choice of partners of informal or treaty relations, but also in the definition of conditions on which agreements may grant preferences to third states. And
Of course, there's always the economic objective to secure supply chains and counter economic coercion by third actors. But I think that these aspects cannot be separated from geopolitical circumstances. So in my next step, I should like to look into 3 selected areas of foreign relations and see how the potential to balance out these different objectives is represented or mirrored in these areas. And these areas are common commercial policy, association policy, and enlargement. Common commercial policy has always had a foreign relation dimension. It used to be one of the classical areas of external relations powers of the then European community, one of the very few expressly laid down external competencies. But it was only within the Lisbon Treaty that the seemingly technical area of international trade has become the integral part of foreign relations. The reformed treaty framework did not only extend foreign trade to the full World Trade Organization program and slightly beyond, like investment protection, but it also provided for an explicit new orientation of common commercial policy and its integration into general external policies of the EU, underlined by the consistency requirement of all politics in the treaties. So the common commercial policy is supposed to be value-oriented. By adding trade policies to the area in which the ordinary legislative procedure applies, it also became much more politicized than it was in earlier days. Thus, trade agreements are not purely trade-related, but they follow a trade plus strategy. The obligation to hold commercial relations in keeping with the EU principles and interests already plays out in the current version of, so I call them normal trade agreement, that is, do ut des agreements with third partners, such as countries like Singapore and Vietnam or other ASEAN states with which ongoing negotiations are in place. But the founding treaties are still flexible to go beyond that and to strive for the deepening of relations with like-minded states as a new generation of global trade and association agreements does. This like-mindedness does not only extend to market economy, but also to common geopolitical interests and common constitutional principles. The agreements with South Korea or the already mentioned CETA agreement with Canada are perhaps prototypes in that respect. Let me only note in passing and shortly that treaty relations of such dimensions almost necessarily trigger political controversies in the domestic sphere of member states in the EU. We see that with CETA, which is still not ratified by all member states. This is, of course, the risk of failure of such agreements, but it's also the chance for the political discourse on that kind of agreement. And I think we see a politicization in the public sphere of foreign relations of EU just because of the ambitious objectives these agreements pursue. Just a very short remark on the World Trade Organization. The trade organization is the only international framework in which the United States, China, and the EU are partners. So it will be the treaty framework for the time to come. It is no coincidence that these 3 members of WTO are the ones which are the most entangled in legal disputes. So this shows the meaningful still the weight of the World Trade Organization, but we also see the politicization of international trade. Let us only think about the complaint raised by the European Union against China because of
countermeasures taken because of Lithuania's politics vis-à-vis Taiwan. So, good or bad, at least there, the European Union appears as a third player that is not necessarily a partner in the United States and China controversy. Some remarks on association and development. A highly interesting area, I find, which is widely underestimated in legal writings, unfortunately. This trade and development has its historical roots in the association politics of the early days of integration, but its current basis is the Samoa Agreement of November 2023. And in that, association of a development kind goes far further than it used to go. And in that because in that development cooperation and in the Samoa Treaty framework, it is not only the creation of European partnership agreements under the roof of that treaty, but it is also a new priority, perhaps, at least if you look at the materials to that Samoa Agreement. The system as a whole now covers not only preferential trade, but also democracy and human rights, sustainable growth, climate change, peace and security, and migration, with a shift towards the latter subject matters. The official websites of the EU institutions praise the Samoa Agreement as the basis for cooperation in these priority areas, as they term them expressly. However, this rhetoric is overshadowed by the fact that a profound reorientation, at least in Africa, is taking place presently. So the reality test of that ambitious political program of Samoa is still to be seen, whether it will hold as against Chinese interests, and played out in a much more primitive way, but similar interests pursued by the Russian Federation. This development type is the first class, at least in my private categorization of association agreements. There is a second type that is closer ties with other areas of trade. Efforts have been going on for decades to conclude a treaty with Mercosur, and there are treaties with the ASEAN states, as I already said, and with the members of the Andean Pact as well. So the idea to bring trade blocs closer together is certainly a second objective of association policies. Thirdly, association agreements are a tool of neighborhood policy, particularly interesting, even though the concept as such, as it was laid down in Article 8 of the Treaty of the European Union, has failed. Treaties with states in the Mediterranean area, for instance, North Africa and the Middle East, come into that category. And of course, here geopolitics play an increasingly important role as well. And fourthly, fourth category, special relations with certain like-minded states or areas, in the sense referred to above, as it has been done with the European Economic Area, treaties with Switzerland and the United Kingdom, and one may also mention treaties with other states with similar orientations, such as Canada, South Korea, already said, and there's a trade agreement recently concluded with New Zealand, and another one with Australia, and is envisaged. Okay, third community method area is enlargement, which I would like to mention. Again, a complicated area where a differentiated relationship between interests of the common market and other external policies are active, but not always seen at first sight. If we look at the past 20 years, tensions of that kind have not been clearly visible. Back in 2004, it was the wish of the then
8 new members of Central and European states to be integrated in the West, both for political and economic reasons. So no clearly visible distinction between geopolitical and economic interests. They were in accordance. And we have already known that this East enlargement, as it is still called, was a success story. I could cite numbers which underline that, but due to time constraint, I will cut down on that. What are the prospects for further enlargement is perhaps the more interesting question for now. Presently, there are 9 countries, if you call Turkey, with a more or less legally defined candidate status. 5 from the area of the West Balkans, plus Moldova, Georgia, Ukraine. And as I said, it's a special case of Turkey, but the negotiations were frozen in 2016. I will not address Ukraine in particular. We will hear a presentation on that, but it plays a certain role in what I will say in the remaining minutes. The substantial legal requirements for accession are well known to all of us. It is the Article 2 of the Treaty of the European Union, which we have all seen quite often today, and the Copenhagen criteria, which the President mentioned earlier this morning. On the other hand, there are obvious implications of geopolitics. German Chancellor Scholz had a visit by his colleague from Montenegro, Spajic, these days, and the press conference afterwards is somehow telling in the dual character of the interests at stake. On the one hand, Chancellor Scholz said there would be, I quote, no purely geopolitical decision, end of quote, in that respect in the course of further enlargement, and fidelity to principles like the rule of law were not negotiable. But on the same occasion, he stressed that Montenegro's chances were good, and he also mentioned in the same vein that this country supported the EU course with respect to Russia. The statement fits with the traditional German position that enlargement must come with conditionality and consolidation, but this has always been hard to defend. I could dwell a bit longer on the case of Greece, where Germany at the time was ceded to France, which wanted to have Greece in the European Union, as opposed to Germany at the time, but I think it was the right move to move forward. But I say that only for illustrative reasons. So this is sometimes hidden, this dichotomy between values and politics, but it is always present. Of course, geopolitics cannot be a sufficient motive in itself for such matters. And again, I should like to allude to Immanuel Kant, who was mentioned twice today, or 3 times, philosopher of the region. I checked 300 kilometers away from here. And according to him, people may never be used as a means to an end. So accession is a matter of self-determination, and it always has to be. However, it is no coincidence that the enlargement process has been revitalized 20 years after the declaration of Thessaloniki, where it was first on the table, in the wake of the Russian attack against Ukraine. Everybody knows that Russia seeks more influence in Southeast Europe, and appeals to act are increasingly urgent. Thus, it is no audacious prophecy to foresee that there will be compromises, as there have been in the past, with respect to certain core elements of rule of law, such as combat against organized crime, money laundering, and the like. One of the more general but related reservations to enlargement is the structure of the EU itself, and I will come back to that in the context of common
foreign and security policy, depending on how much time I still have to talk about that. Pardon? Time is over. I interpret it that way. Okay, so I cut it very short. Try to make it in 3 minutes. I think in that area of politics, we can see particularly well that the treaties come from another epoch. The question is, for instance, whether the unanimity principle will still be working once we have an EU of 35 or 36 members. The prospects are not so good. So there has to be some change with respect to that. A second point is the question how far, how that relates to security interests. A state cannot become member of NATO while it is entangled in a war. Does that also play a role for the EU? And now, I mean, of course, Ukraine in particular. One of the core arguments always has been the self-defense clause of Article 42, paragraph 7 of the Treaty on European Union. And some people like to think that this entails an automatic clause, an automatic self-defense clause. I can come back to that in the discussion, if you like. My opinion is not that it does. First of all, it is not directly applicable, and secondly, it is, as far as the treaties are constructed, conditioned by the step to be taken towards a common European defense as contrasted by European defense policies. So I conclude, what can we make of this? I should like to suggest 3 conclusions. First, the several fields of the EU's external relations policies have become more and more interrelated, and that must have consequences for procedures and majority voting and all that. Secondly, the logical consequence should be to harmonize, procedures, including those valid in areas which operate in an intergovernmental manner. And there must be more consistency also with respect to fields of industrial policy, climate change, and so on, which I could not go into here. Third, the success of the East enlargement tells us that in the long run, enlargement helps not only the acceding states, but also makes the EU stronger, both in terms of visibility of its principles and in pursuance of its external interests. And we have heard about that from our colleague Miguel Pujares Maduro earlier. To project these lessons into the future, the balance in pursuing interests and upholding standards, that is to say, the solution of the typical foreign affairs dilemma between universalism and particularism, must be found in a new sense of belonging, be it European society, as we heard this morning, or something different, and be it only to resist external pressure and to respond to existential necessity. Thank you very much for your patience. Dėkuojam profesoriui Kadelbachui už įžvalgas, pasidalinimą projekcijomis apie ateitį ES plėtros klausimais. Praktiškai galime pradėti diskusiją, bet turim dar vieną labai svarbią pranešėją. Man labai malonu pakviesti Danguolę Bublienę ir pristatyti ją kaip žmogų, kuris dirbo ir valstybės valdymo institucijose. Tai buvo žmogus, kuris Teisingumo ministerijoje pasirengimo narystėje Europos Sąjungoje metu kuravo privatinės teisės harmonizavimo sritį ir tikrai ne prie vieno teisės akto perkelimo į Lietuvos teisės sistemą yra pridėjusi ne vieną, o abi rankas. Po to pasukusi į privačią sferą ir dirbusi advokatę, galiausiai šiuo metu eina Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkės pareigas ir jos interesų sritis, kaip jau minėjau, privatiniai teisai, ypatingai jinai didelį dėmesį skiria vartotojų teisėms. Tai aš kviečiu Danguolę jūsų pranešimą pristatyti ir veiksmingumo principo aiškinimą.
ES teisingumo teismo ir nacionalinių teismų praktikoje ir kaip galiu nuspėti, irgi kalbėsime apie vartotojų teisių apsaugą. Ačiū labai, Jurgita, ir tikrai taip. Tai gerbiamas Teisingumo teismo pirmininkė, gerbiamas dekanė, gerbiami kolegos, svečiai. Iš tiesų, naudodamasi progą ir aš norėčiau visus mus, visus Lietuvos žmonės pasveikinti su, man atrodo, pačiu reikšmingiausiu, o jeigu ne pačiu, tai vienu reikšmingiausiu istoriniu sprendimu, kurį Lietuva priėmė prieš 20 metų. Iš tiesų, mes nežinom, ne vienas nežinom, kur mes būtume, jeigu šito sprendimo nebūtume priėmę. Bet mes tikrai žinom, kokie mes esame dabar. O mes esame tokie, kad galime didžiuotis mūsų Lietuva, mūsų žmonėmis ir mūsų vertybėmis, apie kurias čia šiandien tiek daug iš tiesų buvo kalbama. Bet švenčiant reikia ir dirbti. Mano šios dienos darbas padaryti šitą pranešimą, nors jau tikrai jaučiu, visi ir pavargę, bet vis tiek. Ir žinot, kaip vakar Latvijos aukščiausiojo teismo pirmininkas sakė tokioj pačioj konferencijai, ta pačia praktiškai tema, kuri buvo organizuota Latvijai. Bloga konferencija yra ta, kuri duoda atsakymus, gera yra ta, kuri daug kelia klausimų. Tai aš irgi šiandien tik kelsiu klausimus, bet neduosiu atsakymų. Tai apie veiksmingumo principą. Šiandien niekam nekelia abejonių teisingumo teismo reikšmė, plėtojant ES teisę ir užtikrinant jos nustatytas asmenų teises. Veiksmingumas – fundamentalus principas, kurį aiškinant sukūriamos reikšmingos ES teisės taikymo taisyklės. Akivaizdu, kad veiksmingumas ES teisė įgijo nevaržomą, netramdomą, sunkiai suvaldomą potencialą, tapo labai išplėtotų ir sudėtingų daugiaplanio panaudojimo įrankių. Tai labai dinamiškas principas. Jis per kelis dešimtmečius peraugo klasikinės praktinio poveikio reikšmės ribas ir jau nėra suprantamas tik kaip veiksmingos asmens teisių teisminės apsaugos ir nacionalinės procesinės autonomijos apribojimo įrankis. Jis susietas su kitais pagrindiniais principais – ES teisės viršenybės, tiesioginio veikimo, netiesioginio veikimo arba nuoseklaus aiškinimo pareigos ir valstybių narių atsakomybės už ES teisės pažeidimus. Randame įvairiausių ir net labai prieštaringų šį principą nusakančių metaforų, patvirtinančių, koks jis reikšmingas ir koks nepaprastas jo taikymas. Tai kertinis akmuo saugant asmens teises, meta taisyklė, meta norma, ES konstitucinės architektūros ramstis, pati teisės taisyklių siela, kūrybinių sprendimų teisinis inkaras ES teismų praktikoje, sąjungos sistemos konstitucinės raidos variklis, tylioji revoliucija, užkeikimas, kurio tikslas paskatinti nacionalinę atitikti, nevaldomas arklys, prasimanimas nepagristas ES sutartimis, keliantis įtampą principas. Na, o dabartinė teisingumo teismo praktika neretai nusakoma kaip įmantrusis principo etapas. Dėl šio principo teisinės prigimties, turinio ir apimties jo ribų, kontekstinių rezultatų ir reikšmės teisės doktrinoje vyksta nevienareikšmės diskusijos. Nesileidžiant į detalę skeptiško ir optimistiškų požiūrių analizę, šiandien akivaizdu, kad, kaip jau minėjau, šių principų aiškinimas teisingumo teismo praktikoje jau sukūrė tam tikrą, sakyčiau, netgi galingą rezultatą. Ir tapo realybę, kurios negalima nepaisyti. Kaip sakė vienas iš akademikų, bent jau kol kas kelio atgal nėra. O realybė tokia, kad teisingumo teismas šį principą naudoja ir aiškina įvairiais būdais, įvairiuose kontekstuose ir tai praktikoje pasireiškia ne vienu rezultatu. Puiku, kad teisingumo teismas siūlo platų teisinių argumentų, ginklų, arsenalą, kurį asmenys gali panaudoti siekdami įgyvendinti savo teises tiek nacionaliniuose, tiek Europos teismuose. Tačiau kiekvienam praktikui, taip pat ir teisėjui, tampa iššūkiu, kaip nesusipainioti iš šio principo subtilybėse, kaip užtikrinti jo nuoseklų taikymą savo bylose. Pirmiausia, jį atpažinti, atkreipti į dėmesį, išgryninti problemą ir ją spręsti nepamirštant labai svarbių ribų, kurias nustato kiti bendrieji Europos teisės principai – Europos teisės viršenybės, nacionalinės procesinės autonomijos, teisinio tikrumo ir saugumo. Šios dienos pranešime kalbėsiu tik apie veiksmingumo principą kaip bendrąjį principą susijusi su teisėjų veiksminga teisminė gynyba ir jo įtaka vartotojų teisių įgyvendinimu, būtinai vartotojų teisių įgyvendinimu.
Vartotojų teisė yra tas sritis, kurioje ES nebejotinai sukuria teises vartotojams ir ne bet kokias, o imperatyvios prigimties. Vis dėlto ES teisės galios teisių gyvenimo aspektų yra ribotos ir suteiktų teisų imperatyvumas nepanaikina ES valstybių procesinės autonomijos principų. Teisių įgyvendinimas sankcijas susijusios su sakralinė formulė veiksmingos, proporcingos, atgrasančios, ES teisė detalės paliko reguliuoti nacionaliniai teisai. Šiuo požiūriu esminių pokyčių neįnešė ir modernizavimo ar vadinamoji omnibus direktyva. Vis dėlto atrodo, kad žingsnis po žingsnio, byla po bylos, veiksmingumo principo plėtoti autonomijos standartą stumia į šalį kartu įnešant ir tam tikros sumaišties. Koks turinys šiandien Teisingumo teismo jurisprudencijoje suteikiama šiam principui aiškinant vartotojų teisės normas? Kiek šio principo turinio aiškinimas įtakoja asmenų teisių gynimo taisyklės? Ar šie išaiškinimai gali būti efektyviai įgyvendinami vien tik per teismų praktiką, įstatymų leidėjui, nedarant intervencijos į teisinį reguliavimą, ypač kai susidurima su kodifikuotų teisės aktų taikymo specifika? Šiais aspektais ir norėčiau diskutuoti. Teisingumo teismo praktikoje veiksmingumo principas iš esmės pradėtas aiškinti 76 metais Reve byloje ir toliau plėtotas Johnston byloje, o taip pat ir vėlesnėje jurisprudencijoje. Veiksmingumas reiškia, kad dėl nacionalinių taisyklių neturi tapti praktiškai neįmanoma ar pernelik sudėtinga asmenims, įskaitant vartotojus, pasinaudoti pagal ES teisės suteiktomis teisėmis. Šiandien iš šio principo teisinių pagrindų pripažįstamas Chartijos 47 straipsnio, reglamentuojančio teisę į teisingą teismą ir teisę į efektyvų teisių gynimą, ir 19 straipsnio, paskirstančio Teisingumo teismo ir nacionalinių teismų kompetenciją įgyvendinant ES teisę tandemas. Chartijos 47 straipsnio naudojimas veiksmingumo principą priartina prie veiksmingos teisminės gynybos principo. Kita vertus, netrodo, kad šis tandemas suteikia daugiau apibrėžtumo šiam principui. Veiksmingumo principas pirmiausiai pradėtas plėtoti administracinę teisę ir procese, tačiau reikia pripažinti, kad vartotojų teisė, o per ją ir privatinė teisė, taip pat neišvengia šio principo įtakos ir vis daugėja bylų, kuriuose tam tikri privatinės teisės reguliuojami santykiai analizuojami šio principo šviesoje. Šio principo pagrindų prejudicinius klausimus, siekdami išsiaiškinti ES teisės normų turinį, Teisingumo teismui jau formuluoja ir nacionaliniai teismai. Kaip pabrėžėme doktrinoje, veiksmingumo principas nereikalauja sukurti naujas teisių gynimo priemonės, tačiau siekia panaikinti apribojimus trukdančius taikyti teisių apsaugą. Šis ribotas veiksmingumo principo efektas yra grindžiamas būtent procesinė ES valstybių narių autonomija. Vis dėlto, kaip rodo Teisingumo teismo praktika, šis ribotas taikymo efektas nekliudo Teisingumo teismui pateikti išaiškinimus, kurie įtakoja ne tik proceso, bet ir materialinės teisės normas. Nors, kaip pastebima doktrinoje, Teisingumo teismas nepasisako dėl papildomų priemonių taikymo, o formuluojant periodicinį klausimą bei Teisingumo teismui į jį pateikiant atsakymą, naudojama formuluotė direktyva draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos pagal kurias, neapibrėžia naujų teisių gynimo priemonių, visgi tai neapsaugo ir nepanaikino šio principo poveikio nacionaliniai materialiniai teisiai ar proceso teisai vartotojų teisių gynimo srityje. Teisingumo teismas, aiškindamas veiksmingumo principą vartotojų teisės srityje, išplėtojo nemažai naujų teisių gynimo būdų, kurių net užuomazgų negalėjo rasti pačiose direktyvų tekstuose. Čempionė šiuo atžvilgiu yra nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyva, kurios taikymo sritį, kai kada net ir surpriziškai, reikia tai pripažinti, plėtoja Teisingumo teismas. Nors Teisingumo teismas pripažino, kad veiksmingumo principas vartotojų teisėje negali būti išplėstas tiek, kad nacionalinis teismas visiškai kompensuotų bendrą vartotojų inertiškumą, kai vartotojas gali imtis veiksmingų teisių gynimo priemonių priimtinomis sąlygomis, vis dėlto pateikė nemažai išaiškinimų, kuriais sustiprino vartotojų teisių gyvenimą naujais teisių gynimo būdais. Keletas pavyzdžių. Teisingumo teismas įsiterpdamas į civilinio proceso teisę vyraujantį dispozityvumo principą, jie pribodamas, apibrėžė nacionalinių teismų įgalinimus pareigą ex officio kvalifikuoti sutartį vartojimo sutartimi, įvertinti sutarčių sąlygų sąžiningumą, įvertinti, ar vartotojui buvo suteikta visa reikiama informacija pagal vartojimo kredito teisinį reguliavimą ir ar buvo įvertintas vartotojų kreditingumas, spręsti dėl vartotojų reikalavimo pakeitimo, jei jis to negali padaryti atskirame procese,
Teismas turi tai padaryti nepriklausomai nuo to, ar vartotojas buvo atstovaujamas advokato, ar vartotojas dalyvauja bylos nagrinėjime, ar procesas vyksta pirmoji ar kitose instancijose, nepriklausomai nuo to, ar ginčo sprendimui yra taikomas sutrumpintas procesas ar sprendimo priėmimas už akių. Kaip yra nurodęs Teisingumo teismas, vykstančių procedūrų specifinis pobūdis neturi turėti reikšmės ar daryti poveikio vartotojo apsaugai. Todėl dar prieš išduodamas mokėjimo įsakymą, dėl kurio vartotojas gali pareikšti prieštaravimą, teismas turi galėti ex officio įvertinti, ar sutarties sąlygos nėra nesąžiningos. Vėliau Teisingumo teismas pasisakydamas dėl Europos mokėjimo įsakymo reglamento nuostatų išaiškino, kad teismui turi būti suteikta teisė pareikalauti papildomos informacijos, jeigu to reikia, kad šis galėtų ex officio įvertinti sutarties sąlygų sąžiningumą. Ką toks išaiškinimas reiškia nacionaliniai teisei? Atsižvelgiant į tai, kad teismo įsakymo institutas priskirtinas supaprastintam civiliniam procesui, kuriame taikomas teismo įsakymo išdavimo be įrodymų modelis, tai reiškia esminį teismo įsakymo instituto transformavimą ar net jo paneigimą, o galbūt apskritai jo taikymo kvestionavimo vartojimo ginčams. Mačiau, Vytautas Nekrošius iki pietų buvo, jeigu dabar būtų, tuoj pat šauktų, kad tikrai tai tiesa, nereikia taikyti šito instituto vartojimo ginčams apskritai. Galbūt tai yra klausimas, dėl kurio reikia diskutuoti. Teisingumo teismas plėtojo materialinės teisių gynimo priemonės vartotojui įsigijus nekokybišką daiktą. Štai Weber Puts byloje Teisingumo teismas pritaikė griežtosios atsakomybės principus verslininkui pardavusiam nekokybišką prekę ir išaiškino vartotojo teisę į su nekokybiška preke susijusių išlaidų atlyginimą. Pavyzdžiui, nekokybiškų plytelių pašalinimo išlaidas. Šis aiškinimas, kiek žinau, Vokietijoje lėmė praktikos dėl žalos atlyginimo peržiūrėjimą. Remiantis Teisingumo teismo praktika, teisių gynimo priemonės neveiksmingumas gali būti konstatuojamas dėl įvairių aplinkybių. Dėl terminų trukmės. Pavyzdžiui, 2 savaičių laikotarpis pateikti prieštaravimus dėl teismo įsakymas Teisingumo teismo nuomonė laikytinas trumpu. Dėl didelių ar diskriminuojančių teismo mokesčių ir bylinėjimosi išlaidų padengimo. Dėl skirtingų reikalavimo derinio trumpo prieštaravimams pateikti termino 20 dienų ir būtinybės samdyti advokatą. Dėl reikalavimo pateikti išsamius prieštaravimus. Dėl ieškinio senaties per trumpo termino ar netinkamo jo pradžios apibrėžimo. Teisių gynimo priemonės neveiksmingumą gali sukelti bylinėjimosi išlaidų paskirstimo taisyklės. Pavyzdžiui, reikalavimas, kad vartotojas padengtų bylinėjimosi išlaidas, jei jis nesinaudoja ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarka. Bylinėjimosi išlaidų dydžio priklausomas nuo restitucinių pagrindų priteistos sumos dydžio, pripažinus sutartį negaliojančią, kai ieškinys dėl sutarties pripažinimo negaliojančią tenkinamas, o dėl restitucinių nuostolių iš dalies. Bylinėjimosi išlaidų paskirstimas naudojant maksimalę teisės aktuose nustatytą ribą, kai vartotojui pačiam tenka tam tikra šių išlaidų rizika. Teisingumo teismas pripažino, kad valstybės narės turi teisę nustatyti maksimalias bylinėjimosi išlaidų priteisimo ribas. Vis dėlto tai neturi atgrasyti vartotoją kreiptis į teismą. Ta maksimali riba, kuri turi būti tokia, kad vartotojui būtų atlyginta suma, kuri yra pagrįsta ir proporcinga palyginti su išlaidomis, kurių jis objektyviai turėtų patirti, kad pateiktų tokį ieškinį. Žinoma, galima dar sakyti daug pavyzdžių. Ir ne vieną aš čia dar esu pasirašiusi. Vis dėlto galvoju, kad po truputį laikas mano senka, tad noriu eiti į pavyzdžius susijusius su nacionalinė teise. Taigi, sakant, reikia dar pasakyti, kad Teisingumo teismas iš tiesų, siekdamas atsakyti į klausimą, ar dėl nacionalinės procesinės nuostatos sąjungos teisės taikymas tampa neįmanomas ar pernelik sudėtingas, vertina aplinkybių visumą. Atsižvelgia į nacionalinės nuostatos svarbą visam procesui, į proceso eigą ir jo ypatumus įvairiose nacionalinėse instancijose. Nacionalinių nuostatų veiksmingumo vertinimas atliekamas ne in abstrakto, o in konkreto. Kiekvienos konkrečios bylos rėmuose. Ką tai reiškia? Iš esmės tai reiškia, pabrėžiu, atsitiktinį, fragmentišką, o nesisteminį teisių gynimo priemonių vystymą. Ką tai reiškia nacionaliniams teismams? Taip, teisė yra gyva. Atspindi visuomenės gyvenime ir jame vykstančius pokyčius. Teisės plėtotės per teismų praktiką nėra įmanoma nuneigti. Vis dėlto tokia ES teisės plėtra itin įpareigoja nacionalinius teismus. Įpareigoja juos būti itin dėmesingais, aktyviais, vystyti tamprų dialogą su Teisingumo teismu.
Nacionaliniai teismai turi ne tik pastebėti nacionalinės teisės veiksmingumo problemas, bet ir tinkamai formuluoti argumentus prejudiciniam kreipimusi. O viso to preliudija nuolatinis teisingumo teismo praktikos sekimas ir gilinimasis ją. Turint omenyje, kad teisingumo teismo praktika apima daugybę teisinių santykių gyvenimo sričių, nacionaliniams teismams tai gali tapti rimtų iššūkių. Jau vien ex officio pareigos skinimasis į nacionalinę jurisprudenciją, kaip rodo Lietuvos pavyzdys, o galima ir kitų valstybių pavyzdys, nes neseniai dar Olandija prašė užpildyti tokį klausimyną, kaipgi nacionaliniai teisė kitose valstybėse yra vykdoma ex officio pareiga įvertinti sąlygų nesąžiningumą. Tai patvirtina, kaip sudėtinga teisingumo teismo išaiškinimus paversti gyvų ir veikiančių instrumentų. Dar 2000 metais Teisingumo teismas įvedė šį institutą į ES teisę ir jau 24 metus jis turi sustiprinti vartotojų teisų įgyvendinimą. Šis institutas nebuvo kvestionuojamas doktrinoje kaip netitinkantis nacionalinės civilinio proceso teisės. Konstitucinio teismo ir kasacinio teismo jurisprudencija patvirtina, kad aktyvus teismo vaidmuo vartojimo ginčų bylose organiškai įsiliejo į civilinio proceso normas. Ir vis dėlto to nepakako, kad nebūtų daroma klaidų. Nelabai situaciją pataisė ir nuo 2014 metų birželio 13 dienos įsigaliojęs civilinio kodekso pakeitimas, kuris expressis verbis įtvirtino teismo pareigą sutarties sąlygų nesąžiningumą vertinti savo iniciatyvą. O ir šiandien kyla klausimų, kiek teisininkų žino, kad teismas ex officio turi įvertinti, ar vartotojui buvo suteikta visa reikiama informacija teikiant vartojimo kreditą, ar buvo įvertintas vartotojo kreditingumas ir ar tinkamai. Klausimas paprastas. Ar prie to žinojimo, nežinojimo neprisideda ir ES teisės aiškinimo fragmentiškumas, kuris nepadeda formuoti bendrųjų taisyklių, kaip pavyzdžiui teismo pareigos ex officio vertinti, ar vartotojui buvo suteikta visa informacija visais sutarčių atvejais, ne tik vartojimo kredito. Dar daugiau, tam tikrais atvejais yra visiškai aišku, kad net ir aktyvus teismas gali būti nepajėgus įspręsti veiksmingumo principo aiškinimo rezultate atsiradusios teisų gynimo problemos. Akivaizdus to pavyzdys yra jau minėta ex officio pareiga vertinti sutarties sąlygų nesąžiningumą teismo įsakymo atveju. Kaip šiandien teismams reikia įvertinti sutarties sąlygų nesąžiningumą, kai verslininkas kreipiasi dėl teismo įsakymo išdavimo? Tam tikrus receptus aukščiausiasis teismas pateikė apžvalgoje dėl vartojimo kredito, tačiau, kaip žinoma, apžvalga nėra teismų praktikos, ar juo labiau teisėkūros instrumentas. Tad viskas lieka kiekvieno teisėjo, o kartu ir tam tikros subjektyvios rizikos rankose. Ar teisėjas tai išspręs? Labiau tikėtina taip. Bet rizika lieka, kad gali būti ir kitaip. Kiek tikėtina, kad konkretus teisėjas sugebės žinoti viską, ar sugebės tinkamai taikyti? Ir čia nėra kalbama apie teisėjų profesionalumą ar kompetenciją, kaip kas galėtų ir norėtų suprimityvinti šitą problemą. Ar tai bus veiksminga sisteminiu požiūriu? Aš abejočiau. Man nekyla jokių bejonių ir aš visiškai pritariu nuomonei, kad veiksmingos teisminės apsaugos principo svarba ES teisėje atspindi teismų svarbą, kuriant ES teisinės tvarkos moralinį veidą. Šis principas yra labai aiškus humanistinės sampratos, kurio teisinės bendruomenės pagrindas yra asmenys ir jų teisės elementas. Šis principas atspindi pasitikėjimą, kurį liberaliosios demokratijos suteikia teismams spręsti konfliktus. Tai atskleidžia vidinį, pacifistinį, europietišką socialinį santykį, kai nesutarimai sprendžiami pasitelkiant teisminius samprotavimus, o ne kaip nors kitaip, pavyzdžiui, smurtu ar pasipūtimu. Tačiau kartu negalima nematyti, kad diena iš dienos kuriamas plėtojimas ir, kaip matome, atviras plačioms interpretacijoms principas reikalautų tam tikro tvarkingumo, didesnės, atsakingesnės apibriešties. Būtų pageidautinas išsamus, aiškus ar nuoseklus, arba bent kiek nuoseklesnis šį daugelįpį principą atskleidžiantis požiūris, nedrįstų sakyti teorija. Net ir esant fragmentiškai veiksmingumo principo išaiškinimais formuojamai teisų gynimo praktikai, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad šis principas nagrinėtinas iš kelių perspektyvų ir dargi vienu metu, pagrindinis nacionalinio teismo tikslas ir uždavinys išlieka tas pats ir labai sudėtingas – suprasti, suvokti efektyvumą visais jo aspektais.
Tam yra būtina nuosekli ir išsami teisingumo teismo praktikos analizė. Jos poveikio racionalumo ir realumo nacionaliniai teisei vertinimas, ypač sisteminių pokyčių poreikio vertinimas. Gal net po kiekvieno aktualaus ES teisingumo teismo sprendimo reikėtų rimtų teisingumo ministerijos pamastymų, svarstant ar nereikia intervencijos įgaliojantį reguliavimą. Tam būtinas visų mokslo, praktikos, teisėkūros subjektų bendradarbiavimas. To reikalauja pats veiksmingumo principas, kad asmenų teisės būtų užtikrinamos praktiškai, veiktų efektyviai, o žmonės jaustųsi saugiai. Ačiū už dėmesį. Ačiū gerbiamai pirmininkai už pranešimą, kuris parodė, kad vertybės veikia ne tik tai abstrakčioje teorinėje, konstitucinėje plotmėje, bet taip pat per konkrečius principus, kaip veiksmingumo principą, veiksmingos teisminės gynybos principą, vartotojų teisės srityje. Kaip matėme, vertybės taip pat veikia ir išorės plotmėje, kadangi ES puoselėja ir gina vertybės taip pat ir išorinėse santykiuose. Na, o dabar turbūt liko kelios minutės diskusijai, klausimams iš auditorijos. Štai matau gerbiamą dekaną, kuris kelia ranką. Ačiū visiems pranešėjams už labai įdomius pranešimus ir kiekvienam klausimų turėčiau, bet klausimą suformuluosiu Irmantui. Aš jau viršėjęs į priekį 2 konferencijas. Klausimą suformuluosiu Irmantui. Žiūrėjau į tuos vargonus, vėl iš pirmos dalies rezonansas ateina, bet klausimas netoks. Klausimas labiau iš konstitucinės teisės srities. Lietuvoje, žinom, nekeičiamųjų sąlygų doktrina, ar ne, kuri yra priimta vis dėlto siekiant tam tikrų būdų apriboti populistinės tendencijas, kurios gali rastis. Nevienareikšmiškai vertinama virš konstitucinių aktų doktrina, kuri yra atsiradusi Lietuvos konstitucinėje teisėje. Bet vėlgi mes galim suprasti, ko siekiama tuo, bet kuriuo atveju teisminė institucija Lietuvoje, teisminė valdžia Lietuvoje turi tam tikrus svertus, jeigu populistinės tendencijos pasireiškia pernelyg plačiai, kažką padaryti veikdama prieš tai. Klausimas toks, ar Europos institucijos turi, teisminės valdžios institucijos, turi panašių galių, ar galbūt įgis, ar prisims panašių galių, jeigu mes Europoje pamatysime labai didelės turbulencijas. Dar ne, o kad visko yra Europoje, tai yra akivaizdu. Suprantu, reikia trumpos atsakymo versijos. Trumpas atsakymas ne. Iš tikrųjų nėra, ar ne, bent jau mano žiniomis tokios idėjos, bent kol kas. Ta byla, kuri buvo šiandien minėta ir kuri nėra išnagrinėta komisija prieš Vengriją, kažkuo man labai panaši yra į šį keliamą klausimą, kadangi klausimas yra fundamentalus. Kai šiandien mes diskutavom tą sąlyginumo reglamento teisėtumo bylą, formaliu teisiniu požiūriu klausimas buvo labai paprastas. Ar antrinis ES teisės aktas atitinka pirminį teisės aktą? Tai yra, ar ES neviršijo savo kompetencijos ribų? Ar buvo tinkamas teisinis pagrindas pirminėje teisėje priimti antrinį teisės aktą? Tuo tarpu šitą bylą, kaip minėjo pirmininkas, ten komisija sako, Vengrija pažeidė antro straipsnio vertybės. Tos vertybės yra universalios. Ir bent jau aš tikrai dar nesu susipažinęs, nes aišku, ta byla yra ankstyvosiuose stadijose savo eigos, bet būtent pamatinis klausimas yra, o kur yra suteiktų galių principas šitoj vietoj. Tarkim,
Ar komisija gali pradėti pažeidimo procedūrą dėl to, kad jos manymu buvo sisteminių problemų prezidento rinkimuose? Tuo buvo pažeistas 2 straipsnis. Nežinau, yra sisteminių rule of law problemų kažkurioje valstybėje, dėl to kažkoks ginčas rinkiminis, kuris įvyko iš principo, tai nebuvo veiksminė teisminė gynyba ir dėl to komisija ateina ir sako, pažeistas 2 straipsnis. Gali Europos Sąjunga spręsti ar ne? Ir čia man yra artimiausias panašumas, kur tada jau lyg tai ir kyla klausimas, tai ar suteiktų galių principas, kuris yra iš tikrųjų pamatinis es konstitucinės architektūros principas, ar jis reikšmingas, kiek jis reikšmingas, ar visgi reikia kažkokių tai saugiklių. Grįžtant prie, ir mintis būtų iš tikrųjų ta pati, fundamentali mintis būtų ta pati, kad reikia instrumento, kad apginti pamatinę vertybę, ar ne? Konstitucinis teismas 20 metų Liepos 30 dienos, ar ne, tas nutarimas, kuris sako, yra metavertybės. Ir nors metavertybės įtvirtintos Konstitucijos 1 straipsnėje, kuris sako, kad 3/4 daugumą galima keisti. 3/4 daugumą galima konstitucinę monarchiją lyg tai būtų įsteigti, ar ne? Konstitucinis teismas sako, tai yra metavertybė. Kodėl jis taip sako? Aš suprantu. Bet čia ir yra ta riba, dėl kurios kyla klausimas. Tai iki šiol to nėra. Jeigu žiūrėt apskritai pačią sąrangą, ar ne, ir čia dar matyti įsipaišytų, jeigu mes žiūrėtumėm iš es konstitucinės architektūros pusės, aišku, ES sutarties 4 straipsnio 2 dalis, kurioje tiesiai šviesiai yra sakoma, kad ES gerbia valstybių narių nacionalinį savitumą, pamatinės ar ne konstitucinės struktūras, esminės valstybės funkcijas ir taip toliau ir panašiai. Tai tas aspektas vėlgi jisai egzistuoja, ar ne, tai yra tam tikra riba, kurią savo pati brėžia es pirminė teisė. Tai tiek trumpai, aš manau, dar pirmininkas nori pasisakyti. Well, this is, of course, an extremely important question, and for what it is worth, I fully subscribe to all what my excellent colleague Irmantas Jarukaitis has just said. But there is a decision of the Court of Justice of the European Communities, as it then still was, and it's the first opinion on compatibility of the European Economic Area Agreement with the then treaties, the 1/90, which was also in the slides of Irmantas. And there the court has said something reminiscent of the Ewigkeitsklausel in German law. So they say that there are some fundamental values which the member states cannot even, in their capacity as masters of the treaties, amend. And there the matter was the competences of the court, but of course behind that was the whole construct of a rules-based common legal order. So this idea that there are some meta-values, if I understood your question rightly, in constitutional law of Lithuania, and for that matter not just of Lithuania, also in Germany you can trace that, also in Belgium, there are this understanding. You might from there develop an argument that this has somehow been codified in Article 2. But again, the real problem is, as I also tried to make clear this morning, the principle of conferral. The Union is a common legal order, but which has only the normative power, which the member states have decided to confer on it. Now, does that necessarily mean that it is at the absolute end of the story? You have meta-principles and you have the principle of conferral. How are we to combine the two? But it's clear that Article 2 has this type of meta-principles value. And that will now be for the court to clarify in the Commission versus Hungary case,
We read, of course, what scholarly writings are saying about it, including the writings by Armin von Bogdandi about these principles having sort of a subsidiary value when it really came to worse, so that the living together in a single legal order is no longer possible. This might lead to further developments, but here we should be cautious because we tread on cases which will be pressed upon us in the coming time. Labai dėkoju pirmininkui už tą papildymą. Tos diskusijos, dar žiūriu į salę ir matau daugelį jūsų akių dar klausimų, bet nedrįstu jau prašyti, kad juos užduotumėt. Pasilikit, prašau, juos prie kavos. Kavos pertrauka, manau, bus malonesnė irgi ta aplinka tai diskusijai pratęsti. Labai dėkoju visiems šios sesijos pranešėjams už pasidalinimą ir už pokalbį, o pokalbis tada tęskime prie kavos. Grįžtame 15 valandą 33 minutės? Jo, 25 minučių, tai reiškia 35, tai gerai. 15 valandų, 35 minutės už 20 minučių pertrauką. Ačiū visiems. Tai aš tą suprantu, viskas. Techninės problemos įspręstos. Gerai, puiku, tai kągi, mėly kolegos, gerbiami konferencijos dalyviai ir svečiai, mes stengiamės dirbti pagal programą, kurią sudarė organizatoriai ir pradedame trečią mūsų konferencijos dalį, trečią sesiją. Keletą minčių pasakysiu apie tai, kaip mūsų atrodo darbotvarkė po tam tikrų pasikeitimų. Jūs matote, kad nuo 4 valandos turėjo kalbėti mūsų kolega Marius Vaščega. Marius Vaščega yra Europos komisijos delegacijos atstovybės vadovas ir šiandieną jisai negalėjo prie mūsų prisijungti dėl mūsų pasikeitusio vėlgi grafiko, kadangi kandidatuoja į Europos parlamentą. Čia toks retas atvejis, kada teisininkas eina į politiką. Įdomu tikrai, kad Marius jaučiasi galintis daug kuo prisidėti prie Lietuvos Europoje ir prie Europos Lietuvoje. Mes tiesiog palinkėkime jam sėkmės ir padėkokime, kad pavyks galbūt mums pataikyti į programą dėl jo nebuvimo. Taigi konferencijos trečios sesijos moderatoriai esame mes, aš Tomas Davulis ir mano kolegė Dimilė Propėstytė. Ir mums didelė garbė pakviesti į tribūną asmenį, kurio pristatinėti nereikia, ne tik teisininkų bendruomenėje, bet ir visoje Lietuvoje. Tai yra buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, buvęs Europos žmogaus teisių teismo teisėjas Egidijus Kūris. Prašau, profesoriau. Ar čia girdėsis? Čia veikia. Ačiū už pristatymą. Gerbiami pirmininkaujantieji, gerbiami konferencijos dalyviai, aš žiūriu pagal laikrodį, kad mano pranešimo laikas baigėsi prieš 6 minutės. Aš bandysiu dabar vytis laiką kaip nors. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą kalbėti šioje konferencijoje, skirtoje Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-mečiui. Tie 2 Lietuvos dešimtmečiai Europos Sąjungoje yra giriami kaip sėkmės istorija ir su tokiu vertinimu nėra nei reikalo, nei pagrindo ginčytis, bet jeigu mes žiūrėsime tas publikacijas, kurių pastaruoju metu daug buvo skirtų šitam dalykui, tai daugiau buvo rašoma apie gyvenimo lygį pagerėjusi, apie ekonomiką, apie saugumą, galbūt gynybą ir kur kas mažiau apie bendrą teisinę erdvę, į kurią įsiliejo Lietuva. Europos Sąjunga, kaip mes jau šiandien ne vienas prelegentas kalbėjo, yra, o galbūt net pirmiausia,
pirmiausia yra bendros teisės erdvė. Tačiau ne visa valstybių narių nacionalinė teisė yra subordinuota ES teisei, nes yra pripažįstamas jų nacionalinis, jų konstitucinis tapatumas ir ES projektas nenumato, bent jau kol kas nenumato visiško valstybių narių teisės unifikavimo, todėl ES teisės ir valstybių narių teisės santykis yra problemiškas ir turbūt visada bus problemiškas. Ir aiškindami šį santykį nacionaliniai konstituciniai teismai ir taip pat ES teisingumo teismas, jie siekia, kad jų jurisprudencija būtų darni, bet nėra jokios išankstinės garantijos, kad jų tas aiškinimas, kiekvieno iš jų aiškinimas, kad jie visą laiką bus darnus, kad čia nebus kokiu nors, reiškia, nukrypimų. Mano pranešimo pavadinime yra žodžiai atviras klausimas su klaustuku iš atsargumo ir tie žodžiai gali atrodyti provokatyvūs, kadangi 2004 metų konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje, jis tarsi turėjo sudėlioti visus taškus ant į, bet to akto formuluotės, kurias aš dar vėliau pacituosiu, jos aiškinimas nėra toks jau nedviprasmiškas, netgi konstitucinio teismo jurisprudencija, ką jau kalbėti apie ES teisingumo teismo jurisprudenciją. Ir mano tokia gana eretiška nuomonė, Lietuvos narystės ES teisinis įtvirtinimas nebuvo itin nuoseklus ir konstitucinis teismas suvaidino tam tikrą vaidmenį, kad jis būtų nuoseklesnis. Tai aš iškart praleidžiu visą istoriją apie tai, kaip buvo prieita prie 2003 metų ir iš karto einu prie to laikotarpio, kai buvo pasirašyta stojimo sutartis su Lietuva ir dar 9 valstybėmis. 2003 metų balandį Graikijoje labai iškilmingai, Agoroje, man teko ten dalyvauti, buvo iš tikrųjų labai karšta ir labai įspūdinga ir ne vienas iš tų asmenų, kurie ten dalyvavo, rodė įvairius pantomimos fragmentus, ypač prisimenu Žako Širako pantomimą, reiškia, toje Agoroje. Tas įspūdis yra nepamirštamas, o pats renginys ir jo rezultatas iš tikrųjų buvo labai svarbus. O štai jau gegužės mėnesį, po mėnesio, gal net šiek tiek mažiau, Lietuvoje buvo surengtas referendumas, kai narystei ES pritarė bent 90%, šiek tiek daugiau negu 90% dalyvavusių asmenų. Tiesa, dalyvavusių buvo ten apie 2/3, bet iš jų 90% pritarė narystei ir Lietuva nuo tada tik tai didėjo turbūt tas palaikančiųjų skaičius. Ir tam, kad iš tikrųjų narystė įvyktų, reikėjo padaryti tam tikrus pakeitimus Konstitucijoje. Tai štai 2004 metais Konstitucija buvo papildyta tą narystę įteisinančių konstitucinių aktų. Taip pat buvo pakeistas Konstitucijos 150 straipsnis, kuris įtvirtino, kad konstitucinis aktas yra Konstitucijos sudedamoji dalis, bet buvo taip pat pakeisti iki tol ir po to kai kurie konstitucijos straipsniai, kuriuos taip pat reikėjo keisti. Pavyzdžiui, 96 metais ir 2002 metais buvo 2 kartus keičiamas 47 straipsnis, sušvelninant, o vėliau ir didelė dalimi panaikinant teisės užsienio subjektams įsigyti žemę ribojimus, kurie buvo pradinėme Konstitucijos variante. Arba 2002 metais buvo pakeistas Konstitucijos 119 straipsnis, kai buvo leistas savivaldos rinkimuose dalyvauti ne vien Lietuvos Respublikos piliečiams. Tiesa, šiandien dabartiniam geopolitiniam kontekste turbūt sunku būtų paaiškinti, kodėl tuo metu Seimas neapsiribojo suteikimu šios teisės tik tai piliečiams tų valstybių, kurios atitinka Lietuvos pasirinktą geopolitinę orientaciją, nes buvo jinai suteikta absoliučiai visiems, Šiaurės Koreją įskaitant. Na ir galiausiai 2006 metais buvo padaryta dar viena svarbi pataisa, tai yra iš Konstitucijos 125 straipsnio buvo išbraukta nuostata, kuri įtvirtino Lietuvos banko išskirtinę pinigų emisijos teisę, kadangi ta nuostata buvo kliūtis Lietuvai įsivesti eurą. Tai procesas atrodo labai kryptingas, bet jisai nebuvo toks sklandus, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio, ir aš paminėsiu kelis to proceso tokius teisinius zigzagus. Ne visus, nes tiesiog laiko nebūtų tam. Prisiminkime, pirmiausia, pradėsiu kalbėti apie tą 2003 metų referendumą. Kai narystės Europos Sąjungoje priešininkai, jų Lietuvoje yra nedaug, kai jie nori kvestionuoti tą 2003 metų referendumą, jie paprastai pašaipiai primena vienos prekybos įmonės akciją, mes turbūt gerai prisimenam, per kurią pirkėjas prie kasos parodęs dalyvavimą referendume liudijantį lipduką galėjo nusipirkti skalbimo miltelių ir alaus už simbolinį 1 centą.
Bet tai buvo privati iniciatyva, o rečiau prisimenama tai, ką padarė Seimas. O Seimas ką padarė tam referendumui? Jisai pakeitė referendumo taisyklės. Ir daugelį apylinkių rinkėjams buvo išduodami balsavimo biuleteniai nevalstybinė kalba. Kitaip sakant, buvo palengvintos sąlygos dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje spręsti piliečiams, kurie negalėjo arba galbūt nenorėjo lietuviškai atsakyti labai paprastai, vieno žodžio, taip arba ne. Atsakyti tuo žodžiu į valstybinės kalbos, valstybinės svarbos klausimą. Tai čia, mano manimu, buvo patys nepilietiškiausi piliečiai ir šitas sąlygų pakeitimas iš tikrųjų pataikavo jiems. Tai šitą įstatymo pataisą Konstitucinis teismas pripažino antikonstitucinė, bet jau ex post facto 2006 metais, kai Lietuvos narystė Europos Sąjungoje jau buvo įvykęs faktas, fait accompli. Ir tada teismas tame nutarime matė būtinumą specialiai pažymėti, kad tos pataisos ex post pripažinimas prieštaraujančią konstituciją, aš cituoju, savaime nėra pagrindas ginčyti 2003 metų Gegužės berods 10-11 dienų referendumo rezultatus arba jų sukeltus teisinius padarinius. Seimas padirbėjo, Konstitucinis teismas šiek tiek pataisė, bet jau vėliau. Kitas to referendumo rezultatas buvo tai, kad jisai visai kitaip negu visi vykę iki jo, vyko 2 dienas iš eilės. Daugiau mes neturėjome referendumų po 2 dienas. 18 metais Seimas įstatymo įtvirtino galimybę referendumus vykdyti ne šiaip 2 dienas, bet 2 dienas su pertrauka, tuo atveju su 2 savaičių pertrauka. Tai buvo tas referendumas dėl daugybinės pilietybės ir tos 2 savaitės, tos 2 datos su 2 savaičių pertrauka turėjo būti pritaikytos prie, kaip gerai atsimenam, prie prezidento rinkimų tais metais, kad daugiau žmonių ateitų prie urnų. Tai šita pataisa taip pat buvo Konstitucinio teismo pripažinta antikonstitucinė ir aš manau, kad pagristai buvo pripažinta ir tai jau buvo antras kartas, kai Konstitucinis teismas pasakė, čia labai svarbu dabartiniam kontekste, dabar žlugusio referendumo kontekste, kai Konstitucinis teismas konstatavo, kad specialiai tam tikros tematikos referendumui palengvintos sąlygos yra iš esmės konstitucijai prieštaraujantis aktas. To negalima daryti. Tačiau tas Konstitucinio teismo nutarimas 19 metų vasario 15 dienos, aš manau, kad jisai turi esminę spragą. Konstitucinis teismas ne tik tai išaiškino, kad negalima referendumų vykdyti su tokia ilga pertrauka, kai netgi iš dalies pasikeičia rinkėjų korpusas, 2 savaičių pertrauka. Bet iš tikrųjų iš to nutarimo neaišku, ar galimi referendumai, kurie trunka 2 dienas iš eilės. Aš tą referendumą rengdamasis, tą nutarimą dar kartą rengdamas šiai konferencijai perskaičiau ir iš jo, manau, galima išskaityti, kad ilgiau negu 1 dieną trunkantis referendumai apskritai yra negalimi pagal Konstituciją. Tai šitas nutylėjimas, kaip vertinti 2003 metų referendumą, leidžia kritikuoti, bent jau kai kuriems kolegoms, tą nutarimą kaip sudarantį prielaidas kvestionuoti 2003 metų referendumo teisėtumą. Aišku, aš neabejoju, kad teismas, kuris tuo metu 19 metais jau buvo ne kartą patvirtinęs Lietuvos narystės Europos Sąjungoje atitikti konstitucijai, jisai nesiekė sudaryti tokio įspūdžio. Bet aš nelabai galiu suprasti, kodėl nebuvo padaryta tokia aiški išlyga, kaip 2006 metais tiesiogiai pasakant, kad ano referendumo rezultatai negali būti kvestionuojami. Tai tiek apie 2003 metų referendumą. Dabar sekantis žingsnis 2004 metų konstitucinis aktas. Tomas sakė, kad jisai nujaučia, jog kai kurie konstitucionalistai kritikuos kai kurias datas susijusias su to akto priėmimu. Tai aš džiaugiuosi, kad jis yra taip gerai numatantis, bet jis matė mano pranešimo tekstą. Tai jisai puikiausiai žinojo, kas jame parašyta. Tai visose valstybėse, kurios tuo metu siekė narystės Europos Sąjungoje, visose vyko tokia aktyvi diskusija, intensyvi diskusija, ar narystė Europos Sąjungoje nereiškia suvereniteto atsisakymą. Ir Lietuva čia jokia išimtis, čia irgi taip pat ta diskusija vyko. Tai narystės oponentai suverenitetą suprato kaip tokią nesuvaržytą galimybę spręsti visus vidaus ir užsienio politikos klausimus. Ir rėmėsi, pavyzdžiui, Konstitucijos 1-4 straipsnis, kur minimas suverenitetas ir nepriklausomybė. Taip pat 7 straipsnių, kur skelbiama, kad Konstitucija yra viršiausias aktas įtvirtinti
įtvirtina konstitucijos viršenybę, tas straipsnis, taip pat 14 straipsnių, kuris įtvirtina lietuvių kalbą kaip valstybinę kalbą. O narystės šalininkai, jie pabrėždavo ne tik tai narystės privalumus, kas savaime suprantama, bet taip pat ir aiškino, kad suvereniteto samprata, iš tikrųjų, jinai niekad nereiškia ir negali reikšti to, kaip ją įsivaizdavo kadaise koks nors Žanas Bodenas. Tai buvo sutarta, kad tam, kad nebūtų abejojama Lietuvos narystės Europos Sąjungoje teisėtumu, reikia intervencijos į konstitucijos tekstą, jo labiau, kad 2003 metų referendumas jau buvo suteikęs mandatą Seimui tokią intervenciją padaryti. Buvo siūlomi įvairūs keliai. Vienas iš jų buvo, pavyzdžiui, pakeisti konstitucijos pirmos skirsnio nuostatas, bet buvo didžiulė rizika, kad privalomasis referendumas, o jis turėjo būti privalomasis ir dar su pakankamai aukštų slenkščių, kad tas privalomasis referendumas gali neįvykti. Tai galiausiai buvo sutarta konstitucijos tekstą papildyti atskirų konstitucinių aktų, kaip konstitucijos sudedamąją dalimi. Viskas gražu, viskas logiška, tik tai. 2004 metų Gegužės 1 ateina, mes esame nariai, konstitucinio akto nėra. Ta vėlavimą buvo mėginta visaip aiškinti, o kai kas bandydavo nutilėti ir vaizduoti, kad čia tarsi nieko neįvyko, bet buvo mėginama, pavyzdžiui, aiškinti tuo, ir tai visiškai teisingas aiškinimas, kad Lietuva tą pavasarį, žiemą ir pavasarį krėtė prezidento apkaltos skandalas. Ir prezidentas buvo pašalintas iš pareigų, apkaltos proceso tvarka, balandžio 6 dieną. Po to jau galima buvo atsipūsti ir jau užsiimti šituo aktu. Bet vis tiek, Gegužės 1 atėjo, akto nėra. Kada buvo priimtas konstitucinis aktas, kuris leido, kuris įteisino Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, tik tai tų metų Liepos 13 dieną. Kada jisai įsigaliojo, po 1 mėnesio, plus dar 1 diena aišku, tai rugpjūčio 14 dieną. Tai šitaip nevykusiai pavėluoti nesugebėjo jokios kitos Europos Sąjungos naujosios valstybės narės parlamentas. Aš pasakyčiau, jau esu tą sakęs ir dabar pasikartosiu, kad Lietuva 3,5 mėnesio Europos Sąjungoje buvo be konstitucinio pagrindo ir, taip sakant, pateko ją tarsi tokiu kontrabandos keliu. Ir aiškinimas tarsi tokio akto visiškai nereikėjo, jisai tas aiškinimas neįtikintų, nes kam tada ta pataisa buvo padaryta, juk vis tiek buvo padaryta ir buvo suvokiama, kad jos reikia. Tai Europos Sąjungai dėl to galėtų visai neskaudėti galvos, nes čia mūsų vidiniai reikalai, bet mes tam tikrą prasme išdūrėme Europos Sąjungą, patekome į Europos Sąjungą ir 3,5 mėnesio joje buvome be konstitucinio pagrindo. Ir labai gerai, kad per tuos 3,5 mėnesio į jokius teismus, įskaitant konstitucinį teismą, neatėjo jokia byla dėl ES teisės akto atitikties, kurio nors teisės akto, nežinau, mokesčių kodekso. Reiškia, atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai, nes pagal mūsų konstituciją mokesčius nustato Seimas, niekas kitas. Tai tokių bylų neatsirado ir labai gerai. O štai 2006 metais jau Konstitucinis teismas, jis negalėjo neaptarti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje konstitucingumo. Bet ta doktrina atsirado tik tai 6 metų kovo mėnesį. Tai beveik 2 metams praėjus po mūsų įstojimo į Europos Sąjungą. Ir tame nutarime Konstitucinis teismas aiškino Europos Sąjungos subjektų nuosavybės teise į žemę susijusi konstitucinį reguliavimą ir konstatavo, kad konstituciniu aktu buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos narystė Europos Sąjungoje. Tai šitoje vietoje aš visą laiką sakau, kad priešdėliai yra labai svarbus. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje buvo neįtvirtinta, o jinai buvo patvirtinta. Patvirtinta kaip įvykęs faktas. Prie šito nutarimo aš dar šiek tiek vėliau grįšiu. Iki tol prieš tai aptarsiu dar kitą bylą, labai svarbią bylą, kurioje buvo priimtas, sakyčiau, tikrai keliais atžvilgiais labai novatoriškas Konstitucinio teismo nutarimas. Tai yra 2014 metų sausio 24 dienos nutarimas. Jeigu prisimenam, mes visi, bent jau lietuviai gerai prisimenam, Konstitucijos 125 straipsnis savo pradinę redakciją, pirminę redakciją įsitvirtino Lietuvos banko išimtinę pinigų emisijos teisę. Ir siekiant įsivesti eurą, aišku, šitą nuostatą reikėjo koreguoti arba jos visai atsisakyti. Ir tai buvo padaryta 2006 metais. Tiesa,
Optimizmo buvo tuo metu per daug, buvo tikimasi, kad euras bus įvestas 2007 metais, o jis buvo įvestas tik tai 2015 metais. Bet vis tiek, pataisa padaryta, visi debatai, visos batalijos su ta pataisa susijusios, jos liko praeityje, visi gyvena ramiai ir štai daugiau negu po 7 metų, likus vos metams iki euro įvedimo datos, jau numatytos euro įvedimo datos, Seimas in corpore kreipėsi į Konstitucinį teismą ir prašo pašalinti abejonės dėl tos pataisos atitikties Konstitucijai. Dėl tos pataisos konstitucingumo. Kodėl? Iš kur atsirado tos abejonės? Todėl, kad tą pataisą pateikė Seimo komitetas, o ne kuris nors iš 2 konstitucijoje nurodytų subjektų. Kaip žinote, gali pataisą siūlyti arba 1/4 Seimo narių, arba 300 000 piliečių. Šiuo atveju pataisos tekstą pasiūlė Seimo komitetas. Tų abejonių tada ir kilo, bet jos kilo visai kitame kontekste. Tuo metu buvo rengiamasi balsuoti dėl kitos pataisos, visiškai nesusijusi su Europos Sąjunga, o būtent dėl per apkaltą pašalinto asmens teisės dalyvauti Seimo rinkimuose. Ir naujoji pataisa taip pat buvo pateikta Seimo komiteto. Tai aš turiu prisipažinti, kad priekaištų dėl konstituciškai netvarkingos tos naujosios pataisos pateikimo procedūros pirmasis išsakiau aš ir išsakiau ne tai, kad savo iniciatyvo, paklaustas arba galbūt reikia pasakyti išprovokuotas žurnalistų, kurie mėgustais veidais, kai lankiausi pas prezidentūroje ir sulaukiau palinkėjimų sėkmingai eiti pareigas Strasbūre, jie taip mėgustais veidais klausė, nu tai ką jūs manot apie šitą pataisą? Tai sakau, nu yra vienas toks aspektas, apie kurį nieks kažkodėl nekalba. Tai kas tą pataisą pateikia? Veidai pasidarė nemiegusti, po valandos buvo naujienos ir tada kilo nemažas triukšmas, bet aš tikrai ir niekas turbūt negalėjo numatyti, kad tos pataisos iniciatoriai, tos pataisos teikėjai užims tokią gynybinę poziciją ir jos abejotiną teisėtumą grįs tuo, kad tuo keliu jau buvo eita praeityje, kai buvo keičiamas 125 straipsnis. Tai kas buvo pastatyta ant kortos? Inicijuojant tą bylą. Ant kortos buvo pastatytas euro įvedimas. Kadangi naujoji pataisa, jeigu ją reikėtų iš naujo teikti ir iš naujo dėl jos balsuoti, tai jinai tikrai būtų tapusi įvairiausių pokiliminių dėrybų ir pokiliminių susitarimų objektų. To, kas yra vadinama arklių prekyba, angliškai kažkodėl vadinama horse trading, bet aš nežinau, čia turbūt irgi Europos valstybių nacionalinis savitumas. Tai, ką anglai vadina horse trading, italai kažkodėl vadina mercato delle vacce, tai yra karvių prekyba. Tai, nežinau, čia turbūt yra vienas iš nacionalinio tapatumo, viena iš nacionalinio tapatumo apraiškų. Bet šitos bylos iniciatoriai iš tikrųjų tikėjosi, kad teismas neišdrys, konstitucinis teismas, neišdrys diskvalifikuoti 125 straipsnio pataisos ir vadinasi tada ir naujoji pataisa praeis sklandžiai. O teismas jų nuostabai išdryso ir pripažino tą konstitucijos pataisą prieštaraujančią konstitucijai pagal priėmimo tvarką. Ir anuliavo pirmą kartą ir vienintelį kartą Lietuvoje, bet pasaulyje tai nėra nežinomas dalykas, anuliavo konstitucijos pataisą. Bet kartu teismas negrąžino ankstesnio konstitucinio reguliavimo, negrąžino Lietuvos banko išimtinės emisijos teisės, išaiškinęs, kad dėl Lietuvos jau prisimtų su narystė Europos Sąjungai susijusių įsipareigojimų, Lietuvos bankas vis tiek negali turėti emisijos teisės. Tai vadinasi, anoji pataisa buvo anuliuota, bet senasis reguliavimas negrąžintas. Ir iš tų negausių užsienio tyrėjų, o jų tikrai nėra per daug, kurie domisi Lietuvos konstitucinė teise, jie vis dėlto įvertino šitą konstitucinio teismo viražą kaip, sakyčiau, elegantišką ir netgi saliamonišką, kai procedūriškai pataisa nukertama, o pagal turinį lieka tarsi ir naujasis reguliavimas. Tai buvo tam tikras skubėjimo ir tais 2006 metais, bet ne tik. Ir aš manau, kad Seimo darbe, siekiant to sklandaus integravimos įsiliejimo į Europos Sąjungą, to skubėjimų buvo šiek tiek per daug. Pavyzdžiui, Seimo daugumai narių neperskaičius, jie patys apie tai kalbėjo, Seimas čempioniškai aplenkdamas visus kitus parlamentus 2004 metų lapkričio 11 dieną, lapkričio 11 2004 metų ratifikavo sutartį dėl konstitucijos Europai. Vos po 13 dienų nuo jos pasirašymo. Praėjo 13 dienų.
ir mes jau ją ratifikavome. Ratifikuoti tai ratifikavome, bet po 2 savaičių buvo oficialiai paskelbta, tuo metu dar valstybės žiniose, ne pati sutartis, o tik tai ratifikavimo įstatymas. Iš vieno sakinio jis skelbė, kad šita sutartis yra ratifikuojama, tai yra 2/3 eilutės. Kadangi sutarties vertime buvo tiek klaidų, kad ji taisė 2 metus. O klaidos buvo labai įdomios. Pavyzdžiui, ten buvo tokia data - rugsėjo 31 diena. Dar dabar gerai atsimenu įrašyta. Nu tai vertėjai pakeitė kalendorių ir tokių klaidų buvo pilnas tekstas. Tai jį taisė 2 metus. Ir paskelbė tik tai 2006 metų lapkritį, kai jau tą sutartį buvo seniai, tą vadinamą Europos konstituciją buvo seniai pribaigę ir užkasę ir užmiršę Olandų ir Niderlandų ir Prancūzijos rinkėjai. Panašiai buvo ir su Lisabono sutartimi, kuri irgi buvo ratifikuota sparčiai, bet ilgai nebuvo paskelbta. Buvo paskelbtas tik tai ratifikavimo įstatymas, bet tuo metu jau leido tą daryti atitinkamai pakeistas tarptautinių sutarčių įstatymas. Ir tada į Seimą atėjo peticija, kuria buvo prašoma ištirti tos Lisabonos sutarties konstitucingumą, be kita ko tai, kad jinai buvo ratifikuota ne referendume, o Seime, bet Seimas tos peticijos netenkino. Jeigu būtų tenkinęs, būtų buvusi labai įdomi byla, kadangi sutartis nepaskelbta, o konstitucija skelbia, kad galioja tik paskelbti įstatymai. Bet tos bylos nebuvo. Bet dabar grįžtų prie to 6 metų kovo 14 dienos nutarimo. Jame teismas išaiškino ES ir Lietuvos teisės santykį ir pagal konstitucinį aktą, kuris jau šiandien buvo cituotas, ES teisė yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis, o jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama ES, tai ES teisės normos taikomos tiesiogiai, o kolizijos atveju turi viršenybę prieš šalies įstatymus ir kitus teisės aktus. Tokia formuluotė. Tai teismas išaiškino, kad šiandien jau Tomas citavo šitą išaiškinimą, aš pasikartosiu, kad konstitucija yra įtvirtintas principas, kad tais atvejais, kai nacionalinis teisės aktas nustato tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruoja su nustatytu tarptautinėje sutartyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis. Bet ir ES teisės atžvilgiu yra expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti ES teisės aktų taikymo pirmenybę tais atvejais, kai ES teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama ES, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytų Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose, nesvarbu kokia jų teisinė galia, ir labai svarbus 3 paskutiniai žodžiai, išskyrus pačią konstituciją. Tai čia yra svarbus keli aspektai, turbūt 4. Pirma, ES teisė, konstitucinio teismo aiškinimu, tai yra Lietuvos teisinės sistemos dalis, bet jinai nėra pagal savo kilmę nacionalinė teisė. Antra, akte yra įtvirtinta ne Lietuvos ar ES teisės viršenybė, nes nepaisant, kad pavartotas žodis viršenybė, bet jį reikia aiškinti, o yra įtvirtinta ES teisės taikymo pirmenybė. Ir toks sambuvio algoritmas, bent jau konstitucinio teismo tuometinių įsitikinimų ir vėliau, jisai leidžia išvengti tokios kaktomušos, kai kiekviena sistema sako, mes viršesni. Nesvarbu, kurie viršesni, svarbu, kas yra taikoma. Tai šitos kaktomušos leidžia išvengti. Trečia, ES teisės taikymo pirmenybė yra ir kartu ir tiesioginis taikymas yra siejama pirmiausia su atitinkamu nuostatų kildinimu iš sutarčių, kuriomis yra grindžiama ES teisė. Nu ir ketvirta, ES teisės taikymo pirmenybė negalima, kai ES teisės nuostatos konkuruoja su konstitucija, kuri yra ekstranacionalinė teisė pagal savo kilmę, nors ir mūsų teisinės sistemos dalis. Tai be šitų žodžių išskyrus pačią konstituciją, kolizijos taisyklė nebūtų tuo, kuo jinai iš tikrųjų yra, o konstitucijos viršenybės principas būtų tuščias oro drebinimas. Ir jeigu tarp ES pirminės teisės ir konstitucijos kiltų tokią konkurenciją, kurios negalima būtų pašalinti draugiškai aiškinant nacionalinę teisę, šituo keliu, tada jinai turėtų būti šalinama taisant konstituciją. Va čia yra tas, ką gerbiamas Kūnas Lenarsas minėjo, kalbėdamas apie alignment, bet čia būtų ex post alignment. Bet čia nėra nieko naujo. Čia neatrandama jokia Amerika. Vokietija keitė savo konstitucijos nuostatą, aš jau tą minėjau, kuri neleido moterims tarnauti Bundeswehre.
po Tanios Krail bylos, atrodo, taip? Arba Lenkija keitė savo konstituciją ex post po to, kai paaiškėjo, kad konstitucija neleidžia vykdyti įsipareigojimus susijusius su Europos arešto orderiu. Arba Prancūzija buvo parengusi pataisas, kurios leistų ratifikuoti tą liūdno likimo Europos konstituciją, tik tada jų neprireikia, nes rinkėjai referendume jai neprireikia. Tai štai šita kolizijos taisyklė buvo pakartota 2007 metų Gegužės 8 dienos sprendime Konstitucinio teismo, kurio jisai pirmą kartą kreipėsi į Liuksemburgo teismą elektros energetikos įstatymo konstitucingumo byloje. Ta kolizijos taisyklė buvo perrašyta ir prejudicinis sprendimas buvo priimtas 8 metų spalio 9 dieną byloje gražių pavadinimų Sabatauskas ir kiti. Ir ten direktyva buvo išaiškinta, atitinkama direktyva buvo išaiškinta taip, kad iš esmės jinai paliko didelę laisvę nacionaliniams įstatymų leidėjams, iki tol viskas tvarkoj. O čia prasideda problemos. Europos Sąjungos teisingumo teismas, persakydamas Lietuvos konstitucinį reguliavimą, jį iškreipė. Kokiu būdu? Nukando kolizijos taisyklės pabaigą. Jis ją pacitavo ir kažkodėl pamiršo žodžius išskyrus pačią konstituciją. Va šitų žodžių nebeliko. Kitaip sakant, Europos Sąjungos teisė yra viršesnė už visą Lietuvos teisę. Beje, jeigu nebūtų buvę šios nevikrios gudrybės, tai direktyvos išaiškinimas būtų visiškai tas pats. Taip sakant, tas neturėjo jokios reikšmės bylos tam prejudicinio sprendimo turiniui, bet kažkodėl tas buvo padaryta. Aš tiesiog retoriškai klausiu, ar Liuksemburgo teismas būtų padaręs tą patį, nutylėjęs tuos 3 esminius žodžius, jeigu jį būtų kreipęsis ne naujos valstybės narės, o konstitucinis teismas, o pavyzdžiui, Vokietijos federalinis konstitucinis teismas arba Conseil constitutionnel. Drįstu abejoti, klausimas yra retorinis, bet tiek aš ir pasakysiu apie dviejų sistemų jurisprudencinį dialogą ir tą pagarbą viena kitos tapatumui. Aš labai tikiuosi, kad šitas dalykas jau yra praeityje. Jeigu kalbėsim apie Lietuvos Respublikos konstitucinį teismą, tai jisai nuolat ar vis labiau remiasi Europos Sąjungos teisingumo teismo jurisprudencija ir iš šios pusės, aš sakyčiau, dialogas yra labai pagarbus. O net kartais galim pamatyti, kad konstitucinis teismas net palaukia, kol Liuksemburgo teismas priims tam tikrą sprendimą, nagrinėjimo laukiančioj aktualioj byloj, ir tada priima savo sprendimą. Porą pavyzdžių galiu pateikti. Pavyzdžiui, buvo byla, kurią Lietuva pralaimėjo ir turėjo pralaimėti komisijai dėl automobilių dalyvavimo eisme. Automobilių, kurie turi vairą, kurio čia dabar reikia žiūrėti, dešiniai pusėje, tai arba pritaikyti eismui kairiąją kelio pusę. Tai štai, sulaukus to pralaimėjimo, Konstitucinis teismas 15 metais, pralaimėjimas buvo 14, 15 metais jisai atitinkamą reguliavimą pripažino antikonstituciniu ir tai buvo visiškai paprasta, nes argumentai esminiai jau buvo pasakyti Liuksemburgo. Arba labai garsus žinomas nutarimas 19 metų sausio 11 dienos nutarimas, kuris prezidentinių debatų kontekste buvo nekartą cituojamas, jisai iš esmės atkartoja Europos Sąjungos teisingumo teismo 18 metų birželio 15 dienos prejudicinį sprendimą nelietuviškoje, o rumuniškoje byloje Koman ir kiti, dėl vienos lyties asmenų šeimų susijungimo. Tačiau tokie jurisprudenciniai transplantai, jie nereiškia, kad Europos Sąjungos teisė atstoja nacionalinę teisę. Jinai yra vienas iš nacionalinės konstitucinės teisės plėtros šaltinių, aiškinimo šaltinių. Ir Konstitucinis teismas nekartą yra konstatavęs, kad ES teisingumo teismo jurisprudencija yra svarbus Lietuvos konstitucinės teisės aiškinimo šaltinis. Bet pabrėžiu, aiškinimo, ne pačios konstitucinės teisės, o jos aiškinimo. Kitaip sakant, jinai turi būti internalizuojama per mūsų doktriną, per mūsų jurisprudenciją. Tai šiuo atveju, reiškia, galim sakyti, kad tas taikymas yra netiesioginis, bet per tam tikrus tarpininkus. Tai jeigu jau eidamas į pabaigą, jeigu galiu kažkaip tai apibendrinti tai, ką kalbu, tai jeigu čia galime žvelgti kokią nors bendrą tendenciją, tai ta tendencija būtų tokia. Ant Lietuvos kelio į Europos Sąjungą ir prieš tampant valstybę narę, ir po to, kai jau tapo valstybė narė, buvo privilkta įvairių riedulių, ir didelių, ir mažų, kuriuos reikėjo pašalinti, nutempti į šoną.
Ir kai kuriuos iš tų riedulių pašalindavo Seimas, pirmiausia, turiu galvoj konstitucijos pataisas, tačiau kartais nutempdamas vieną riedulį, žiūrėk, atvilkdavo kitą, pavyzdžiui, tada, kai manipuliavo referendumo sąlygomis arba vėlavo priimti konstitucinį aktą, ir tada tuos riedulius turėdavo nutempti konstitucinis teismas. Toks gana savotiškas darbo pasidalymas buvo. Bet šalindamas Seimo atvilktus arba paliktus riedulius, konstitucinis teismas vieną riedulį atrideno pats. Ir čia aš, kaip konstitucionalistas, turėjau gerokai krapštyti pakaušį, ką tai reiškia. Aš turiu galvoje vieną konstitucinio teismo 2017 metų sprendimą, kuriuo buvo kreiptasi, antrą kartą kreiptasi prejudicinio sprendimo į Liuksemburgą. Tas sprendimas buvo priimtas vadinamoje žalio pieno byloje. Angliškai skamba geriau, o lietuviškai žalės pienas man tai labai neskanu, aš net nusipurtau, kai išgirstu tos žodžius, bet matyt mano skonis truputėlį skiriasi nuo valstybinės lietuvių kalbos komisijos narių skonio. Tai štai toje žalio pieno byloje Konstitucinis teismas konstatavo, kad, cituoju, Lietuvos Respublikos teisės, inter alia konstitucijos aiškinimo Europos Sąjungos teisė yra Lietuvos Respublikos teisės, inter alia konstitucijos aiškinimo šaltinis tose srityse, kuriuose pagal konstitucinį aktą Lietuvos Respublika dalyjasi ar patikė Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetencijai, ir čia pat pridūrė, jog dėl to nėra pagrindo su žemės ūkiu ir vidaus rinka susijusių konstitucijos nuostatų, tai yra šiuo atveju 46 straipsnio, aiškinti kitaip, nei šias rytis reguliuoja Europos Sąjungos teisė. Tai čia nėra užsimenama apie kolizijos taisyklę, čia nematoma skirtumo, kad Europos Sąjungos teisėje yra acte claire ir acte éclairé, čia nematoma skirtumo tarp pirminės teisės ir antrinės teisės, tai yra sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, ir įvairių direktyvų ir reglamentų, kurie dažnai keičiami, priklausomai nuo konjunktūros, ir kurių atitiktis Europos Sąjungos teisei nėra a priori ir be išlygų preziumuojama net Liuksemburgo teismo. Nėra to, nes antraip negalima būtų tikrinti antrinės teisės atitikties pirminiai teisiai. Tai ironizuojant galim paklausti, ar tokia, sakyčiau, nekvalifikuota, nekritiška formuluotė, kuri pavartota tame sprendime, ar jinai gali būti taikoma, pavyzdžiui, prieš porą metų pateiktam tokiam anoniminiam išaiškinimui, komisijos sprendimų išaiškinimui dėl krovinių į Karaliaučiaus sritį tranzito. Ta doktrina, aš manau, jinai paneigia konstitucijos viršenybę. Šitie keli sakiniai paneigia konstitucijos viršenybę. Jinai buvo pakartota toj pačioj žalio pieno byloje, kai joje buvo priimtas nutarimas 2000 metų vasario mėnesį, bet ir čia viltis atsiranda. Tų pačių metų balandžio mėnesį kitame sprendime teismas vėl primena kolizijos taisyklę. Kitaip sakant, nukrypęs kažkada nuo jos, jis vėl prie jos grįžta. Taigi, tuo metu galim buvo sakyti, kad vienu metu oficialioje konstitucinėje doktrinoje sugyveno dvi nesutaikomos doktrinos. Viena teigia kolizijos taisyklę ir konstitucijos viršenybę, o kita ją neigia. Ir čia jau mano paskutiniai sakiniai, čia aš turiu pasitaisyti. Kai prieš kelis mėnesius pranešiau organizatoriams, gerbiamai Deimiliai, savo pranešimo temą, tai aš įrašiau tos žodžius, provokatyviai žodžius atviras klausimas. Ir tas keistas sugyvenimas tuo metu buvo dabartis. Bet atrodo, kad jis iš lėto tampa praeitimi, kadangi šių metų sausio 24 dienos viename sprendime, jis nesusijęs su Europos Sąjunga taip tiesiogiai bent jau, konstitucinis teismas vėl pasirėmė kolizijos taisyklę, o 17 metų tos doktrinės anomalijos jis jau nebecituoja, nors galbūt nepakenktų jos eksplicitinis pakoregavimas. Bet jeigu šitas kolizijos taisyklės prisiminimas naujuose pastarojo meto konstitucinio teismo sprendimuose, jisai žymi teismo grįžimą prie to tikrojo konstitucionalizmo, tada klausimas, kaip konstitucinio teismo doktrinoje yra traktuojama Europos Sąjungos teisė, jau nėra atviras ir mano pranešimo pavadinimas nebėra tikslus. Bet aš nebejoju, kad šito netikslumu turėtų būti patenkintas kiekvienas konstitucionalistas, taip pat ir aš. Ačiū labai uždėmesi. Pranešimą. Ir dabar norėčiau pakviesti skaityti pranešimą Skirgailę Žalimenę, tema daugelybė pagrindinių teisių apsauga Lietuvos teismuose, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkė ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorė. Prašau.
turbūt reikia. Labadiena, ar girdisi? Girdisi. Taip, tai iš tikrųjų, numatyt reikėtų prisipažinti, kad man teko labai sudėtinga iš tikrųjų užduotis skaityti pranešimą po tiek įdomių ir išsamių pranešimų, kuriuose buvo paminėta praktiškai visos mūsų Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo bylos. Na ir iš tikrųjų tie atvejai dažniausiai buvo kilę iš administracinės justicijos bylų, tai šiuo atveju matyt tikrai sunkus uždavinys, bet aš pabandysiu šiek tiek nepasikartojant ir tikrai pristatyti šią temą. Taigi, apskritai ES pagrindinės teisės, manyčiau, atspindi bendras europinės vertybės, kurias pripažįsta ES valstybės narės ir, kaip jau ir šiandien buvo minėta, visos ES valstybės narės. Neabejotinai teisinių vertybių bendrumas sukuria iš tiesų tarpusavio pasitikėjimą tarp ES valstybių narių, taip pat telkia jas išties bendrai veiklai. Labai norėčiau pasakyti, kad vis dėlto neatsitiktinai matyt Chartijos preambulės pirmoje pastraipoje yra skelbiama, kad Europos tautos, kurdamos vis glaudesnę tarpusavio sąjungą, yra pasiryžusios bendrų vertybių pagrindų siekti taikios ateities. Tuo tarpu ES pagrindinių teisių kaip teisinių vertybių traktavimas sukuria tam tikrą simbolinę tvarką, kuri išreiškia Europos teisinės bendrijos tapatumą. ES teisingumo teismo jurisprudencijoje nuolat plėtojamas pagrindinių teisių išaiškinimas, o jų teisinis turinys nuolat praturtinamas vis įdomesniais ir mums svarbiais aspektais. Pavyzdžiui, diskriminierungs ombudsmanen byloje iš tikrųjų buvo spręsta dėl teisinės apsaugos remiantis Chartiją apimties formų ir anot ES teisingumo teismo ES pagrindinių teisių kontekste yra reikalaujama, kad nacionalinės procesinės taisyklės leistų teismuose teikti prašymą tik dėl diskriminacijos konstatavimo ir tais atvejais, kai diskriminaciją patyrusiems asmenims atsakovas jau yra sumokėjęs kompensaciją, tačiau nepripažįsta, kad tokia kompensacija buvo. Tai tarkim, tai yra pavyzdys, kaip, iš tikrųjų, ES pagrindinės teisės praktiškai įsilieja į mūsų procesinės normas, kurias reikėtų mums pergalvoti, nes, tarkim, šiandien administracinėje justicijoje mes neturim tokios procesinės galimybės tik tai spręsti dėl konstatuojamo pobūdžio veiksmų. Kitoje byloje, Randstad, Italija, ES sutarties 19 straipsnio ir Chartijos 47 straipsnių kontekste kilus prejudiciniam klausimui dėl to, ar ES teisė reikalauja, kad aukščiausios instancijos administracinio teismo nagrinėjusio bylą paskutinė instancija sprendimai būti skundžiami bendrosios kompetencijos aukščiausiam teismui siekiant ištaisyti teisės į veiksmingą teisinę gynybą pažeidimą, ES teisingumo teismas atsakė, kad ES teisė to nereikalauja ir kad teisės subjektai galimai patyrė žalos dėl jų teisės į veiksmingą teisinę gynybą pažeidimo, kurį lėmė paskutinės instancijos teismo sprendimo, administracinio teismo sprendimas, turi galimybę inicijuoti atitinkamos valstybės narės patraukimą atsakomybę. Tai vėlgi visiškai naujas iš procedūrinės, procesinės teisės aspektas. Vyriausias administracinis teismas ir apskritai administraciniai teismai, užtikrindami teisingumą ir žmogaus teisių laikymasi, taiko ir ES teisės normas ir be kita ko ES pagrindinių teisių katalogą. Teismo vaidmuo žmogaus teisių apsaugos srityje nebuvo statiškas. Ir, sakyčiau, kito nuo pasyvaus stebėtojo iki aktyvaus ir savarankiško aukšto pagrindinių teisių apsaugos standarto formuotojo ar formuotojo siekėjo.
Iš Vyriausio administracinio teismo jurisprudencijos išties matyti, kad chartija, ES pagrindinių teisių chartija, yra aktuali teismui. Chartija laikoma nacionalinės teisės aiškinimo šaltiniu, kai teismas analizuoja chartijos nuostatas, tikrindamas proceso šalių argumentus ir galiausiai, kai chartijos nuostatos gali taip pat būti taikomos tiesiogiai ir tas taip pat buvo daroma. Tiesa, chartijos tiesioginio taikymo atvejai yra reti. Tačiau ši aplinkybė didžia dalimi nulemta yra to, kad neretai chartijos nuostatos neturi pridėtinės vertės, palyginus su ES pirminės ar antrinės teisės nuostatomis. Pavyzdžiui, BB prieš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija byla. Tačiau reikia pripažinti, kad apskritai kalbant, nacionaliniu lygmeniu chartija dar nėra tapusi tikrai įprasto asmens pagrindinių teisių gynimo instrumentų. Gal būtų prasmės mums dažniau remtis chartiją kaip įkvėpimo šaltiniu, kaip gerosios praktikos standartų ir net tais atvejais, kurie išties nesusiję su ES teisės įgyvendinimu, žinoma išskyrus atvejus, kai pagrindinių teisių apsaugos nacionalinis standartas laikytinas aukštesniu, jeigu tai yra įmanoma. Akivaizdu, kad mes galime kalbėti apie tam tikrą terpę, kilti įtampai tarp skirtingo lygio pagrindinių teisių apsaugos standartų. Tuo atveju, kai nacionaliniai teismai taiko pagrindinės teisės, kurias užtikrina atitinkamos nacionalinės konstitucijos, numatančios aukštesnį apsaugos lygį. Dažniausiai preziumuojama, kad toks aukštesnių nacionalinėse konstitucijose numatytų standartų taikymas yra nesuderinamas su ES teisės viršenybės principu. Kaip tai detalizuota labai skaitlingoje ES teisingumo teismo jurisprudencijoje ir šiandieną mes apie tai tikrai išsamei girdėjome. Kita vertus, chartija neturėtų silpninti valstybių narių pagrindinėmis teisėmis pagristos apsaugos, nes ES pagrindinių teisių viršenybė, išstumianti valstybių narių pagrindinės teisės, išties netgi prieštarautų ir chartijos matyt 53 straipsnio tikslams ir jų turiniu. Iš chartijos 53 straipsnio nuostatų darytina prielaida, kad visos ES valstybės narės laikosi europinio pagrindinių teisių standarto. Be to, ES pagrindinių teisių ir valstybių narių pagrindinių teisių taikymo apimtis nesutampa arba gali nesutapti tam tikrais atvejais. Ir ši aplinkybė gali būti lemiama daugeliu nacionalinių ES pagrindinių teisių samplaikos atveju. Manau, kad ES valstybės narės atsižvelgdamos į nacionalinį tapatumą ir kartu laikydamosi teisinės valstybės principo galėtų tik praturtinti Europos identitetą. Lietuvos administraciniai teismai spręsdami bylas nuosekliai akcentuoja konstitucijos nuostatų ir ES teisės sistemos sintezę, bendrą vertybinį kontekstą, taip pat viena kitos papildymą, kadangi ES teisė ir konstitucija yra grindžiama demokratijos, pagarbos pagrindiniams žmogaus teisėms principais. Vyriausio administracinio teismo jurisprudencijoje laikomasi, kad Lietuvos konstitucijos ir ES teisės nuostatų akcentuoja ne tik prisimtų įsipareigojimų, bet ir jų laikymosi svarbą. Kita vertus, teismas turi būti atidus ir kiekvienu atveju akylai stebėti, ar vis dėlto mes šiuo atveju neturėtume nacionalinio identiteto klausimo. Norėčiau pasakyti, kad mūsų praktikoje iš ties neturime aiškių susikirtimo pavyzdžių, bylų, kuriuose aiškiai susikirstų ES pagrindinių teisių standartas su konstitucijoje numatytų standartų. Ir iš tiesų visi mano pavyzdžiai praktiškai galima laikyti yra susiję su tais gerosios praktikos klausimais.
Iš ties, šiemet yra rinkimų metai ir Lietuvos vyriausias administracinis teismas iš tikrųjų turi nepaprastai daug rinkimų bylų. Ir iš tikrųjų neseniai visiškai spręsdamas bylą tarp kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidentus ir rinkimų kontrolę vykdančios institucijos kilusi ginčą dėl rinkimų programoje skelbtinų teiginių, teismas pabrėžė, jog rinkimų programoje kandidato reiškiama valstybės institucijų kritika savaime nėra draudžiama, nepageidaujama, tačiau tokia kritika negali būti naudojamasi siekiant diskredituoti valstybės pasirinktą geopolitinę kryptį, neigti, menkinti narystę ES prisimtus įsipareigojimus. Šiuo aspektu LVAT rėmėsi Konstitucinio teismo jau seniai nuosekliai plėtojama nuo 2011 metų praktika, šiandien tikrai nekartą minėta, tai yra praktika dėl jurisprudencija dėl Lietuvos valstybės geopolitinės orientacijos, kuris oponuoja Lietuvos pasirinktą europinę ir transatlantinę integraciją. Ir štai yra pavyzdys, kad mes šitą nuostatą galime taikyti praktikoje. Žinoma, norėjau paminėti 14 metų bylą, referendumo bylą, bet kadangi profesorius labai aiškiai ir smulkiai papasakojo šitą bylą, tai tik pasakysiu, kad iš tikrųjų praktikoje taip pat remiamasi Konstitucinio teismo suformuota doktrina, kad vis dėlto pacta sunt servanda, tai yra principų, kad tarptautinių sutarčių reikia laikytis. Na, iš tikrųjų, tai yra pagal Konstitucinio teismo jurisprudenciją laikoma atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės tradicija ir konstitucinis principas. Na, iš tikrųjų, su demokratija ir pluralizmu glaudžiai yra susijusi ir visuomenės informavimo sfera, bei teisė ieškoti, gauti, skleisti informaciją. Iš ties, nepaprastai aktuali problema, derinimo, balansavimo problema administraciniuose teismuose, teisės į informaciją ir privataus gyvenimo laisvės derinimo problema. Na ir štai ši situacija patenka taip pat į ES teisės reguliavimo sritį, bendrojo duomenų apsaugos reglamento pavidalu. Ir iš tikrųjų tai šiuo atveju teisė gauti, ieškoti, skleisti informaciją ir idėjas taip pat turėtų būti derinamas su bendrojo duomenų apsaugos reglamento įtvirtinomis taisyklėmis. Taigi nors dar nuostatų taikymas jau skaičiuoja iš tikrųjų daugelį, 5 praktiškai metus, Lietuvos teismų praktika čia nėra tokia gausi. Ir prasidėjusi visiškai neseniai bylų skaitlingesnis skaičius. Ir šio pobūdžio ginčių išskirtinumas yra tas, kad juose visuomet susiduria tokios vertybės, kaip visuomenės teisė žinoti, ypač apie viešojo gyvenimo sritį ir asmens privataus gyvenimo neliečiamumas. O šių vertybių pusiausvyrą dažnu atveju nulėmė tik tam tikram konkrečiam atveju būdingų faktinių aplinkybių visuma. Šiuo atveju galima būtų vardinti daug bylų šioje srityje. Ir praeitą savaitę teko spręsti teismui panašią bylą. Ir tik noriu akcentuoti, kad vis dėlto teismas labai atsakingai vertina teisės į saviraiškos laisvę ir informacijos laisvės balansavimą su kitomis pagrindinėmis laisvėmis ir jos galėtų būti kvalifikuojamos kaip teisėtas dar prasme išimties taikymas. Vieną bylą norėčiau paminėti, tai kad kai Lietuvos vyriausias administracinis teismas, remdamasis ir savo praktiką, ir ES teisingumo teismo praktiką, ir taip pat
Kitų teismų praktika teigia, jog tokia tema kaip viešųjų lėšų panaudojimas neabejotinai patenka į viešo interesų diskusijų lauką ir viešųjų pirkimų organizavimas, sutarčių su laimėtojais sudarimas ir kiti viešųjų lėšų panaudojimo klausimai daro poveikį valstybės piliečiams tokia apimtimi, kad jie gali pagristai traukti visuomenės dėmesį, dominti ir jai rūpėti. Ir nesižvelgdamas į tai, jog informaciją svarbiu viešajam interesui klausimui parengė žurnalistikos atstovai, kurių darbas informuoti visuomenę, reikštų, jog žiniasklaidos galimybės ateityje pateikti visuomenį informaciją reikšmingą, prisidedančią prie bendros diskusijos, sumažėtų. Taigi visuomeniai, turint pagrindą ir teisę domėtis juridinio asmens veiklą, negalima atsietai jos vertinti nuo vienintelio privačios bendrovės akcininko, kurio interesus tas juridinis asmuo per savo veiklą įgyvendina. Tai iš tikrųjų nesikartosiu ir neminėsiu mūsų bylų prieglobsčio srityje, kurios taip pat labai susiję su ES pagrindinių teisių chartijos nuostatomis ir su pagrindinėmis laisvėmis įtvirtinomis ES teisyne. Tik be jokios abejonės norėčiau paminėti, kad vis dėlto šio pobūdžio bylose ir sulaikymo bylose, užsieniečių sulaikymo bylose, mes vėl ir vėl susiduriam su nacionalinio saugumo ir teisinės valstybės principais, įskaitant pagarbą žmogaus orumui ir kitomis žmogaus teisėmis ir jų balansavimą. Na, iš tikrųjų, kita sritis, kuri galėtų parodyti, kaip teismas vis dėlto kiekvieno atveju, jeigu tampa teismai neaišku, ar teismas suabejoja, kad vis dėlto galbūt konstitucija, Lietuvos konstitucija turi įtvirtintas nuostatas, kurios turėtų būti ginamos. Šiuo atveju elgesi, tai aišku, vienintelis kelias yra kreiptis į konstitucinį teismą ir be jokios abejonės viena iš tų sričių tai yra naudojamasi savo vardu ir pavardę. Ir ši sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimo dalis Vyriausio administracinio teismo jurisprudencijai nuosekliai vertinta atsižvelgiant į oficialią konstitucinę doktriną, tiek į ES teisingumo teismo asmenvardžių rašybos klausimais pateiktus išaiškinimus, akcentuojant jos šiuolaikinį socialinį kontekstą. Taip pat tai kiekvienos bylos atskirus argumentus, tai yra vaiko turimas, pavyzdžiui, kelias pilietybės, administracinius, profesinius, asmeninius nepatogumus, kuriuos galėtų asmenys patirti dėl nevienodai rašomų pavardžių. Spręsdamas kilusi klausimą, teismas atsižvelgia į konstitucinio teismo išaiškinimus, į tai, kad teisė į žmogaus privatų ir šeimos gyvenimą, naudojantis savo vardu ir pavardė, yra ginama virš nacionaliniai teisei. Pirmiausia, pabrėžtina, kad Konstitucinis teismas yra nurodęs, jog lietuvių kalba yra ypatinga konstitucinė vertybė, ji yra lietuvių tautos etninio ir kultūrinio savitumo pagrindas, tautos tapatumo išlikimo garantija. Lietuvių kalba saugo tautos tapatumą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina valstybės vientisumą, jos nedalomumą, normalų valstybės savivaldos įstaigų veikimą. Taip pat Konstitucinis teismas savo jurisprudencijoje yra tyręs ir vardų pavardžių rašymą pagal 91 metų nutarimo nuostatas. Kita vertus, Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad įstatymų leidėjas nustatęs, kas asmens vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos piliečio pase rašomi lietuviškais rašmenimis, turi diskreciją nustatyti ir tai, kad to paties paso ir kitų įrašų skyrių asmens vardą ir pavardę galima įrašyti nelietuviškais rašmenimis, nesugramatinta forma, kai asmuo to pageidauja. Teismas susidūrė su nežymiai skirtingu teisės į asmens privatų ir šeimos gyvenimą naudojantis savo vardu ir pavardę apsaugos standartų pagal ES teisę ir konstituciją. Priėmė, sakyčiau,
subalansuotą sprendimą tiek dėl ES teisės, dėl konstitucijos nuostatų, atitinkantį sprendimą ir konstatavo, jog subjektinių teisių varžymas atliekamas be apibrėžto teisinio pagrindo, o tai neatitinka Konstitucinio teismo jurisprudencijoje atskleisto konstitucinio žmogaus teisių ribojimo tik įstatymo principo. Juolab, kad su konstitucijos nuostatomis yra suderinamas asmens vardo, pavardės pase įrašymas lietuviškais ir kartu nelietuviškais rašmenimis. Be jokios abejonės reikėtų paminėti, kad 22 metais, Gegužės 1 dieną, įsigaliojęs asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas, kuriame jau buvo tiesioginiai įtvirtinta, kad vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančiose dokumentuose ir civilinės būklės aktų įrašuose gali būti rašoma paraidžiui, tiesa, tik lotyniškos abėcėlės rašmenimis ir be diakritinių ženklų. Taigi, administracinių teismų praktikoje iš esmės laikomasi tiek konstitucijai, tiek chartijai, bei iš jos kylančių ES teisės nuostatų nepriešinimo krypties. Sakyčiau, kitas sudėtingas atvejis, kuris jau šiandien tikrai buvo nuskambėjęs, tik tai aš norėsiu šiek tiek kitą aspektą paminėti, tai yra pavyzdys susijęs su teise dėl privataus gyvenimo į neliečiamumą, aiškinant šeimos narių sampratą. Šioje byloje kilo klausimas, ar atsisakymas pripažinti tos pačios lyties asmenų kitoje valstybėje narėje sudaryta santuoka yra SESVO 21 sutarties dėl ES veikimo 21 straipsnio, kuriame įtvirtinta teisė laisvai judėti, gyventi valstybių narių teritorijoje ribojimas. Ir ar šis ribojimas galėtų būti pateisinamas viešosios tvarkos bei ES sutarties 4 straipsnio 2 dalyje numatyto nacionalinio savitumo priežastimis. Šiuo atveju, nepaisant faktinės situacijos, kad pagal Lietuvos nacionalinę teisę tos pačios lyties santuokos partnerystė nėra galimos, ginant asmenų teisę į privataus gyvenimo neliečiamybę konstatuota, jog atsisakymas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje negali būti grindžiamas vien užsieniečio lytinė tapatybė ar seksualinė orientacija. Vyriausias administracinis teismas panaikino institucijos atsisakymą išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikos trečiosios valstybės piliečių, jam įgyvendinama teisė į šeimos susijungimą su ES valstybės narės piliečių esant tos pačios lyties santuokai. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi Konstitucinio teismo aptariamoje byloje pateiktų išaiškinimą, kad pagal ES teisę valstybė narė negali remtis viešosios tvarkos išlyga, interalė tuo, kad jos teisėje nėra numatytos tos pačios lyties asmenų santuoka. Siekdama neleisti susijungti ES piliečio, pasinaudojusio savo judėjimo laisvę ir tos pačios lyties trečiosios valstybės piliečio kitoje valstybėje narėje teisėtai sudariusių santuoką šeimai. Taigi teisinis reguliavimas vertintinas ir taikytinas atsižvelgiant į ES teisės pirmumo principą, taip pat išlaikant deramą pagarbą Konstitucinio teismo kompetencijai ir jurisdikcijai konkrečiu atveju. Svarbu tai, kad nors klausimas dėl tos pačios lyties sutuoktinių teisių kylančių iš ES teisės pripažinimo Lietuvoje kilo ES teisės reguliavimo srityje, teismas kreipėsi į Konstitucinį teismą siekdamas atmesti abejonės dėl to, kad tos pačios lyties sutuoktinių teisių kylančių dėl ES teisės įgyvenimas Lietuvoje galėtų būti suderinamas su Konstitucijos nuostatomis ir būtent ES sutarties 4 straipsnio 2 dalyje numatyto nacionalinio savitumo kontekste. Taip pat teisinis reguliavimas vertintas ir taikytas konkrečiu atveju atsižvelgiant ir į su nagrinėjimu klausimų susijusių socialinį kontekstą, teisinę situaciją kitose ES valstybėse narėse ir teismo pozicija šioje byloje visiškai atitiko 18 metų Komano teisingumo teismo bylą. Be jokios abejonės dar yra daug pavyzdžių, bet
Šiuo atveju norėčiau pasakyti, kad ne visi tie tokie sėkmingi kreipimaisi ir galbūt šiuo atveju norėčiau paminėti, nors Baltic Media Alliance LTD bylą minėjo, man atrodo, ir teismo pirmininkas kaip viena iš tokių bylų, kuriuose iš tikrųjų teismas, ES teisingumo teismas atvėrė nacionaliniam teismui galimybę būtent vertinti priimtą, kompetentingos institucijos priimtą sprendimą, kuris siekia realiai kovoti su aktyviu Lietuvos valstybę menkinančios ir Lietuvos Respubliką valstybingų grėsmę keliančios informacijos platinimu, atsižvelgiant į itin reikšmingą televizijos poveikį visuomenės nuomonės formavimą. Tačiau nacionaliniai teismai, administraciniai teismai iš tikrųjų nuėjo kitų kelių, bent jau pirmą kartą nagrinėdami po Teisingumo teismo sprendimo, iš tikrųjų nuėjo procesinių, procedūrinių klausimų sprendime ir akcentavo šiuo atveju būtent ne pačią esmę, tai yra, ko buvo siekta tuo sprendimu ir nebuvo įvertinti šie argumentai, kuriais rėmėsi kompetentinga institucija, priėmusi sprendimą, ribojantį sprendimą. Ir šiuo atveju teismai vėliau akcentavo, kad vis dėlto buvo asmenys neišklausyti ir buvo pažeista teisė būti išklausytam, ta prasme nebuvo paklausta nuomonės ir buvo pažeista tokiu atveju Chartijos 47 straipsnis. Tai šiuo atveju mes taip ir likom neįvertinę tų labai svarbių argumentų, kuriuos teismas atskleidė būtent ir kuriuos leido mums patikrinti savo sprendime. Ir visai baigdama, iš ties norėčiau pasakyti, kad bet kuriuo atveju teismai ir administraciniai, ir kiti teismai, ir nesvarbu, ar tai yra paskutinė instancija ar ne, iš tikrųjų privalo labai atidžiai nagrinėti bylas ir nustatyti taikytiną ES teisę konkrečiais atvejais. Ir iš daugelio pastaruoju metu Lietuvos teismuose nagrinėjimų ginčų ir pavyzdžių, kurie gali dar kartą patvirtinti, jog iš ties sureguliuoti visų galimų elgesio variantų vėlgi yra paprasčiausiai neįmanoma ir teismai susiduria su tam tikromis vadinamosiam pilkomis zonomis, kai iš ties reikėtų taikyti principus, tam tikrus teisės principus, pagrindinės teisės ir panašiai. Todėl nacionalinis teismas, manau, turi būti iš ties labai atidus ir kiekvienu atveju vadovautis pamatiniais ES valstybių narių nacionalinės teisės sistemas grindžiančių vertybių ir pagrindinių teisių balansu. Ačiū. Dėkojame teismo pirmininkai Skirgailiai Žalimeniui už jos pranešimą. Ir dabar, mėly kolegos, turime paskutinį pranešimą tiems, kas dar turite kantrybės. Kviečiu išklausyti mūsų mylimo kolegos dr. Vladimir Venher pranešimą. Vladimiras yra Kijevo Mohylos akademijos teisės mokyklos dekanas. Jo pranešimo tema Ukrainos prisijungimas prie Europos Sąjungos teisėkūros dimensija. Aš tikiuosi, kad techniniai klausimai bus išspręsti ir mes tuojaus pat pamatysime jo pranešimą gyvai. Apie Ukrainą buvo užsiminta šiandien ne kartą ir tikrai būtų įdomu išgirsti taip pat ir apie situaciją vietoje. Vladimiras turėjo atvykti pas mus tiesiogiai dalyvauti konferencijoje, tačiau dėl tokių, sakykime, neramių aplinkybių buvo priverstas likti vadovauti savo
savo teisės mokyklai dėl to ir atsiprašė ir mes turime dabar galimybę pamatyti jį. Vladimir, can you hear us? Yes, very good, very good. We can see you and we can hear you. So, the floor is yours. Thank you so much. First of all, I want to congratulate all the participants and all the training people with this anniversary. It's really good achievement for your country, for your legal system, and for all of us. I think it's one of things you can proud of, and we should follow. And of course, I want to thank you for this kind invitation. And this time, it's not really easy to talk about European Union integration, EU process, and other things from Ukrainian perspective. That is why I will try combine wartime challenges and EU process. So if you don't mind, I will share very short presentation to talk a little bit in details. Just a second. Yeah. I hope you can see a presentation and we can move on. So I will briefly present some ideas on Ukraine's accession to European Union, and I will present this from legislative dimension, from activities of the Ukrainian Parliament, and from recent challenges to Ukrainian legal system. Just to start with, I want to mention that from constitutional point of view, right now we have very good legal basis for EU admission process, because in early 2019, Ukrainian Parliament finally adopted amendments to Ukrainian Constitution, and right now in Ukrainian preamble we have a special provision which requires, because some lawyers in Ukraine, they think that it's some kind of wish or some kind of dream, but from my personal perspective, and I can argue that it's a requirement, it's obligation for Ukrainian state authorities to do whatever they can to strengthen Ukrainian legal system and implement EU legislation and NATO requirements in Ukrainian legal system right now. Moreover, in this provision, you can see that we have additional statement about strengthening harmony of Ukrainian soil and confirming the European identity of the Ukrainian people. So, talking about legal perspective, about legislative perspective, Ukrainian Parliament even right now obliged to issue appropriate legislation taking into account EU acquis and of course some international standards from North Atlantic Treaty Organization. In this very short presentation, I will briefly explain key dimensions of Euro integration from parliamentary or legislative point of view. And I want just to start, and it's not something new for people from Lithuania, from the Lithuanian lawyers, but Ukraine belongs to civil law system, and we have extremely positive approach to written law. And implementation of international legal standards, it requires very active work
both from government and from a parliament. And we have very special hierarchy of the legislation. Of course, it's a little bit softer if compared with Eastern European countries, for example, Poland or even Lithuania. But at the same time, we have very special nature in national. And right now, we can see that rule of law elements require from the Ukrainian parliament to issue a special laws and special regulations to ensure regulation. Right now, we have fully working parliament. I will present some ideas a little bit later about efficiency of the parliamentary activities in this direction. But here, a key problem, which I want to stress right now, is a really huge level of legislative powers from parliamentary level, secondary legislation level. This delegation of powers to regulate sometimes extreme spheres and extremely important fields, it's a huge danger implementation in Ukraine and of course for EU accession. Just to argue its position and this huge shift from regulation to secondary legislation, for example, governmental regulation or other relevant. They are trying to argue using opportunity to implement international standard law and, of course, wartime challenges. Talking about rule, of course, being a full member of Congress, we are trying to implement all relevant standards from Venice Commission, from of Ministers, relevant recommendations, and of course, practice of the European Court of Human Rights. And in this, I want to pass crucial elements of the rule of law which should be taken on by the Ukrainian parliament. First of all is legality and certainty. Talking about wartime challenge is just to pay your attention to the which we are dealing with right now. It's a combination of everyday threats for Ukrainian legal system and people. And you can see on a slide here some examples of the questions which should be solved by Ukraine every day. For example, can military off checkpoints look through everything in my cell phone? It's very, practical issue, and account balance between wartime challenges, balance between constitutional requirements, EU accession process. It's really crucial sometimes because Ukraine, even right now, we don't talking about this issue, relevant regulation on data protection and implementation of the GDPR, traditional European regulation for these issues, it's quite good. Right now, we are still trying to implement requirements convention of the Council of Europe 108 on personal data protection. These obligations of our state, it's really hard to implement. Now we don't have efficient tools to protect data, conduct state control and state monitoring
of their personal data storage and usage by both public and private companies. But this is only one question to express the scale of the combination between wartime challenges and question from legal point of view or from legislative point of view. But all others, like labor law issues, for example, can hours really be increased to 60 hours per week in wartime? Or can I get financial compensation if my home has been in the war? All these questions, on one hand, is solid basis for research and for law drafting activities to find a proper balance between EU accession, but at the same time find relevant solutions for life. And the Ukrainian legal system is trying to balance for more than 2 years calibration to deal and to provide solutions. Talking about challenges itself and EU process, if you will go through rule of law elements from effective, which is a little bit different from Europe perspective, it's more economic oriented, and all relevant rule of law work plans, action plans accepted by the EU member states, all institutional checks apply to European Commission and other European authorities on the rule of law. Implementation includes both legal perspective, somehow economic or even fiscal or budget. So right now in Ukraine, we have balance between reaction to war challenges, but at the same time looking for a proper balance between public administration and EU requirements. Government, we have new, you can say authority, but it's just a unit which consists from lawyers who are familiar with some EU regulations and some experience, but at the same time have some obstacles with their Ukrainian experience to move forward. And here you can see this website, some achievements which we can, because even in wartime, we still have central and local parties who are still functioning and operating. And a little bit later, here are these key priorities from EU integration perspective. All budgetary payments and social protection for the population for Ukrainian needs. And this is another challenge, to find a proper balance between right now at national level and level. Business activities have undergone significant, but it's still functioning. Of course, movement of goods and finance resources and all other elements of EU market standards are really limited in Ukraine right now. But at the same time, sometimes it's really hard to balance between providing relevant support for Ukraine, farmers, for example, or other enterprises or industry, at the same time keeping balance with EU standards and love judicial system. So I will present a little bit how it works from EU perspective. Talking about Parliament of Ukraine, still works
because according to Ukrainian constitution, it's the only source legislation. We don't have such provisions in Ukrainian constitution, Germany, for example, or some other European states, when legislation or legislative regulation powers could be transferred to some other authorities, extraordinary authorities like national state security or something like that. They don't have any regulatory powers in Ukraine. Activities of Ukrainian parliament, it's really huge achievement, and from my personal perspective, it's very good opportunity to balance legal system. But at the same time, we talk about European integration right now in EU access. This is the only field or the only direction where we can apply some kind of parliamentary process from institutional point of view. Because on EU accession process, Ukraine is trying to conduct a relevant public discussion to ensure a relevant level of transparency, of inclusiveness, to involve civil society experts, academia representatives in lawmaking process. Good for that is new legislation on media. At the same minorities, or we have a lot of that. But at the same time, it's huge amount of legislation which took almost all attention from MPs or activities. And in some other spheres, we feel lack of we feel lack of openness, we feel lack of expertise, even rule of law application. So functioning of parliament right now in Ukraine, session point of view, it's a good opportunity to implement some of this, but at the same time, lack of dialogue, lack of very often results in problems and sometimes political problems, but we are not here political issues. Talking about one of the examples for that, we know that in Ukraine we had a lot of politicians, some of them they had pro-Russian platforms and political programs. One of the ideas in 2022 was to end such a political parties. And as I told you, we have threats to shift from parliamentary acts regulation, legislation regulation, and decision of the National Security and Defense from March 2022, they introduced an initiative to suspend activities of the politics, which is not allowed by Ukrainian constitution. Talking about political dimension and European standards, first of all, standards of Europe, political parties should be banned by the decision of the court. But at the same time, it was really huge problem, a huge amount of work for civil society organizations and for academia representatives and for even international partners argue before Ukrainian parliament and Ukrainian authorities not allow such unconstitutional activities. And in 2022, Ukrainian parliament amended a special law on Ukrainian parties and administrative procedure court and made procedure of banning this more efficient, and right now on a proper direction, and we have almost 20 pro-Russian parties banned by Ukrainian courts, some of them by the Supreme Court judgments. But this is an example where balance between European standards
legislation and wartime challenges, it's not really easy, relevant solution, because we should take care not only of formal requirements, but at the same time take care of the social and bad system. Public administration in wartime, talking about standards and requirements, it's not to go and to move forward in that direction. In local level, we have local military administrators which are operating on a regional level, oblast level, district level, rayon level. But it's not really to develop such an institutions on a basic lower level government authorities. And we can see a very good tendency right now that President of Ukraine and our military command and other, they refuse to concentrate all powers in their hands. They do not introduce military administration in cities, towns level. We still have elected local councils and mayors, even on territories, active hostilities and active or missiles attacks, or even in occupiers. For example, in Mariupol, we still have elected mayor, taking into account that this city is occupied by Russian authorities to use their own governmental or administrators and their territories. This balance implement European standards in public administration. Ukrainian parliament is in every day, and one of the institutional decisions in that direction was to adopt special piece of legislation, administrative procedure. So right now we have administrative procedure court, which is for judiciary activities, and has been adopted in early 2007, and it was the only source for it is to have a guide how to act in these and those. But right now, as a process of Euro integration, EU accession, we have new piece of legislation which requires a special procedure inside all governmental or local self-government authorities with level of transparency, openness, relevant time limits for dissent or involving civil society institutions, etc., etc. But application of these procedures, for example, to military administration, is not possible. We have a lot of limitations to observe national security and, of course, defense interests. And these security and safety issues are really urgent right now. Implement all the elements of the EU requirements, and this is really easy. And last but not least, judiciary in wartime. Judiciary is its constitutional status, even in the first weeks of full-scale aggression. Ukrainian courts need to continue their functions. Courts with active hostilities and occupied territories, they stopped their activity, and the relevant powers have been transferred to districts and neighbor courts in relevant or districts. We had
as a crucial seat. And talking about judiciary, discussions about implementing transitional justice elements. Happy to present it for these honorable audience and for all in Europe that traditional concept of transitional justice is applicable in Ukraine right now. Because Ukraine, it's the first time for many decades military aggression to a country with well-developed legal system, well-judiciary. And it's impossible to imagine establishing truth-picking commission in deliberated territories or something like that. First, we will need some amendments to procedural codes, for example, on evidence collection or investigation, or doing something like that. In general, Ukrainian judiciary is, with all these challenges, in very good level. Just one example for you, in Kherson region, which has been deliberated in fall, in autumn 2022, just few months, up to 3 months of Kherson city, ordinary courts came back, judges came back and started their activities. But talking about our EU accession perspective and regular judiciary, lack of the transparency, problems with implementation and corruption issues in Ukrainian courts, it's a point to discuss, traditional points to discuss with EU authorities. My personal perspective, it's a huge obstacle on EU admission process. And talking about very legislative, it's extremely important to figure out lack of relevant regulatory judiciary activities in wartime. One of the rule of law, as I presented, is legal certainty and legality. Even right now, we don't have all the relevant regulatory judicial system for the system of courts, for the judges, for the procedural courts, how to act under the wartime. And in the Ukrainian constitution, all courts, they should continue under the martial law. And their activities shouldn't be suspended. And the right for a trial cannot be limited in any time. It's up to before the constitution of Ukraine. So right now, we see some interim regulations from Supreme Court and from the Council of Judges of Ukraine, which was in early March 2022, transferring of cases from courts on occupied courts on the territories with active hostilities or where there is a threat of occupation. It's still regulated both by the parliamentary acts and these informal regulations issued by the Supreme Court Chairman and by the Council of Justice of Ukraine. At this point, I want to highlight another problem from the legislative point session process. When we had in very different conferences, roundtables, and workshops to what European standards and EU member states standards regulate of limitations in or any other extraordinary situations. If you have emergency for a few days or a few weeks, you can apply and implement very limitations and very hard extraordinary measures to balance. We did that in March, April, and May 22. For example,
judicial oversight of the trial investigation was limited. We had the provisions of procedure code, Article 415, that detention could be applied without relevant judicial control. But after that, in July 2022, we changed all relevant procedural legislation under the pressure of national partners and under the pressure of civil society in Ukraine to go back to the regulations. So when you have more than 2 years full-scale aggression, of course, we are supposed to think about both territorial and time frames, because the threats of war are total, for example, in Kharkiv region and in, for example, Lviv region. That is why these components should be rethinked. And Tokia accession is impossible to implement all relevant EUs to function of the judiciary, but from my personal perspective and my critical assessment of the Ukrainian parliament activities, we should at least Ukrainian constitutional requirements for regulation of judiciary functioning purely by the statutes. And this negative tendency with a formal regulation by the Council of Judges regulations or something like that, it's a wrong direction, if to say in a very soft manner. Just talking about and solutions for a balancing judiciary and legal system, I just want to present you one figure that have our traditional problems with the judiciary and functioning of the courts. Here you can see statistics on application to European Court of Human Rights to protect human rights. And you can see that we are on the top 5 countries in this league with a number of applications. And if you will go through a number of applications in different directions, in different spheres, you will see that right for a free trial, length of the proceedings, for effective remedy, etc., these top priorities with huge number of applications against, and looking for a proper balance between functionary and balance of the legal system. Right now, we have ideas and activities to develop a new version of the criminal code, new activities to develop relevant regulation for civil procedure code, for example, to that challenges of occupied territories and all other government-controlled territories. For example, before the full-scale aggression, we had the same judicial procedure of recognition of birth death certificates issued by the terroristic on uncontrolled territories of Donetsk and Luhansk issues. So really crucial to face and to find the problem, first of all, from legislative point of view and from discussion between Ukrainian Parliament, Ministry of Justice, and of course, IT experts. Lack of such a discussion can cause huge damage for and right for access to justice and fair procedure. Main aims which should be taken into account in this direction to fulfill EU regulation and
EU accession process, it's first of all independence of the judiciary in Ukraine. Having a Ukrainian constitution 2016, we are lucky, limit direct influence from Ukrainian parliament and the president on career of the judges. So right now, they have really powers to participate in judges or adopting structure of the courts in Ukraine, etc. But talking about appointment of judges, just yesterday, we had really huge and emotional discussion in Ukrainian parliament to the previous version and to give some additional powers against Ukrainian constitution to the president of Ukraine not to appoint judges for their candidates for a judge's position on a decision of the Supreme Judiciary Council. It's really hard to understand what are the reasons of Ukrainian parliament to ignore some of the recommendations from both EU authorities and civil society institutions, but these maybe not to control, but to have some tools to influence on independence of the judiciary, to threat institutional in the judiciary and personal independence of the specific judges, quite big one. And of course, when we talk about law enforcement authorities, law enforcement issues, right now we have been paused or stopped, I hope, activities on law enforcement reform, because almost all prosecutors and other law enforcement authorities are involved in war crimes investigation, because as you know, criminal court has jurisdiction, but in very limited number of, thousands of the pre-trial investigations initiated according to Ukrainian national legislation, and it's impossible to apply to all these relevant standards related to law enforcement activities. Ukrainian parliament is trying to do something, but very often Soviet style or Soviet mentality, blaming the convicted or captured persons, and of course problem of prisoners of war, etc., etc. It's really a huge problem. That is why it's not only about judiciary, but also of the law enforcement authorities, which are right now overloaded with war crimes investigation. To conclude this not very positive from Ukraine and from Ukrainian EU admission, I just want to stress that even right now, Ukrainian constitution, national legislation, they provide a good basis, relevant tools for Ukrainian parliament and for Ukrainian authorities to forward EU accession. Moreover, as I mentioned at the beginning of the session, Ukrainian constitution demands Ukrainian parliament, president of Ukraine, and Ukrainian government to implement EU regulations even right now, not waiting for EU accession. It's extremely important to limit sometimes parliamentary discretion, legislative discretion in Ukraine, because in political parties banning or in criminal procedure court changes, or in many other cases, parliament driven by the
some urgent needs or challenges very often tries to ignore both constitutional requirements and international standard Council of Europe standards, which are obligatory, mandatory now for Ukraine. Another point is during the EU admission process, some powers should be transferred from Parliament to secondary, which is natural, but it is extremely important, relevant priority for parliamentary regulation. We have a lot of examples where this transfer, which is not in Europe or in Lithuania, I suppose you had the same problem during COVID time. For example, some regulations from Minister of Healthcare could be more influential and important than parliamentary acts. Right now, for example, with procurement in defense entity, Ministry of Security and Defense in others first. But at the same time, it should be a proper balance between parliamentary acts regulation and legislation, not to allow any kind of abuse of. And at the same time, constitutional control and constitutional over should be guaranteed both for national parliamentary and secondary legislation. Ukrainian Constitutional Court right now trying to maybe not to ignore, but to stay silent on the relevance from Constitution of Ukraine to take care on the emission of EU standards. And mentioned here provisions of the Article 45 of the Constitution of Ukrainian Parliament is obliged to take care of the EU law. EU, even right now, they're not really interpreted in a proper way by Ukrainian court in specific cases. So this is another important to discuss. And directly yesterday, we had a new judge, new justice of the Constitutional Court of Ukraine, who is our colleague from Lviv University, and I hope that his appointment, wave of appointments to the Constitutional Court will be, but last and not least, parliamentary oversight of the governmental activities in EU admission process is also seen, and from legislative point of view, we still don't have regulatory assessment tools which are traditional for European Union states, and we still don't have post-legislative scrutiny, relevant methodology in Ukrainian parliament, which is huge on time to move forward and to establish full cycle of the activities in Ukrainian parliament. So having all ideas and having all these challenges, even right now, we are still moving forward, and I'm relative on Ukrainian EU accession perspective, and I'm really thankful for Vilnius University and personally for the Dean of the Faculty of Law, Professor Simkus, that we are cooperating in that direction, and I hope we will continue this fruitful and very useful for our side, and I hope it's mutual cooperation in this way. Thank you again for invitation for this conference. I'm really happy to send greetings and best wishes from Kyiv to Vilnius right now. Thank you so much. Thank you, Vladimir. I hope you hear the applaudissement of the audience. Thank you very much for your participation in our conference. We wish you all the best and safe. Also, being in this during this time of war, and we hope that we will succeed in this difficult battle. Thank you very much.
I'm sorry, we have to close the session now. That's why I hope we see you in the future. Gerbimi kolegos, jūs turbūt matėte patys, kad mes visai viršėme šios dienos limitą. Aš norėčiau kaip darbo teisės specialistas gal ir pasakyti keletą juokų, bet jau net nebedrįstu, nes labai mes esame kalti prieš vertėjus ir jie tiesiog privalo taip pat turėti turbūt laisvą penktadienio vakarą. Aš net nežinau, mes turbūt ir turėtumėm ir baigti šią diskusiją, nes klausimų gal jeigu ir yra, tai mes pasistengsime juos atsakyti vėliau. Aš taip prie kitų susitikimų ir malonesnėmis turbūt sąlygomis ir norėčiau perduoti taip pat pasakyti žodį savo kolegiai Deimiliai, kuri vėliau pakvies dekaną. Tai aš tada iš karto pakviesiu dekaną. Ačiū. O aš būsiu labai trumpai kalbėti. Jo, yra. Mėly kolegos, lenkiu galvą ir dėkoju visiems dalyvavusiems šitoj konferencijoje, visiems, kurie organizuoti ją padėjote. Tai buvo tikrai nelengvas darbas. Labai dėkoju mūsų keynote speakeriui, ES teisingumo teismo prezidentui, profesoriui Kūnui Lenarts. Thank you very much, dear professor. Dėkoju visiems pranešėjams, kurių nebevardinu. Dėkoju visiems moderatoriams, visiems konferencijos dalyviams, dėkoju vertėjams. Tikiu, kad vertimas buvo nuostabus. Pabaigti kaip politinių teorijų istorijos atstovas vis tiek turiu kažką pacituodamas. Cituosiu Lucianijų Seneką. Brangiausias daiktas, kurį turim, ar dalykas, kurį turim, cituoju netiksliai, yra laikas. Aš labai tikiuosi, kad laikas, kurį šiandieną investavom, praleisdami čia, buvo tikrai labai gerai investuotas. Linkiu gerų susitikimų, pavaikščiokit ir pagalvokit, ką čia šiandieną girdėjot. Tikiu, kad daug gerų minčių įkrito labai gerą dirvą. Laukiam rezultatų. Ačiū visiems. Ačiū. Ačiū. Klausimą neišgirdau.